Morning, members. Morning. May be seated. Call on the Minister of Health for prayers. Let us pray. Prions le Seigneur. O Lord, our Heavenly Father, high and mighty, King of kings, Lord of lords, the only ruler of princes, who doth from thy throne behold all the dwellers upon earth. Most heartily we beseech thee, with thy favor, to behold our most gracious sovereign Lord, King Charles, and to replenish him with the grace of thy Holy Spirit, that he may always incline to thy will, and walk in thy way. Endure him plenteously with heavenly gifts. Grant him in health and wealth long to live. Strengthen him that he may vanquish and overcome all his enemies. And finally, after this life, he may attain everlasting joy and felicity. Through Jesus Christ our Lord. Amen. De plein de grâce, nous vous implorons humblement, en faveur de la province en général, et plus particulièrement du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée législative, assemblée en ce moment sur le guide de notre très prudente et gracieuse souveraine, qu'il vous plaît de ranger et de faire rectifier leurs délibérations pour votre plus grande gloire, la sécurité, l'honneur et le bien-être de notre souveraine et de notre province, que tous suivent leur très haut et ses biens ordinaires et établis sur les fondements les plus solides qui la paix et le bonheur, la vérité et la justice, la religion et la piété puis régner parmi nous pendant toutes les générations, pour eux et pour nous. Nous vous demandons ces faveurs et tous les autres qui sont nécessaires. Au nom et en l'intercession de Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur. Amen. Ensemble, prions notre Père. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Par ainsi, c'est tout le règne, le puissant, la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Introduction of guests. Condolences. The Minister of Education and Early Childhood Development. Mr. Speaker, I rise today in sadness, respect and friendship to speak on the passing of Anne Allaby of Woodstock. Anne and her late husband Lloyd were our neighbours for many years. She graduated from the New Brunswick Teachers College and was a teacher for many years to follow. She served on the Carleton Memorial Hospital Board and was the president of the New Brunswick chapter of the Canadian Hemophilia Society. Anne enjoyed baking, grocery shopping, and eating out at the River Restaurant, but spending time with her family was her greatest joy. She was a dear friend to many, devoted her life to family, and was Nana to all. I ask my colleagues to join me in expressing sympathy to Anne's sons, Ken and Greg, her grandchildren and great-grandchildren, and to everyone who loved and will miss Anne Allaby. La députée de Caraquet. Monsieur le Président, le vendredi 2 décembre 2022, à l'âge de 18 ans, est décédé Guillaume Gionnet-Savoie de Saint-Simon. Il était le fils de Jean-Marc Savoie et d'Isabelle Gionnet. Guillaume était un beau jeune homme. Ses amis disaient de lui qu'il était toujours là pour eux. Guillaume avait obtenu son diplôme de la polyvalente Louis Mailloux et il venait de joindre l'Union des charpentiers. Il avait comme objectif d'aller travailler avec son père. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Marc-Antoine Gionnet, sa petite amie Johnny Viennot, ses grands-parents maternels Antonio et Mariette Gionnet, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille. J'offre mes sincères condoléances à toute la famille, les amis et la communauté qui a vu grandir Guillaume Gionnet-Savoie. Repose en paix. The member for Fredericton South and leader of his party. Thank you, Mr. Speaker. I want to offer my condolences to the family and friends of Fred Tuddenham, who passed away peacefully at his home in Oak Bay on December the 1st of this year. He was 80 years old. Fred was one
hard-working man, Mr. Speaker, and he instilled a strong work ethic in his entire family, who run a well-known Charlotte County blueberry business, Tuddenham Farms. Fred made the trip with his family to the Fredericton Market from Oak Bay every Saturday to sell blueberries grown on some of the best blueberry ground in the province. There, he always looked forward to meeting up with the regular customers and those who stopped by to ask questions. He enjoyed being outdoors and spending time with his many grandchildren who brought him great joy. Fred is survived by his wife of 57 years, Janet Tuddenham, and his 3 children, Tanis, Todd, and Troy, and by grandchildren Zachary, Matthew, Cameron, Kristen, Taylor, Blake, Ethan, Lucas, Shelby, and Mackenzie, Emma, Isabel, Lexi, and Henry. I invite all members of the House to join me in extending condolences to the family and friends of Fred Tuddenham. Thank you. Revert to introduction of guests. Yes, and can I have permission to speak out of another desk? Thank you. Certainly. Thank you, Mr. President. We have in the gallery today a family who support French immersion. They are from the Moncton Northwest Riding. Je veux tout particulièrement reconnaître Natacha Robichaud, une élève de 7e année de Maplehurst School de Moncton. At 11 years old, she bravely spoken out about the pilot program at Maplehurst School by advocating for her own French education through French immersion. She has been on CBC this week and is very articulate, humble, and passionate about her desire to learn French through French immersion. Elle est accompagnée de sa sœur Cléa, qui est parfaitement bilingue grâce au programme d'immersion française. Cléa est une élève de 11e année à McNaughton High School. Mother Christina Robichaud is an outspoken supporter of French immersion in New Brunswick. She grew up as a multilingual, as a Canadian from Poland and the Ukraine, and attended Ukrainian school in Boston before moving to Moncton. I also want to recognize Mr. Chris Collins. He is the Executive Director of Canadian Parents for French in New Brunswick. Mr. Collins is also a former Speaker of the New Brunswick Legislative Assembly. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée législative, la maison du peuple du Nouveau-Brunswick. Merci d'être ici. The member for Member Cook Tantramar. Thank you, Mr. Speaker. I also want to take this opportunity to welcome Natasha, Cléa, and Christina to the Legislature. J'ai eu la chance de les rencontrer avant qu'ils sont allés en haut. It's a pleasure to have them here and to see, especially to see young people speaking out about what matters to them. And I also want to recognize Chris Collins of Canadian Parents for French. Alors, je voulais juste dire bienvenue et thank you for being here today. So I invite all members of the House to join me in welcoming our guests today. Message of congratulations and recognition. The Minister of Education and Early Childhood Development. Mr. Speaker, I rise today to congratulate newly elected mayors and councils in Woodstock and Heartland. I wish Woodstock Mayor Trina Milbury and Heartland Mayor Tracy DeMerchant and their respective councils the very best of success. I also wish to thank outgoing Mayor Art Slip for 2 decades of service on Woodstock Town Council, 14 as mayor. Nobody loves Woodstock more than Art. Mr. Speaker, thanks and respect are due to everyone who offered to serve their communities by letting their names stand for election. The 28th November elections were the first held as part of local governance reform and have put good people in place to lead New Brunswick into the future. Thank you to all willing to serve and for everyone who made a point to get out and vote. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy to Edmonton Madawaska South.
Monsieur le Président, le 26 novembre dernier a eu lieu la cérémonie d'assermentation de pompiers au sein du service de sécurité incendie d'Edmundston. Depuis, lors de cette cérémonie, de nombreuses médailles provinciales et médailles et barrettes fédérales ont été remises à des pompiers ayant entre 15 et 45 années de service auprès du service d'incendie et pour la population. À l'occasion de la remise de reconnaissance, j'ai tenu à souligner leur indéfectible engagement au sein du service de sécurité incendie d'Edmundston. Les longues années qu'ils ont consacrées à la protection de nos concitoyens méritent notre reconnaissance. Le sens du civisme, leur générosité et leur courage ont fait la différence et resteront gravés dans nos mémoires. En terminant, Monsieur le Président, il est essentiel de souligner et de reconnaître l'appui des membres des familles de ces pompiers, sans qui il aurait été très difficile pour eux d'exercer leur profession et de protéger notre population. Merci et félicitations à l'ensemble de nos pompiers. The member for Moncton South. Mr. Speaker, our Premier recently paid a visit to the Economic Club of Canada and shared some of the great things happening in New Brunswick. Hear, hear. I believe news this good bears to be repeated. Our population expanded by 2.7% over 2021, and we are now almost 820,000 residents. New Brunswick has not seen growth at this rate since Confederation. Mr. Speaker, for the first time since 1961, our population is younger. Amazing. We have seen nation-leading growth in our youth population in 2 of our major cities. And I'll say in my city, or my riding of Moncton South, from June until September, we gained 1,200 students just in the Anglophone sector alone. Employment in Brunswick hit an all-time high in September, and our average weekly earnings have increased by 5.8%. Our export growth was second only to Alberta last year. The Atlantic Provinces Economic Council expects New Brunswick to continue to outperform Canada in 2023 with economic growth. Mr. Speaker, the New Brunswick advantage is real, it's here, and it's now. In 2023, we grow even stronger. Thank you. The Deputy to Kent Sud. The rest of the story. Kent Sud. Monsieur le Président, il y a plus de 2 ans que je talonne ce gouvernement pour que quelque chose avance en matière des langues officielles. Le Premier ministre a promis qu'il n'attendrait pas à la dernière minute pour présenter les actions du gouvernement en réponse au rapport des commissaires Finn et McLaughlin. Nous sommes déjà le 8 décembre et la Chambre va terminer ses travaux le 16 décembre. Il reste 8 jours, Monsieur le Président. C'est bien peu pour réagir à des actions si importantes pour une des lois les plus fondamentales de notre province. Le Nouveau-Brunswick, je le rappelle, est la seule province officiellement bilingue au Canada et grâce à cette loi. Et celle-ci a préséance sur les autres lois de la province. Ces principes de bilinguisme sont largement appuyés par les citoyens de cette province et l'opposition officielle veut une loi forte qui renforce l'égalité des 2 communautés. Donc, nous attendons avec impatience ce rapport et nous allons veiller au grain, Monsieur le Président, et on souhaite que ça va effectivement renforcer cette loi. Merci. Member for Memramcook Cantermar. Mr. Speaker, I rise in the House today to congratulate the members of the Curl Moncton team, Shannon Tatlock, Krista Flanagan, Shaylin Park, and Lynn LeBlanc, who is from my riding, for winning the 2022 Everest Canadian Curling Club Championship. The Everest Canadian Curling Club Championship hosts Canada's best club teams from every province, where they compete for the right to be named Canadian champions. This year's tournament was held from November 21st to 26th at the Ice Palace at the West Edmonton Mall in Edmonton, Alberta. The Curl Moncton team played 8 games before beating the Thornhill Club from Ontario in the final with a score of 7-8. Mr. Speaker, I invite all members of the House to join me in congratulating Shannon Tatlock, Lynn LeBlanc, Krista Flanagan, and Shaylin Park from the Curl Moncton team, not only for representing New Brunswick at the 2022 Everest Canadian Curling Club Championship, but for bringing home the gold medal to our province. The member for St. Croix. Mr. Speaker, I rise today to congratulate the St. Stephen High School Ladies Spartans basketball team on winning the Viking Valhalla Varsity Girls Basketball Championship hosted November 26 by Southern Victoria High School. The team is led by students Katie Wilson and Beth Harris and coached by Dawn Walker. The team members are Lauren Cleghorn, Ava Brennan,
Ainsley Grant, Georgia Hare, Olivia Hogue, Laura Groom, Anna Summers, Julia Dion, Ainsley Burns, J.C. Calder, and Lauren Mitchell. The team managers are Michaela Hare and Grace Scullion, and assistant coaches are Mrs. Calder and Mrs. Woodside. Mr. Speaker, we can all draw inspiration from the teamwork shown by these young women and the volunteers coaching and supporting them, and of course the fans who cheer them on. I want to invite my colleagues to feel the Spartan pride for a moment as we give them all a round of applause. Thank you, Mr. Speaker. La députée de Madawaska-les-Lacs-Edmundston. Merci, Monsieur le Président. C'est un message de félicitations qui s'adresse comme suit. Le 1er décembre dernier, l'Association atlantique des corporations au bénéfice du développement communautaire, les CBDC, a décerné le prix de distinction en affaires catégorie francophone à l'entreprise MXP électrique de Saint-Jacques au Nouveau-Brunswick. Cette entreprise, détenue par Pierre-Luc Lévasseur et Marc Demeule, est en activité depuis maintenant 6 ans. L'entreprise a connu un succès en opération et les contrats conclus avec des corporations garantissent les ventes et assurent une croissance future. Avec ses 3 employés, l'entreprise contribue également à l'économie locale et provinciale. MXP Électrique a reçu son prix en compagnie du personnel des CBDC Madawaska et de l'Association des CBDC du Nouveau-Brunswick. J'étais fière également d'être présente. Félicitations Pierre-Luc Lévasseur et Marc Demeule de MXP Électrique Incorporé. Merci, Monsieur le Président. Members have been asked to revert to introduction of guests. Call on the Minister of Service New Brunswick and Housing. Thank you, Mr. Speaker. I would like to welcome the grade 7s from the Hanwell Park Academy to the Legislature. Do you guys want to stand up so we can cheer for you all? They have come today to see how the legislature works and how the government works, and I answered some questions for them downstairs. And one really important question they asked me is how stressful this job is. And I can tell you, Mr. Speaker, we've had better days than today for me. So thank you all for coming, and we're excited that you're here, and you can watch us. And hopefully we'll all behave when we're doing question period today. Thank you, Mr. Speaker. I don't know that they'd want you to be. Apparently, members, I have mixed congratulatory and statement by members. Hopefully, I'll get it right from here on. Statement by members. Deputy de Caraquet. Mr. Speaker, the Premier does not seem to recognize the importance of ensuring that women are compensated as the same level as men for work of equal value. I suppose we should not be surprised. He has made no move to make the Legislative Assembly more family-friendly. His government has voted against all attempts to provide reproductive health access for all. So, of course, pay equity would seem like a foreign concept. L'objectif, c'est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et présentement, au Nouveau-Brunswick, cet objectif n'est pas atteint. Alors que nous voyons de plus en plus de services sous-traités au secteur privé, le gouvernement a définitivement un rôle à jouer pour s'assurer que l'équité salariale est mise en œuvre. Le premier ministre doit faire preuve d'un meilleur leadership. Monsieur le Président, plus de la moitié des travailleurs au Nouveau-Brunswick sont des femmes. Le message que vous nous envoyez, c'est que notre contribution et notre valeur n'est pas égale à celle des hommes. Merci. The member for Fredericton South and leader of his party. Mr. Speaker, this government's decision to shut down debate on the bill to create private surgery centres during 3rd reading and refer it and the other bills awaiting 3rd reading to the end of next week, where they can be rammed through the legislature, is unacceptable. Just as unacceptable was the imposition of time allocation on 2nd reading and committee stage of 5 bills. Mr. Speaker, it makes a mockery of the lawmaking process in the Legislative Assembly. On the government benches, they defend this anti-democratic behaviour as acceptable because the Liberals do it too, Mr. Speaker. It's like my mom saying, well, just because your brother did it, you don't do it. Unbelievable. And that makes it right? Well, we're here on the public's dime to serve them, Mr. Speaker, to serve the common good
not to play games. Thank you, Mr. Speaker. The member for Moncton South. Deputy to Kent Nord. Monsieur le Président, ce sont les citoyennes et les citoyens de cette province qui continuent de payer pour l'incompétence de ce gouvernement et son aversion pour les faits. Nous avons appris ce matin que les données sur lesquelles la ministre responsable du Logement s'est basée pour éliminer le plafonnement des loyers étaient complètement fausses. La SCHL a indiqué une augmentation de 30 par rapport à 2021 d'unités d'habitation mises en chantier dans la province en 2022. De ce nombre, l'agence a indiqué que 1980 des nouveaux logements mis en chantier étaient des appartements, ce qui représente une augmentation de 61,8 %. Pourtant, la ministre a dit le contraire pour défendre l'abandon de l'élimination du plafond de loyer. Ce n'est pas la première fois que la ministre interprète librement des données à l'avantage de son agenda plutôt idéologique. Monsieur le Président, combien d'autres lois de ce gouvernement ont été basées sur des fausses données au détriment du bien-être des citoyennes et citoyens de cette province? The member for Carlton York. Mr. Speaker, as you know, the provincial government and NB Power are working together to help homeowners make their homes more energy efficient through the Enhanced Energy Savings Program. I encourage people who need financial assistance with efficiency upgrades to find out more about the help available for major and minor items, including the addition of insulation, sealing around doors and windows, ventilation to improve air quality or humidity issues, and installation of mini-split heat pumps. Through an application process, those eligible can receive energy efficiency retrofits free of charge. People can learn more by visiting saveenergynb.ca or by calling NB Power 1-800-663-6272. 1-800-663-6272. Thank you, Mr. Speaker. How are you dealing with? The member for Carlton York. No, sorry, that's. The deputy to Victoria Lavallee. It's not a good day. Mr. Speaker, stabilizing health care and urgent call to action. That's the name of the plan that this government put forward. A great name for a plan, but it seems to me that a plan with no targets and no timelines is not really a plan. It may be an urgent call to action, but this government is certainly not answering that call. Our emergency rooms are chronically understaffed. We hear a story of a woman who was minutes from death after waiting 14 hours in an ER. And now we hear of a person in the Edmundston area who was not so lucky, as we have yet another ER death reported. Doctors and nurses are overworked and feel underappreciated. Many are working double shifts to keep our healthcare system afloat. Healthcare professionals are burning out and leaving in record numbers. Our healthcare system is in crisis and literally on the verge of collapse while this government tries to figure out what urgent really means. It's an adjective meaning a state or situation requiring action or immediate attention. Thank you, Mr. Speaker. The member for Memon-Cook-Santomar. Mr. Speaker, like the Premier, the Minister of Housing seems to have difficulty getting her facts straight. According to a story by the CBC's Bob Jones this morning, the data she used to give tax breaks to the rich and eliminate protections for the most vulnerable and for tenants across the province is inaccurate. The CBC story shows that claims made by the minister that housing starts were down are being proven false, as housing starts are actually up. And these claims were used to justify ditching the rent cap protections for New Brunswickers. The evidence is not backing up government decisions, so the minister needs to reconsider. It is not too late for her to table a bill and bring in a rent cap for 2023, and it would be irresponsible to keep her current position based on this mystery data. Tenants shouldn't pay for her mistakes. The member for Moncton Southwest. Mr. Speaker, I want to recognize Horizon Health Network for undertaking a special blitz to help clear the backlog in surgeries that grew during the pandemic.
By opening several Horizon operating rooms on Saturdays over the next few months, teams will complete a month's worth of surgeries in a single day and thereby remove 72 to 96 surgeries from the wait list. This requires intensive planning and preparation and involves a large team of professionals in Moncton, Fredericton, Miramichi and St. John. On behalf of all of those who've been waiting up to a year for this surgery, I want to thank the Horizon Health Network and the medical professionals who are working Saturdays to provide this increased access. Thank you, Mr. Speaker. Oral questions. Le chef de l'opposition officielle. Thank you, Mr. Speaker. The number of COVID-19 deaths in the province are increasing each week. RSV infections are spreading, and serious cases of the flu are on the rise. And actually, flu deaths across Canada are on the rise at historical levels. And we've said it before, I'll say it again, the public needs the best up-to-date information available to make decisions to protect themselves and their families. And it's fair to say that updates from public health are not what they once were, Mr. Speaker, and that would be an understatement. So why is it that we have to continuously beg this government, beg the Minister of Health to allow public health to come out and give public updates? And actually, when they do allow it, it's a private media briefing. That's it, Mr. Speaker. It's not responsible government. And we're in the home stretch here. We're going to break for Christmas break where we disperse and gather with our families. So is there a plan for public health to provide more regular updates and advice? Minister of Health. Mr. Speaker, thank you very much for that question. I appreciate it. And Mr. Speaker, we also are concerned with the number of issues floating around with viruses and COVID and, again, sickness within the RHAs. But, Mr. Speaker, again, the members across the way want to have political interference into the Chief Medical Officer, which is an independent organization from government. They want to politically interfere and direct the Chief Medical Officer. Now, it wasn't too long ago that they were saying, oh, this government is interfering with the Chief Medical Officer. So they can't have it both ways, Mr. Speaker. They say one thing on one end, another thing on the other, just like they have one song in the north, one song in the south, one song from the balcony and another song from the front line. So, Mr. Speaker... They're usually different. Okay? They're usually different. Mr. Speaker, and to the member from Lavalley, Victoria Lavalley, when we talk about the progress under the 5 pillars of our health care, Mr. Speaker, we're making headway, and I'll talk about that more. Chef de l'opposition. Mr. Speaker, the minister likes to say that we should not question the operations of public health as it's an independent body, but never before has there been a level of political interference than we have seen in the decision-making of public health, and we've seen since this government took power, Mr. Speaker. There's been a complete loss of trust with public health in their handling of these so-called viruses that are going through the schools, ripping through our classrooms, Mr. Speaker. They lifted restrictions in early March that was not based on evidence. That's what we've learned. It was based on pressure from the convoy protest. We're at a critical situation where the spreading of viruses or other illnesses are impacting our ability to deliver health and education services. So when will public health go public with a strategy to help reduce the spread of infections? And when will we see concrete recommendations, advice and safety protocols communicated to the public? Minister of Health. Again, Mr. Speaker, the member opposite has to be clear. Wouldn't that be political interference? He makes reference to political interference that has occurred, and I would challenge him to name those times, the dates, swear an affidavit, and make a complaint to the Fiscal Commissioner's office. Mr. Speaker, this is a serious matter. We take it serious. So does the Chief Medical Officer. And I'll tell you this, just for an example, the information and the amount of times that the Chief Medical Officer has to give a question, answer a question to the public. Just an example, between Monday and Wednesday, one media outlet had 12 separate requests amounting to 69 different individual questions. Now, I know the debate I had yesterday with the other leader of the Liberal Party was saying it takes months to get answers. Well, Mr. Speaker, there may be an outlier that requires a significant amount of research and information analysis, but on a daily basis, we answer questions, they answer questions. Leader of the Official Opposition.
Monsieur le Président, il parle du temps alloué par la santé publique pour répondre aux questions qui l'empêchent de procéder avec des conférences de presse. Mais s'il fournissait des conférences de presse au public régulièrement et pour les médias, peut-être le public et les membres du média n'auraient pas besoin de fournir des questions après questions après questions. Monsieur le Président, l'absence totale de la santé publique, ça met le fardeau complètement sur les épaules des parents. On voit des absences qui augmentent parmi les élèves. On voit des absences qui augmentent parmi le personnel enseignant. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour gérer cette crise? Est-ce qu'ils vont nous donner un plan? Est-ce que Santé publique s'en fournit les détails sur les absences à l'école? Monsieur le Président, c'est le temps d'avoir un plan par ce gouvernement et la santé publique pour nous dire comment ils vont gérer la crise des absences et la propagation des virus dans les classes de l'école. Minister of Education and Early Childhood Development. Il a changé les questions. Donc, Monsieur le Président, franchement, je ne comprends pas, d'après 2 ans de la pandémie, pourquoi il faut réduire aux personnes comment se protéger. De l'autre main, dans les écoles, c'est la partie de l'année la plus difficile. Nos enseignants et enseignantes travaillent tellement fort. C'est la partie de l'année où il n'y a pas beaucoup de vacances, des congés pour des enseignants. Il y a sans doute des maladies qui se passent dans les écoles, comme d'habitude. Alors, nous travaillons, et on a eu une réunion hier, avec les districts, avec le MBTA et le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler et s'adresser à ce problème-là? Time, Minister. Member for Edmundston-Madawaska-Son. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans un premier temps, j'ai une pensée spéciale pour les amis et les membres de la famille de la personne qui est décédée hier à l'hôpital régional d'Edmundston à l'urgence. Monsieur le Président, au cours des dernières années, nos professionnels de la santé ont été surtaxés, année après année, et non seulement à cause de la pandémie. Les temps d'attente à l'urgence dépassent les 20 heures dans bien des cas. Des nombreuses ambulances en attente de pouvoir décharger, de pouvoir libérer les patients à l'intérieur des urgences. Monsieur le Président, lorsqu'on regarde la situation qui est arrivée quelques mois passés à l'hôpital Chalmers, ici à Fredericton, on croyait que c'était un cas isolé et que ça allait être la dernière. Pourtant, les professionnels de la santé nous avaient prévenus, faites attention, il va certainement en avoir d'autres. Monsieur le Président, un décès et un décès de trop. Est-ce que le ministre de la Santé peut nous expliquer son plan afin de remédier à la situation pour de bon? Minister of Health. Well, thank you. Merci beaucoup pour votre question en face. Ça c'est obviously it's a sad situation, and we certainly want to express our condolences on this side of the House to the patients, families, and friends. And clearly, it was a tragic event for all those involved. And I know the member opposite mentioned a number of different situations, and I know the medical staff that try to provide the care, and the outcomes are not always as positive as they hoped. It's traumatic for them as well. But, Mr. Speaker, I can assure you this, that yesterday I did talk with the CEOs, both the CEOs of Vitality and Horizon, and both the trustees of Horizon, and Mr. Speaker, Again, I take this serious. Apparently, the members opposite have something to chirp about. This is a serious matter, and we take it serious. And that's why, Mr. Speaker, again, I want to express my sincere condolences to the family and the members involved. Deputy Edmundston-Madawaska-Son. Monsieur le Président, lorsqu'on regarde la situation, l'hôpital régional d'Edmundston a été obligé d'avoir 2 salles d'attente pour être en mesure d'accueillir les gens. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'y a pas de clinique sans rendez-vous disponible. Il manque de professionnels de la santé, de médecins partout au Nouveau-Brunswick. Des cliniques collaboratives sont en attente depuis des années. Vous savez, au cours des 4 dernières années, c'est exactement des exemples de choses qui auraient dû être faites que le gouvernement a mis de côté année après année.
La seule option qui reste aux citoyens, peu importe où est-ce qu'ils demeurent, que ce soit dans la région du Madawaska ou ailleurs au Nouveau-Brunswick, c'est l'urgence, Monsieur le Président. C'est seulement l'urgence. Quand précisément, le ministre va-t-il nous arriver avec un plan précis, un plan de ressources humaines et un plan qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir être soignés et n'auront pas peur d'aller à l'urgence, de craindre que les membres de leur famille puissent décéder? Time member. The Minister of Health. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And as I mentioned earlier, one of the things I stressed yesterday in meeting with the CEOs and the trustees was the fact that recruitment and retention is a very, very high priority. And when I look at the progress that's made on the 5 pillars of the health plan that was put forward a year ago, I can look to each and every one: access to primary health care, access to surgery, creating a connected system, access to mental health services, supporting seniors to age in place. And I could break each one of those down to say, here's what we're doing in each and every category. And I'll use one example, the Health Link. The Health Link, when I was in Dalhousie the other day, is actually a physical office where people will be connected to a nurse practitioner, RN, and there's actually doctors that are reaching out and saying, I can take some of those patients who aren't connected with a primary care giver. And I'm also hearing people discovering e-visit for the first time, where they have strep throat or something that they can call in, get a prescription, and get the health care they need. Minister. The Deputy to Edmonton Madawaska. Monsieur le Président, le ministre peut bien parler de ses tournées provinciales et puis de prendre des photos dans différents centres hospitaliers. En bout de ligne, ce n'est pas ça que les citoyens de la province ont besoin. Les citoyens de la province ont besoin de pouvoir se faire rassurer qu'ils auront accès à des soins de santé au moment opportun où est-ce qu'ils demeurent. Et actuellement, le gouvernement faillit à sa tâche. Monsieur le Président, au cours des 4 dernières années, 3 ministres de la Santé ont passé devant nous. Ma question, Monsieur le Président, est au Premier ministre. Quand est-ce que le Premier ministre va prendre ses responsabilités? C'est lui, en bout de ligne, qui a changé ministre après ministre. C'est lui, en bout de ligne, qui a décidé de mettre à la porte les conseils d'administration. C'est lui, en bout de ligne, qui a pris la décision de mettre à la porte des PDG de certains réseaux ou des présidents de conseils d'administration. Quand est-ce que le Premier ministre va prendre sa responsabilité afin que les citoyens puissent avoir confiance à un système de santé qui sera là pour eux et pour longtemps? Minister of Health. Well, thank you very much, Mr. Speaker. Once again, I appreciate the question, and the dramatics of the members opposite probably isn't helping the situation. But I can tell you this, Mr. Speaker, when once again we look at the concrete actions that have occurred in the last little while, Horizon's come forward and they're doing almost 20 different things differently in the emergency departments around the province, which includes adding social workers, adding employees, adding patient monitors, adding better patient flow charts to allow people, again, who are the most sick to get the triage done and to get the service they need. We know that the system is being overloaded with sick people, and that's why we've been encouraging people to take care of themselves when they are sick so they don't spread the virus. And another thing that the department recently created, a new Health Human Resource Division that has singular focus on improving recruitment, marketing, lead generation, and retention of healthcare workers in New Brunswick. Mr. Speaker, we're moving day in and day out to alleviate this. Deputy to Kent Sid. Well, Mr. Speaker, yesterday I offered a sincere olive branch to the Minister regarding giving relief to New Brunswick tenants, and this morning I learned from a CBC report the following, and I quote, "An apparent misreading of housing data led the Service New Brunswick Minister to mistakenly believe new apartment construction in New Brunswick had fallen dramatically in 2022, when in fact it has increased substantially." End of quote. So I guess, Mr. Speaker, this is a shocking revelation, and this minister needs to set the record straight. Why did she mislead the House with false statistics? Will she apologize to the Legislative Assembly and to the people watching for this very grave misstep? Member, I'll ask you to retract your statement where you suggested that the minister misled the House. I will retract that, and I will replace it with a different. I just asked you to Okay, I retract. I retract. Thank you. Minister of Service. Minister of Service, New Brunswick and Housing. Thank you, Mr. Speaker. Whoops.
talk about any of this when you were over here? So, I was hoping, well, I knew I was going to get a question on this morning, Mr. Speaker. It was quite a shock to wake up to the story I did this morning. This particular reporter reached out to my team asking for some clarification and some data, which my team provided. I then realized I had used the incorrect word when I was talking about the data here in the House, and I said housing starts, which is very different, Mr. Speaker, than building permits. The numbers I provided were building permits that were pulled. So I told the reporter I made a mistake, and the reporter chose to write the story in the manner he did. And so that is building permits, Mr. Speaker, and I actually have more updated information about building permits this year, Mr. Speaker, and I'll share them if you want to ask me more questions. Deputy Defense. The problem with that, Mr. Speaker, is when the minister is using these types of statistics, which I can't really qualify as I would like to justify the scrapping of the rent cap. Here's the issue, is when you offer these types of statistics, then it puts everything else that the minister says in questions. It questions her whole credibility. Did she provide other statistics that were not appropriate? So it comes down to, is she able to do the job? Because if she gets, listen, you can look at the report is all there. You can read. I'm hoping you can. It's all there. So I'm hoping she is now better illuminated on the issue of the rent cap. Will the minister act swiftly and help those who need it the most by maintaining the rent cap for 2023? Thank you. Minister of Service, New Brunswick and Housing. Thank you, Mr. Speaker. When I entered politics, I said I would be truthful and I would look out for New Brunswickers, which I have done, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I made a mistake, and I owned up to that mistake. I used the wrong word. The numbers were correct. The numbers were real. I now have updated numbers. He can ask me about that if he wants to. I'll share it, but I'm not going to share it now because he didn't actually ask me a question about that. If he's calling into question whether I tell the truth in the House or not, that's extremely offensive, Mr. Speaker. Our duty as legislatures is to be in here and tell the truth and do our very best for New Brunswickers, which I can tell you everybody on this side of the House is doing, and I'm pretty sure everybody on the other side of the House is trying to do the same thing as well. So to call into question whether I'm telling the truth or not is very offensive, Mr. Speaker. The Deputy Defensive. Yeah, well, I'll directly ask the question, what is this new information that the minister would like to share? But also, this information does put into light the fact that the rent cap did its job properly in 2022, helping and protecting tenants while absolutely not impeding on new construction. So it's additional proof that in these current conditions, the rent cap works. Nova Scotia knows it. They have maintained it. Prince Edward Island knows it. They are maintaining it. Why is New Brunswick any different? It is clear that what is proposed in Bill 25 is not enough to help those who need protecting. The minister can redeem herself and this government by keeping the rent cap and present stronger measures to protect tenants. Will this finally get her to act boldly and swiftly as she needs to? Thank you, Mr. Speaker. Minister of Service, New Brunswick and Housing. Thank you very much, Mr. Speaker. Now that you asked, I'll share the updated information with you. So the numbers for building permits, about 6 weeks ago when I was in the House, was 45 building permits with 2 units or above. Yesterday, later in the day, I got updated information. It was up to 89 building permits. We're now at 104 building permits, Mr. Speaker. And I'd like to say, we've had discussions here in the House, and I've had it out with the press. The housing spectrum is so complicated. One number doesn't answer any question. I'm happy to give numbers up the yin-yang if you want numbers. But there's a lot of moving parts related to the housing spectrum, and that's why this government has decided to put a minister in charge of housing so they can look at all the pieces of it, not just a single number, Mr. Speaker.
We're doing the work. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy de Kent Nord. Monsieur le Président, les projets de loi ont progressé sans heurts en commission en comité la semaine dernière. 9 ont été adoptés en un peu plus de 3 jours. Les projets de loi ont progressé à un bon rythme. Pourtant, on arrive cette semaine, puis le gouvernement dépose, dès le début de la semaine, une limite de temps parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des débats sur des projets de loi qui peuvent sembler controversés pour le gouvernement. Ce gouvernement ici qui a été élu avec seulement 26 % du vote populaire, avec seulement 28 % d'approbation en ce moment, selon les sondages. Donc, ma question est pour le leader parlementaire du gouvernement. Pourquoi ce gouvernement a-t-il une si grande aversion pour nos institutions démocratiques et le débat? The Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you, Mr. Speaker, and I thank the member opposite for the question. And look, I know the member opposite loves the protection of democratic institutions as much as I do. The fact of the matter is that the mechanism of closure is something that's part of the rules of this House and can be used from time to time. I know the members opposite have talked about a legislative calendar. We laid out the amount of time that was available for introduction of bills throughout this session. That session is winding down, and simply, Mr. Speaker, there was just, and I've been in this House, and I know they don't like to hear us talk about the previous government, but I've been in the House when we've had closure invoked on us with just a couple of days to go. We've left for 12 hours of debate on everything that's left on the agenda, Mr. Speaker. We believe that's sufficient, and we want to work with the opposition to use that time as thriftily as possible and get the work done here in the House. The Deputy de Kent North. Monsieur le Président, le député a mentionné le calendrier législatif. On est, aujourd'hui, je ne me rappelle même pas quelle date qu'on est le 8 décembre. On est le 8 décembre et on termine vendredi prochain. Et les députés élus de cette province ici ne savent pas encore quel est le calendrier législatif pour le mois de janvier et l'hiver et le printemps qui s'en vient. On ne veut pas seulement un horaire, on veut un calendrier, comme d'autres juridictions le font déjà. Donc, quand est-ce que le leader parlementaire du gouvernement présentera-t-il une motion demandant à PPLOG d'élaborer un calendrier législatif permanent? Viens pas blâmer que les autres ne l'ont pas fait. On est aujourd'hui, le 8 décembre. Regardons vers l'avenir, s'il vous plaît. Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you very much, Mr. Speaker. And look, I know that the member opposite has had this conversation with the government House Leader on a number of occasions. In fact, the member opposite and I had this conversation just a few short weeks ago. And I, for one, think that it is something that we need to continue to talk about. I don't want to speak on behalf of the government House Leader here today, but the member opposite has my commitment that I will certainly speak with the government House Leader about it, Mr. Speaker, and talk about how we can potentially put some form of calendar in place. I know that other jurisdictions across the country have done that, as the member opposite has talked to me about before, and I think we just need to continue that conversation as we move forward. La députée de Madawaska-Leila, Edmundston. Mr. Speaker, social media are alive with success stories from former graduates of the New Brunswick French Immersion Program. Students and parents are loudly condemning the plan of this government to dismantle and replace the French immersion with a watered-down French language program. They consider this major change a threat to their desire to become bilingual. The minister put an assortment of 24 pilot programs in place this past year at various schools. Have these 24 pilot programs been evaluated, and when can we expect the results of those evaluations?
Minister of Education and Early Childhood Development. Mr. Speaker, thank you very much to the member opposite for the question. Yes, there are pilot programs around the province that are occurring. They're being evaluated. They were evaluated at the end of last school year. They're continuing to be evaluated this school year. At no time did I say I was dismantling French immersion, the French immersion program, Mr. Speaker. That's what came from the other side. What I talked about was improving the Anglophone school system. What I talked about was creating a system where all our students can reach a minimal level of conversational French, as well as our other students continuing on to reach the levels that they currently reach. We don't want it just for a small group of students. We want it for all our students because we live in a bilingual province, and that's what we want to create with our students. So I don't really appreciate saying that I want to dismantle French immersion because that's totally incorrect. Prime Minister. The Deputy to Madawaska-Lac-Edmundston. Mr. Speaker, in the gallery today, we have a grade 7 student from Maplehurst School in Moncton with her mother and sister. Natasha Robichaud can speak firsthand about how the pilot program is failing her and other students. Natasha says that she is receiving far less French instruction and her French vocabulary and conversational ability is decreasing. We hear you, Natasha. French immersion is working, so why change it? Why would the minister seek to erode the opportunity for students to become bilingual with ill-conceived and ineffective pilot projects? Minister of Education and Early Childhood Development. Thank you again, Mr. Speaker, and thank you to the member opposite for the question. Far be it for me to debate somebody's personal experience. I would never do that. The personal experience of one person is their personal experience. And I would not speak negatively to that because that would be totally inappropriate on my part. And I accept the fact that this student, that's her experience and that's her reality. That's not the report that I received regarding the majority of students. So, you know, we can talk about that all day long. The other part of that is I don't know if the member has a crystal ball, and she's presupposing how we're going to move forward in creating a system where all our students can become conversationally, functionally bilingual. To match what we have in our province, we're a bilingual province. I think we should all want that. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy to Madawaska-Lac-Edmundston. Monsieur le Président, le très respecté expert en langue française seconde, Léo James Lévesque, a indiqué que l'approche de l'enseignement du français à Maplehurst n'est pas appuyée par la recherche, confirmant que l'immersion française fonctionne parce qu'elle fournit à la fois l'intensité et l'exposition au français. Nous sommes la seule province bilingue au Canada. Et s'il y a des rapports sur les progrès que l'immersion, les programmes pilotes ont fait, nous aimerions bien les recevoir. Alors pourquoi ce gouvernement est-il déterminé à limiter les capacités des anglophones à devenir bilingues et à avoir accès aux possibilités de réussite qu'apporte le bilinguisme? Minister of Education and Early Childhood Development. Monsieur le Président, sérieusement, dans le ministère de l'Éducation, pendant longtemps, on avait des programmes pilotes. Ce n'est pas seulement pour le français ou d'une façon d'enseigner le français ou l'apprentissage du français. Moi, j'avais enseigné un programme pilote de History. Donc, on a fait des changements. Ça, c'est comment ça se passe. On est en train, aujourd'hui, de faire des programmes de pilote pour réorganiser l'école secondaire. Les membres de l'autre côté ne parlent pas à propos de cela, mais j'aimerais savoir pourquoi. Nous, ce que nous voulons de ce côté, c'est de créer une population de Nouveau-Brunswick qui est vraiment bilingue, qui peut avoir au minimum une conversation en français, qui peut avoir une population qui reflète notre province d'être la seule province bilingue au Canada.
Le chef de l'opposition officielle. Mr. Speaker, we're facing teacher shortages, resource shortages. We have 24 pilot programs that have not yet been evaluated, and what experts are saying is that we need stability in our classrooms. And what I've heard from this minister throughout this debate is that French immersion is actually the scapegoat to address other issues like class composition, he talks about, behavioral issues, and giving more people access to French second language learning, which are all things we need to strive for. But I will repeat what the Premier has continuously said, is that we are now a half province, that we can have it all right here in New Brunswick. But we cannot have French immersion, Mr. Speaker. It's a shame. It's a shame that the Premier's stubbornness over this file will triumph over reason and logic and advice from the experts. What will it take? What will it take for the minister to listen to those experts and teachers who want to put a stop to this program that they're trying to implement to erase French immersion in New Brunswick? Minister of Education and Early Childhood Development. Order. Order. Minister. Mr. Speaker, you know, I don't really know where to begin, because the unfortunate fact of how ill-informed the opposition is regarding the changes currently happening in the education system is sad. Okay, and what we're doing now, Mr. Speaker, is we're working on a politics of division. We're trying to create problems between our two linguistic communities. We're not trying to do that. What we're doing here is we want to create a program where all our students can learn conversational French. At a minimum, we live in a bilingual province, the only bilingual province in Canada, and we want to increase the number of people in our province that are truly bilingual. I think that's a pretty honourable goal, and I would like to see the opposition support that. Thank you very much, Mr. Speaker. Question period is over. Tabling of documents. Stay in your lane, Robbie. Order, please. Statements by ministers. Le ministre responsable de la Société de développement régional. Mr. Speaker. Oh, I'm sorry. Monsieur le Président, je suis heureux de prendre la parole à la Chambre aujourd'hui au sujet d'un organisme que j'ai visité il y a quelques semaines en ma qualité de ministre responsable de la Société de développement régional. The Village of Hope, located in Tracy, is a non-profit organization that is delivering programs for individuals struggling with addiction at their drugs and alcohol regeneration facility. The organization began operation in 2012 and has since moved from a male-only center to include women, second-stage housing, a family development house, and a family recovery center. They are currently expanding by building a multi-purpose facility where participants can gain the skill needed to acquire future gainful employment, and we are pleased to be a funding partner in this project. This is a great example of how Regional Development Corporation is partnering with government departments and community groups to support the health and well-being of our communities. Other great initiatives include coopérative Carrefour Santé Communautaire à Inkerman, Rising Tide in Moncton, the 12 Neighbours Community Project in Fredericton, the Coverdale Centre for Women in St. John, and more recently, the Housing Hub of New Brunswick, to name a few, just a few. Building vibrant and sustainable communities remain one of our government's key priorities, and the Village of Hope has given me hope that we are on the right path with these investments. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy Bathurst West Beresford. Thank you, Mr. Speaker. It's actually a pleasure to speak on this statement. I agree. These organizations are exceedingly important to our province.
And there's quite a few. I hope that wasn't an exhaustive list of what was supported by the minister. I hope to see a complete list of other organizations that are getting support. Unfortunately, it's a reality in our province. We've mentioned it quite often about addiction, how it is a problem. We mentioned it through other organizations we'd like to see supported by this government, like the mental health courts in St. John to expand. Maybe striking some form of balance. It's great to see support for this, but you know, how much we don't know. We'll have to see probably in committee to find out what exactly the support was. But you know, how does it weigh against a new jail, for example, as far as equity in support? So yeah, I'm glad to see this support being given to the Village of Hope. I was reviewing it online. It is quite an organization to be celebrated and fully supported as many other organizations. So I hope to see the minister continue to have a lot more of these announcements and a lot more money going to them to ensure that we don't need to incarcerate these people but actually help them. So let's do that. Thank you. Le député de Kent-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je joins mes collègues quand même à reconnaître et à féliciter ces différents organismes-là. Bien sûr, celui du Village of Hope, mais aussi tous les autres organismes dans la province. C'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres organismes qui travaillent dans ce domaine-là, un travail qui est extrêmement important. Mais il faut se rappeler quand même en tant que législateur que c'est un travail qui est de dernier recours. Lorsqu'on est à traiter la dépendance, c'est parce qu'il y a du travail en amont qui n'a pas été fait. Mais je veux quand même souligner le travail important qu'ils font. Je veux souligner aussi le fait qu'on a de ces programmes-là qui sont dans des régions rurales, qui est extrêmement important parce que le plus près des réseaux de soutien que les gens sont, c'est très important. Il en manque encore dans certaines régions rurales du Nouveau-Brunswick, mais on pourra certainement travailler là-dessus avec le ministre pour assurer que chaque région ait des centres qui fait ce travail important-là. Pour terminer, je vais quand même dire qu'il faut continuer à viser à travailler sur les racines du problème, les services en santé mentale dans la province. On le sait que l'intervention la plus importante, c'est l'intervention précoce à la petite enfance, la lutte contre la pauvreté, les services dans nos écoles. C'est vraiment là qu'il faut qu'on mette beaucoup de notre énergie pour peut-être un jour ne pas avoir besoin de centres comme ça. Merci. Time. Thank you. The Minister of Social Development. Thank you, Mr. Speaker. I'm pleased to inform members of this House that an engagement process has been launched to help develop a regulatory framework and program design under the new Child and Youth Wellbeing Act. The new standalone legislation received royal assent in June, receiving unanimous support for all members of the Legislative Assembly. It is set for implementation, once proclaimed, later in 2023. This new legislation is intended to modernize legislation related to children and youth and provide better tools to ensure their protection and well-being. The Department of Social Development is now working on Phase 2, which will focus on the development of regulations that will define how the Act is to be implemented in day-to-day practice. As part of the engagement process, we have released a discussion paper, Child and Youth Wellbeing, a new chapter, Engagement on Phase 2, Regulatory Framework and Program Design. The engagement process will involve multiple sessions and meetings with stakeholders to take place during December and January. The process will also include an online survey and other opportunities for feedback for the public. New Brunswickers may submit briefs surmising their thoughts and recommendations. I encourage everyone to share their ideas about how we can further improve the well-being of children and youth through the development of regulations, programs and services. Feedback will provide us with valuable information to help us make the best decisions to support New Brunswick's children. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy Leader de Shediac, yeah.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre pour cette déclaration ce matin. Je voudrais dire que ce projet de loi-là est un parfait exemple de comment la démocratie devrait marcher ici, à l'intérieur de cette Assemblée. Je sais que la ministre était, je pense que ce n'était pas la ministre responsable à l'époque où ça s'est passé, mais en tout cas, peu importe, les discussions qui ont eu lieu sur ce projet de loi-là étaient absolument des discussions constructives. Et la bonne chose qui est sortie de ces discussions-là, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des experts qui sont venus nous parler. Parce qu'ici, on peut avoir la meilleure volonté qu'on veut, on a tout chacun une expertise, mais notre expertise ne s'étale pas à tous les sujets dans les Nouveau-Brunswickois, Nouveau-Brunswickoises ont besoin. Donc, j'encouragerais, à chaque fois qu'il y a des projets de loi, surtout quand ça touche les enfants ou des personnes qui sont dans un état vulnérable, j'encouragerais le gouvernement à continuer à propager ce message-là que oui, on est ouvert et ouverte à accueillir des experts pour venir nous parler, parce qu'un projet de loi comme ça, on a une chance de le réussir, et avec cette discussion-là et l'ouverture d'esprit qui a eu lieu, on a eu la chance de l'améliorer, on a eu la chance d'ajouter des choses qui vont aider les enfants, et à la fin de la journée, Monsieur le Président, c'est pour ça qu'on est ici. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire merci à la ministre du Développement social pour sa déclaration ce matin. She's correct that the bill, Child Youth Wellbeing Act, was unanimously adopted in the Legislative Assembly, and the process by which we got there was a good example of how this House can work, with committee stage, with the committee responsible for economic policy, inviting expert witnesses, subject matter experts, to speak to the bill, which resulted in a number of important amendments which were adopted and improved the bill beyond where it started. Which is how it works. So I want to thank the Minister for launching this initiative around defining the regulations, rather than just relying on the sort of standard 30-day send in your ideas on the Internet mechanism that's always available. I would just make one suggestion to her, Mr. Speaker, and that is that she perhaps think about inviting the member for Miramichi, the chair of the Standing Committee on Social Policy, to have the Social Policy Committee meet and hear from subject matter experts regarding the development of the regulations, so that recommendations could be made to the Minister and to this House from that committee. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Presentation of petitions. Answers to petitions and written questions. Presentation of committee reports. The member for Carleton York. Mr. Speaker, your Standing Committee on Economic Policy begs leave to submit their fifth report. Your committee met on December the 7th, 2022, and had under consideration Bill 16, an Act Respecting Local Governance Reform, 2022, number 2, Bill 18, an Act to amend the New Brunswick Museum Act, Bill 22, an Act to amend the Family Services Act, and have agreed to the same. And your committee begs leave to make a further report. Thank you, Mr. Speaker. The member for Carleton York presents the fifth report of the Standing Committee on Economic Policy. Pursuant to Standing Rule 78.1, a motion that the report be concurred in is deemed to be before the House. Is it the pleasure of the House to adopt the motion? All those in favour of the motion will please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. Introduction of bills. Minister of Treasury of Finance and Treasury Board. Mr. Speaker, I move that a bill entitled Supplementary Appropriations Act 2022-2023 now be read a first time. It is the pleasure of the House that a bill entitled Supplementary Appropriations Act be now read a first time. Minister of Finance and Treasury Board. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the purpose of the Supplementary Appropriations Act
2022-2023 is to obtain legislative authority for additional monies spent in the fiscal year 2022-2023. Merci, Monsieur le Président. This is the pleasure of the House that a bill entitled Supplementary Appropriations Act be now read a first time. All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. My opinion, the ayes have it. I declare the motion carried. Supplementary Appropriations Act 2022-2023, 1. Members, pursuant to Standing Rule 42.31, upon introduction and first reading of a bill for an Appropriations Act that is based on estimates concurred in by the House, the question for second and third reading shall be put forthwith. Accordingly, second reading. Is it the pleasure of the House that a bill entitled Supplementary Appropriations Act be now read a second time? All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the ayes have it. I declare the motion carried. Supplementary Appropriations Act 2022-2023, 1. Third reading. Is it the pleasure of the House that a bill entitled Supplementary Appropriations Act be now read a third time? All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the ayes have it. I declare the motion carried. Supplementary Appropriations Act 2022-2023, 1. This bill having three separate readings. It is at the pleasure of the House that they do now pass. All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. In my opinion, the ayes have it. I declare the motion carried. Notices of motion. Minister of Finance and Treasury Board. Thank you, Mr. Speaker. I give notice that on Tuesday, March 21st, 2023, I shall move the following resolution, seconded by the Honourable the Premier, that this House approves in general the budgetary policy of the government. Yep. Tuesday? The Minister of Finance and Treasury Board, seconded by the Honourable the Premier, gives notice of motion for Tuesday, March 21st, 2023. Notice of opposition members' business. Opposition members' business? Thank you, Mr. Speaker. As announced yesterday, we plan on starting with the motion, le motion numéro 3, motion 3, which is le sujet, c'est le rattrapage dans le secteur d'éducation. And we'll do motion to follow that up with motion number 12, the response to the official languages report. House Leader of the Green Party. Merci, Monsieur le Président. Et donc, si on aura le temps, Monsieur le Président, je donne avis à la Chambre qu'aujourd'hui, nous allons débattre le projet de loi 27. Il s'agit de la loi modifiant la loi sur les normes d'emploi. Government motions for the ordering of the business of the House. Recognize the Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move the following resolution, seconded by the Honourable the Premier, that when the Assembly adjourns on Friday, December 16, 2022, it stand adjourned until Tuesday, March 21, 2023, provided always that if it appears to the satisfaction of Mr. Speaker, after consultation with the government, that the public interest requires that the House should meet in an earlier time during the adjournment, Mr. Speaker may give notice that he is so satisfied, and in such notice shall state a time at which the House shall meet, and thereupon the House shall meet at the time so stated, and shall transact its business as if it has been duly adjourned at that time. That, in the event, Mr. Speaker, being unable to act owing to illness or other cause, either the Deputy Speakers shall act in his stead for the purpose of this order. The Minister of Post-Secondary Education and Training moves, seconded by the Honourable the Premier, that when the Assembly adjourns on Friday, December 16, 2022, it stand adjourned until Tuesday, March 21, 2023, provided always
that if it appears to the satisfaction of Mr. Speaker, after consultation with the government, that the public interest requires that the House should meet at an earlier time during the adjournment, Mr. Speaker may give notice that he is so satisfied, and in such notice shall state a time at which the House shall meet. And thereupon the House shall meet at the time so stated, and shall transact its business as if it had been duly adjourned to that time. And that in the event of Mr. Speaker being unable to act owing to an illness or other cause, either of the Deputy Speaker shall act in his stead for the purpose of this order. It's the pleasure of the House that this motion be now. The member for Kent North. Merci, Monsieur le Président. Encore obligé de débattre une telle motion, Monsieur le Président, parce que on nous dit qu'on va fermer le 16 décembre, qu'on reviendra seulement le 21 mars. Monsieur le Président, il y a des sujets et des enjeux qui sont très pressants en ce moment ici, qui devraient être débattus, en fond et en comble. On a un gouvernement qui a mis des projets de loi controversés qui nous limitent dans le temps, Monsieur le Président, sur les débats, mais qui laissent une période de plus de 3 mois où on ne revient pas en Chambre pour débattre de ces enjeux importants-là. On a un projet de loi présentement qui va considérablement changer le rapport de force du gouvernement face aux syndicats de cette province lorsque vient le temps de négocier des contrats. On a des projets de loi qui ouvrent la porte grande ouverte, Monsieur le Président, à la privatisation des soins de santé au Nouveau-Brunswick et à la privatisation, on n'a pas voulu fermer la porte aux grandes corporations multinationales qui pourraient vouloir avoir des intérêts ici au Nouveau-Brunswick dans le système de santé. On a refusé de fermer cette porte-là, Monsieur le Président. Et hier, lorsqu'on était en train de faire la 3e lecture, en fait, juste avant que moi je me lève pour débattre de ce projet de loi-là, on a annoncé que les 3e lectures allaient toutes être rapportées à jeudi prochain, avec très peu de temps qu'il va avoir de reste, parce que le gouvernement a comme intention de fermer la Chambre le 16 décembre. Et donc, le 15 décembre, on va avoir une liste de 15 projets de loi à en faire la 3e lecture lorsque les membres de cette Assemblée législative ici, je peux juste parler pour moi-même, mais j'ai l'impression que j'ai des collègues, probablement même de tous les partis, qui jugent que le débat sur certains de ces projets de loi ici n'est pas terminé, Monsieur le Président. On a aussi le Premier ministre qui nous a promis il n'y a pas très longtemps une réponse à la révision sur les langues officielles. On nous a promis, même que le Premier ministre nous a promis ça, il a promis, Monsieur le Président, qu'il le présenterait la semaine, pas la dernière semaine qu'on était ici. Il reste moins de 24 heures, Monsieur le Président, à nous présenter quelque chose. Et donc ça, Monsieur le Président, ça va devoir être débattu en Chambre. On va devoir poser des questions. C'est un enjeu qui a une répercussion sur la vie des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises, des citoyens et des citoyennes de cette province. Mais la seconde que le gouvernement voit une petite notion ou une
petite affaire de controverse à leur égard, on limite le débat. On tait l'opposition. Puis, Monsieur le Président, c'est parce que c'est une habitude. Hein? Cette institution démocratique ici est supposée être garant des grands débats de société. Mais en fait, et vous, votre rôle, Monsieur le Président, que je suis très, très reconnaissant que vous jouez, c'est de sauvegarder cette institution ici. Mais j'ai l'impression que les précédents qu'on a créés, que vous devez peut-être faire référence, en fait, ont dévié de ce que cette institution ici devrait représenter. On voit très peu de membres du gouvernement se lever pour débattre des projets de loi de leur gouvernement. Toutes les discussions se font à l'interne. J'ai même hier, j'ai félicité hier, lorsque j'ai croisé le ministre des Finances, pas le ministre des Finances, excuse, le ministre de la Santé, je l'ai félicité, je l'ai remercié sincèrement de s'avoir levé en troisième lecture pour défendre son projet de loi, que je vais voter contre, que je suis en désaccord avec. Mais il y a eu le respect de cette institution démocratique ici, de se lever et de défendre son projet de loi, Monsieur le Président. Il y a eu le respect de se lever et de défendre son projet de loi. Donc, je ne crois pas, Monsieur le Président, que cette motion qui va nous repousser jusqu'au 21 mars pour venir débattre de projets de loi qui ont un impact significatif sur les citoyens et les citoyennes de cette province est acceptable. Je ne crois pas que cette motion est acceptable, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a encore beaucoup de débats à avoir sur des enjeux qui sont très importants, puis des enjeux que, vous le savez, Monsieur le Président, ont été dits qui vont être apportés dans les jours à venir. Et donc, je compte aussi sur vous et votre rôle pour voir qu'il y a des projets de loi ou il y a des enjeux qui vont nous être présentés très bientôt, dont on n'aura pas encore eu le temps de débattre. Et j'ose espérer qu'il y ait des membres du gouvernement qui voient ça comme étant problématique aussi. Je le sais que les deux partis d'opposition voient ça comme problématique, Monsieur le Président. On l'a répété, hein? Les libéraux, lorsqu'ils étaient au pouvoir, oui, ils ont utilisé les mêmes tactiques. Mais ça serait-tu pas le temps, aujourd'hui, en 2022, de commencer de nouvelles traditions, une nouvelle culture politique, une culture politique plus transparente, plus ouverte au débat, où on pourrait réellement débattre, faire fi de ces lignes de parti-là, où c'est la loi de l'omerta. Ah, le bureau du premier ministre a décidé que ce projet de loi-ci devait passer, et donc, nous, notre travail, c'est de faire passer ce projet de loi ici à tout prix. Je peux être contre, je peux être pour, peu importe. Je dois fournir à notre premier ministre tout ce qu'il veut, sans poser de questions. Les questions se posent peut-être à l'interne. Peut-être. Mais le fait que les questions se posent seulement à l'interne
Monsieur le Président, est en fait une des bases de mon argument pour dire qu'on ne respecte pas cette Assemblée législative ici. Les choses devraient être dites ici, dans la Chambre, publiquement. Les citoyens et les citoyennes qui nous ont élus devraient savoir ce que nous pensons. Les citoyens et les citoyennes de cette province qui nous ont élus devraient savoir comment les projets de loi sont débattus. Pas juste pour et contre, pour et contre, pour et contre. Et ça serait-tu pas une beauté, Monsieur le Président, qu'on serait capable de nuancer dans cette Assemblée législative ici? Qu'on serait capable de dire, ben, il y a certains aspects là, il y a d'autres aspects là, il y a peut-être des membres du gouvernement qui se lèveraient contre certains projets de loi pour dire, moi je suis pour ça ici, je suis pour là. Peut-être qu'ils réaliseraient qu'il y a des fois l'opposition, il y aurait peut-être une façon de changer les projets de loi pour que les projets de loi soient plus représentatifs d'un plus grand nombre de Néo-Brunswickois et de Néo-Brunswickoises. Je l'ai répété à plusieurs reprises, Monsieur le Président. Ce gouvernement ici a 100% du pouvoir, puis on le sait que le pouvoir, depuis l'ère de Frank McKenna, c'est ce temps-là que ça a changé au Nouveau-Brunswick. Hein? On le sait que l'ère de Frank McKenna a vraiment... au fédéral, on pourrait argumenter que ça s'est fait avant, ça s'est fait, je pense, les gens qui étudient la question vont dire souvent la concentration du pouvoir avec le premier ministre a commencé à l'époque de Trudeau père, au fédéral. Tandis qu'au provincial, on avait M. Hatfield, premier ministre très respecté, qui savait tisser des liens avec la communauté francophone de façon très bien, Monsieur le Président. Mais on savait aussi que M. Hatfield n'était pas un centralisateur de pouvoir. On peut lire ça. J'ai déjà lu que Hatfield allait peut-être à 1 ou 2 réunions sur 4 de cabinet. Il n'était même pas toujours au cabinet, Monsieur le Président. Donc c'était un premier ministre qui laissait la place. Hein? Bon, avec McKenna qui est arrivé, il y a eu vraiment une concentration du pouvoir dans les mains du bureau du premier ministre. Puis ça a changé complètement notre façon de faire de la politique ici au Nouveau-Brunswick. Cette concentration de pouvoir-là a fait en sorte que tout le reste d'un caucus est devenu un peu des soldats pour le général, Monsieur le Président. Et on a commencé à s'éloigner de l'institution démocratique qui est l'Assemblée législative. Fait que je trouve tout le temps ça un peu drôle quand on défend l'Assemblée législative comme un lieu sacré, mais en même temps, on le fait en parole. On le fait en parole, mais au niveau des actions qu'on pose, sont tout à fait le contraire. On manque de respect à cette institution ici, par nos actions. Nos actions, constamment, manquent de respect envers cette institution. Puis, c'est les membres du gouvernement qui sont le plus... Puis, le gouvernement, lorsqu'il est au pouvoir, aimerait mieux gérer les choses sans devoir faire affaire avec l'Assemblée législative. Puis là, j'entends une membre crier de l'autre côté que, oui, moi, je manque respect à l'Assemblée législative. Ben, tu vois, Monsieur le Président, j'invite la membre de se lever et de parler sur cette motion. Le fait que cette membre-là va rester assise et ne rien dire est exactement ce que je suis en train de dire, manque de respect à cette Assemblée législative. Si elle avait un once de respect pour cette institution ici, elle se leverait et participerait au débat, donnerait ses arguments,
exposerait sa pensée pour qu'on puisse tout mieux la comprendre. Et que peut-être on réaliserait à quelque part qu'il y a des choses avec lesquelles on est d'accord avec, puis il y a d'autres choses à laquelle on n'est pas d'accord avec. Mais cette membre-là qui crie ça en chambre, la dernière fois que je l'ai vu se lever en chambre, Monsieur le Président, doit dater de au moins 1 an. Donc, si on veut respecter cette Assemblée législative, ayons les débats qui s'imposent sur les enjeux de société qui intéressent nos citoyens et nos citoyennes qui nous ont élus ici à venir représenter l'ensemble de la population. Comme que je disais, on a un gouvernement qui a 100% du pouvoir, avant que je vois sur mon affaire de mécano et tout ça, là. On a un gouvernement qui a 100% du pouvoir, mais qui a seulement reçu 26% du vote d'électeurs éligibles de cette province. 1 personne sur 4 a voté pour ce gouvernement ici. 1 personne sur 4. C'est pas beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment pas beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, comment est-ce que ce gouvernement peut prétendre représenter l'ensemble des Néo-Brunswickois? Il y a des façons. Il y a des façons que ce gouvernement-là pourrait mieux représenter les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises à travers de cette Assemblée législative ici. Si on avait des comités qui étaient mieux fonctionnels, si on avait plus de jours où on siégeait à l'Assemblée législative, on avait plus de chances à débattre des motions ou des projets de loi de l'opposition, que le gouvernement n'allait pas automatiquement, bien souvent, ça arrive à quelques reprises, je vais quand même donner à César ce qui revient à César, je vais donner que certains projets de loi, ont été unanimes dans cette Chambre ici. Il y en a certains qui sont venus de l'opposition et que le gouvernement a accepté. Ça arrive, parfois. Mais combien de fois que des amendements à des projets de loi ne sont pas acceptés, même si qu'après, il y a des membres qui vont dire, ben, je n'étais pas en désaccord avec ce que tu disais, c'est juste qu'on ne peut pas vraiment, c'est pas ça, on n'a pas eu ce projet de loi-là comme ça et on devait faire passer ce projet de loi comme ça. Donc, il y a beaucoup de façons, Monsieur le Président, que je pense que l'Assemblée législative pourrait être beaucoup plus représentative des gens qui nous ont élus. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a des changements au niveau du système électoral qui doit arriver, mais je sais qu'on n'est pas ici pour débattre ça, mais je veux quand même mentionner le fait qu'il y a des plus gros projets de société qu'on devrait faire, mais il y a des choses qu'on pourrait faire dès aujourd'hui dans cette Assemblée législative ici pour assurer un meilleur fonctionnement. Comme j'ai dit, l'utilisation efficace et sincère de nos commissions parlementaires, de nos comités parlementaires. Un pouvoir partagé à la présidence et à la vice-présidence de nos comités. On a proposé des membres de l'opposition à être vice-président de certains comités. Le gouvernement a voulu garder le contrôle sur tous ces comités, sauf un qui est traditionnellement un membre de l'opposition officielle qui siège comme président. Mais pourquoi on ne s'assoit pas en comité parlementaire pour arriver à mieux collaborer? Parce que ce n'est pas une question de gouvernement. Opposition. C'est une question qu'on est 49 députés, Monsieur le Président. Ben là, on n'est pas 49 présentement, là, mais habituellement, on est 49 députés avec un statut complètement égal dans cette Assemblée législative.
sauf vous, Monsieur le Président. Hein? On est 48 avec un statut égal. Vous, Monsieur le Président, vous avez un statut spécial dont on respecte énormément votre rôle. J'écoutais justement ce matin une vidéo d'un président de la Chambre, je crois, en Grande-Bretagne, qui a remis à l'ordre un ministre du gouvernement parce qu'il n'avait pas partagé assez d'informations. J'ai trouvé ça super. J'ai vraiment trouvé que le rôle de président est un rôle qui est important et c'est un pouvoir que, lorsqu'il est bien exercé, peut grandement faire du bien au fonctionnement de l'Assemblée législative et d'assurer que son fonctionnement est représentatif d'un plus grand nombre de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Donc, Monsieur le Président, je pense que j'ai étalé les raisons pour lesquelles je crois que cette motion ici est mal avisée. Je ne vais pas éterniser mon discours. J'avais quelque chose à dire. Je me suis levé. J'ai dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Au contraire de certains députés qui ne se lèvent pas, malheureusement. Il y en a encore une qui rit. Mais, Monsieur le Président, je me suis levé, j'ai étalé les raisons pour lesquelles je pense que cette motion est une mauvaise motion. Pourquoi on devrait retourner en Chambre beaucoup plus tôt que le 21 mars. Et donc, Monsieur le Président, même si une motion comme celle-ci de fermeture de la Chambre, je devrais en réalité peut-être vouloir voter pour retourner chez nous à Noël, voir mes enfants. C'est vraiment la date de retour qui me cause problème. Donc, le fait qu'on termine le 16 n'est pas un problème en soi. Je pense que tout le monde va avoir de retourner voir leur famille. Mais on peut revenir, Monsieur le Président, tiens, comme la chanson de Beau Dommage, 23 décembre, on se reverra le 7 janvier. Ça serait peut-être une belle date, ça, Monsieur le Président. On pourrait revenir le 7 janvier, continuer nos débats sur des enjeux extrêmement importants pour la population néo-brunswickoise. Merci beaucoup. The opposition House Leader. Thank you, Mr. Speaker. And I too want to speak on this adjournment motion, as we've spoken on them before. I think it's important that people understand where the government is going with these motions. I think it's fair to point out that there is a feeling out here that we do not sit enough. And you say, well, you know, if you're going to have that feeling that you don't sit enough, there has to be a purpose for sitting. You know, you just can't sit for the sake of sitting, and I know the honourable members will agree with this. And for me, when I look at what was on the agenda in the last little while in this session, you know, there's some very important stuff that's being debated, or we're trying to debate. But at this time, you know, when you look at the importance of what we've debated and the time allocation that's been put on us, like, why would there be time allocation when we're only going to meet March 21st? Why not meet in January? Give us the time to debate. What's the rush? You know, Mr. Speaker, we've only met 19 days. 19 days this session, this fall session, 19 days. As of today, by the end of next Friday, another 5 days, that will give us 24 days. 24 days of meetings. And they want to shorten up all the debates. Really, when you think about it, just that in itself, even not knowing anything about Parliament, not knowing anything about the legislature, anyone
would say, oh, you're sitting 24 days, and you don't want to sit, or the government doesn't want to sit until 21 days. The Minister of Health referred to our role yesterday in his speech. He said our job is to keep the government accountable. How do you do that when the legislature is closed? How do you do that? And that's why we mentioned, and many members on this side have mentioned, our parliamentary calendar. You know, it only makes sense. Think of schools. If you didn't know, you know, schools have a calendar. Just schools have a calendar. They know next year even, a year ahead. And it wouldn't take much for this government to put a calendar, because when they decide that they're going to meet, well, then they know how long. We're going to meet 2 weeks. We're going to start March 21st. We're going to do the budget speech for a while for the limit, and then after that, the government will probably adjourn and put it through committee, so many hours, and all of that, have your speeches. And not only that, will they also do, and I'll predict it quite well, because they've been doing this for 4 years, is the time allocated to budget, those days, should be for budget only. They bring in other bills, so then they speak on those bills and kill the budget time. And they count that as a day for budget. That was never done in the past, that to my aware. Maybe I stand to be corrected on that. And if it has been done, doesn't mean it has to be continued to be done, because it's not right. That's not right. Have a full debate. And that's what I find that's going on in this House. Like I mentioned the 24 days at a time. Does everyone know that in 24 days, we will, on the docket right there now, first, and you know, there's no first readings yet, they were passed today, so in second and third readings and in committee, the total amount of bills right there now is 23. 23. It will be 23. That's what time allocation. So that's a pretty efficient House, or a very limited House. We don't get enough debates. You know, we have the, for instance, if you look at a bill and if you want to put it through 3 stages, and the time allocation, I think, is it's in the order paper, and I believe there are 6 bills that have time allocation on it. 12 hours. So let's say a bill, 12 hours, 6 bills, 2 hours a bill. 2 hours a bill. 2 hours a bill. Think about it. So the minister speaks for 20 minutes. He won't take his full 40 minutes. And then the critic over here, in person, has the right to speak for 40 minutes. And then the official opposition has a right to speak for 40 minutes. So 40 and 40 is an 80, and a 20 is, you know, is 100, and it may up. Let's put it shortly. It may be, maybe someone else may want to speak a few minutes. So there's your 2 hours on second reading only. The minister had to introduce the bill. That added to that. So let's say for first and second reading, you're only allowed. You get 120 minutes out of it just in the formalized part of the proceedings. Now, if you go to committee, according to time allocation, you can't. So that's one bill gone. So now you do another bill, and you do the same process. You go to the committee, can't do it. So you're forcing, you know. And speaking of time allocation, if you look at all the precedents, most of the precedents that I've looked at, and I haven't looked at them all, but when you have time allocation, it's because one of the criteria is the government is supposed to discuss the allocation of time with the opposition. They're supposed to it's a time management procedure.
And one of the criteria that they're responsible, if they want to bring in time allocation, is that they haven't reached any agreements with the opposition. So they're caught. You know what I mean? They're caught. So they go ahead and do what they think should be done. Well, to my knowledge, I am the House Leader of the official opposition. We have not engaged in any communication on time management in the House and time that we're going to debate. So that's a criteria out of the window. The other thing on time allocation that I see is all of the references that I look at, especially in Beauchesne, refer to the minister making that call. The minister, because it's the government. And the other thing, there's no retroactivity. That's the interesting thing. We're limiting our time based on a motion that we're going to debate tomorrow that hasn't even passed. And who knows? There could be some real democratic people over there that really say, no, I don't want to have this passed. And so we're crunching everything together, and maybe we're doing it. So we're retroactively saying that all of these bills that go back, that was discussed, we're going to add them all up, and it's a retroactive. Most of the time allocation or closures that happened in the past, not in this House, houses that are in the Westminster system that we're part of, use that as tradition. Most of those are used for one bill or a stage of a bill. That's what's done. Here, we come in one swoop, just to force the issue because they don't want to sit in January, February, and March. And I don't think, maybe in all of these bills, in the 23 bills, I think maybe there's one that's time sensitive, tax bill or that. There may be two that I'm not, there may be a couple like that. So all of the bills that are not time sensitive, like the bill for unions, the union breaking bill there, that one there, the one that legalizes scabs. Well, that bill, there's no rush for that bill. That bill was introduced not only for two reasons. One is to change the balance of power in negotiations. The other one was to send a message to the unions that we're going to not put up with this, this is the way we're going to do things. The same way that when they were on strike, the Premier came in and made a motion, seconded by the House Leader, and at that time, it was a message they wanted to send. They had no plans on voting on it at all. So they've already accomplished their bill in the sense of sending a message. They've sent a message to the union. This is what we're going to do. So get to the table, and you're going to play hardball. We know the minister is not at the negotiating table. Now it's the other minister that's going to be at the negotiating table, but it's that minister that introduced this that's going to rule whether the unions are following what they're supposed to do. And they've changed the rules on that. So if we took that bill, and said, let's do it in January, it doesn't impact anything. Your message was already sent. The government's message, Mr. Speaker, was already sent. So there's no reason why we can't sit in January to do this. And can you imagine the nice, rich debate we could have? I'd like to hear what the government members are going to say on this. We hear one person over there on that bill. One person, we heard the minister. And give him credit, he stood up, he spoke on it, and he defended it. But I've not heard anyone else over there defend that bill. You're all alone. The minister's all alone. He's tough. This minister's tough. He can handle it. He's got experience. He's the dean in the House, so he knows how to handle it. There's no doubt about it. But it would be nice to know how the other cabinet members feel. But better than that, it would be nice to know how the other MLAs feel, and they should be up talking. And in the last 2 weeks, how many government members spoke on any bills? Maybe they were trying to be generous. They knew
You know, they want to give their time to us. Maybe that's it. They want to be generous. They're so generous souls that maybe. So maybe that's, yeah, you're trying to be generous. And now that's what they're going to say. We're trying to be generous. But we'd like to know what you're thinking about. Maybe we would agree with you someday. We would agree with you someday if you could convince us. And that's the power of politics. That's the power of democracy. That's the power of people sitting together and chatting and debating and having differences of opinion. And we hear the other side, we hear the government talk about that they like differences of opinion, but they don't accept them. Never have they. They change the rules. You know, we have some bills, well, we couldn't get certain things through court on time, so we couldn't get it done within 30 days because it was pushing back litigation, adult litigation, so the kids, well, we'll put them on the back burner. We'll try to get them done in 60 days, and maybe that'll... So can you imagine a custody battle, or a custody situation where the children are taken from their families and things of that nature, and rather than 30 days now, it's going to be a 60. The tax agreements for First Nations, some of them are coming due. There's 2 of them coming due in the next year. One of them at the end of January. Well, how can we hold the government accountable on those tax agreements, the revenue sharing agreements that they have, that are very important to First Nation communities? Those are important items. And when we talk about the item of the day, health care, and the cost of living. Those two go hand in hand. And how can we hold the government accountable if we're not here? So here we are. We sat for 19 days, right there now, and we'll be up to 24 when we leave. And the government then comes in and decides to, we're only going to meet in March. So it's unbelievable that they would do this. It's unbelievable that we can't plan ahead. And there's no reason why. I was quite enthused by the acting House Leader today, who said that he would make sure that he would bring the message back about a permanent calendar. But you know, I hate to say that. I like the acting House Leader. He's a good lad. And they're all good, you know. But the thing is, they have a tendency to agree with you and say the right words, but then nothing happens. Nothing happens. Oh yes, we're going to just. Oh yeah, permanent calendar. We're going to take it. We're going to take it, Mr. Speaker. We're going to take that idea of a permanent calendar. We never heard of that before. We've been in government 4 years. You never heard of that before, a permanent calendar. And the Dean of the House, who is the acting House Leader, has been here long enough. And I bet you, if he stood up and spoke on this adjournment bill, because he made the adjournment, and he should defend it, because he's been listening to us, I'll give him credit for that. He listens well. And if he could stand up and saying that it's the first time I ever heard of a permanent calendar, and it probably happened before they became government. Well, they've been here 4 years, and today he decides, well, we're going to take it. Yeah, that's a good idea. I never heard of that. That's a good idea. I think that's a good idea. I think we're going to come around with that. So it's unbelievable. So road conditions. We're experiencing extreme road conditions up north, especially in some other areas down the west side of the province. Various areas. We're having extreme weather shifts in pattern. We've had some very serious accidents in our area up north, unfortunately, and my thoughts and prayers go out to those families who have been touched by that. And I've had the occasion with my colleague from Rescue West to meet with the Minister to discuss it, talk to him about the situation, some of the solutions that we would propose. And you know what? I thank the Minister for meeting with us very quickly. Asked for a meeting very quickly, and that's something that is important. And we had that, you know, and there's ministers
like that, and that's the way they should be, and that's the way they handle it. The only thing with that, you know, at the same time, is that now we will have more of a difficult time to meet. When the House is sitting, they're right there, and you can, and they all are willing to meet at our beck and call. That they have never been refused a meeting with a minister, and and they've been always helpful. But if we have to wait till March 21st to meet with a minister, or to, you know, or to prepare a formal meeting, it means our schedules have to click and back. And I did that a few times, and I had to cancel a meeting one time because of personal reasons. And the next time, when I wanted to meet with the minister had to cancel, unfortunately. So the meetings got pushed back and stuff like that. So it's much easier when the House is sitting. So it creates a good relationship. It creates a chance to do the right things for government. I know that in the last couple of weeks I had a chance to meet with the finance minister to put my case for a new school. And I appreciated the time he took. He wasn't feeling well, a little under the weather at that time, and glad to see him back. But he took the time to listen to me, and he didn't say he was going to put a new school in or not, but he didn't say not. He said, I'll look at it. And then, using the information that we shared, he looked at it, and it was on a high priority list anyway. And lo and behold, it was in the capital. And at the same time, I should not only mention the Minister of Finance, I had conversations with the Minister of Education as well, and also with the Premier, one-to-one. And that we can do that here. I remember how often I met with the Minister, the President Minister of Justice, over issues, and he understood politics and the reason why we needed some action. And he didn't mind meeting with members and giving them the credit in the media out there in a scrum. I just met with the member from Hamilton Dalhousie. We just had a good conversation, you know. So he didn't mind doing that, knowing that it's a good message to bring back home and give people hope and things of that nature. So we have that going on. There's that relationship that goes on, and I dare say with practically every minister. You know, and I haven't met with every minister, but when I have a situation, during COVID, was the Minister of Public Safety at the time, you know, he made sure the department was open to us, you know, and you didn't have to go through him to discuss issues of COVID. He gave us the carte blanche. And, you know, some departments, they have to go through the minister all the time, but he gave us a carte blanche, and that was greatly appreciated. So I look at that as well. And so the next thing that I'd like to do then is to talk about that permanent calendar. We wouldn't need this debate. Look at all the time we could save. It's becoming habitual that we tend to debate this because we're trying to impress upon the government the importance of that calendar. It's not only important just to get work done here, it's important to make this place a little more family-oriented. And one of the things about families is, you know, we have children that are going different directions, especially those that have young children, but also it keeps the family, you know, my wife has asked me, well, when do you think you're sitting next? Like, are you done at Christmas, or when do you start up? You know, but why wait till now to do that? Why not? Can you see that? Why can't I know that next September, yeah, but it's too late. You should have told us that. We should know that without members. Thank you very much. We've reached the hour of 12 according to my watch, and we'll break for lunch. And, back. We'll see you in a bit. I'll feel disappointed. Must have been all that blueberry you had.
Thank you. Please be seated. Resuming the adjourned debate on the adjournment motion, I call on the member for Hamilton-Dalhousie. Hey, merci, Monsieur le Président. Puis c'est un plaisir de continuer mon discours concernant la journée d'adjournement, la décision d'ajourner la Chambre, l'Assemblée législative jusqu'à le 21 mars. Puis on est contre ça parce que, comme j'ai déjà dit, on va être ici 24 jours cet automne et avec 23 projets de loi. Puis les projets de loi qui ont été donnés, beaucoup d'autres, on a eu une allocation de temps. Puis ça ne nous donne pas trop de temps pour discuter, pour débattre le projet de loi. Puis c'est pas vraiment démocratique quand on parle de ça. L'autre chose qui est très importante, je vais essayer de terminer ça si vite, mais il y a un projet de loi qui reste. On parle des langues officielles. Ça, c'est une très importante loi. La loi appelle pour une révision de l'acte de cette loi à chaque 10 ans. C'était supposé d'être fait en 2021, puis un an de délai. C'était fait, mais le rapport a été seulement reçu pendant pas trop longtemps passé. Puis le premier ministre a promis de déposer sa réponse concernant la révision. Puis après ça, avec ça, ça peut prendre un projet de loi. Il a dit qu'il allait le faire avant. Il ne va pas attendre aux dernières semaines. Il dit, je ne vais pas attendre à la fin de faire ça. Mais la fin, c'est la semaine prochaine. Ça a l'air qu'il va attendre à la fin. Il nous a promis de le faire 3 différentes dates. Puis maintenant, on est à la fin de la session. Puis s'il le dépose la semaine prochaine, puis il y a encore d'autres projets de loi là, est-ce qu'on va avoir la chance de faire un plein débat, un débat sérieux? Vous savez que cette loi, la loi sur la langue officielle, c'est la plus importante loi dans notre province. C'est fondamental dans notre province, fondamental. C'est très important qu'on ait le temps de le débattre, mais si on n'a pas le temps, il n'y a pas de raison qu'on faut attendre jusqu'à le 21 mars. Puis à ce temps-là, on ne va pas être capable de faire le débat parce qu'ils vont déposer le budget. Ça va attirer toute l'attention et tous nos efforts. Je dis que c'est vraiment important qu'on regarde un calendrier permanent, comme le Parti libéral a poussé pour 4 ans maintenant. Je sais quand on était en pouvoir, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Mais ça ne veut pas dire une raison de ne pas faire maintenant. C'est quelque chose qu'on devrait le faire. C'est facile à faire. Avec ça, Monsieur le Président, j'ai fait mes points. On a parlé d'allocation de temps, puis avec ces 6 projets de loi, il nous a donné 12 heures de faire ça. Puis j'ai expliqué déjà que si on regarde un projet de loi, ça va prendre au moins 2 heures d'ici à la Chambre, première et deuxième lecture, ça va prendre 2 heures. 2 fois 6, ça fait 12. Il y a 12 heures complétées ici à la Chambre avant que ça va dans le comité. Avant que ça va dans le comité. Ça nous donne pas de temps de faire des amendements au comité. Ça ne fait pas de temps de questionner la ministre ou le ministre qui appuie ce projet de loi. C'est aussi, ça ne nous donne pas l'opportunité d'écouter à nos collègues à l'autre bord du gouvernement. Parce qu'ils ne parlent pas. La seule personne qui parle sur le projet de loi, c'est le ministre ou la ministre qui promouvoir le projet de loi, qui présente ce projet de loi. On écoute, on les entend pas, on ne sait pas pourquoi, qui le supporte ou quoi, ils votent à la fin, mais ils devraient parler aussi, nous donner leur opinion, pourquoi ils appuient les différents projets de loi du gouvernement. With that, Mr. Speaker, I'm going to call it
close down my speech. I think I've made some points. I think that in making my points, I think it's important that you as Speaker as well look at the use of time allocation and the criteria for it. And I think a good ruling, maybe if it's not for this, maybe step in and make a ruling basically on putting forth some criteria so that we all understand what's going on. And the idea that we were in the middle of a debate on a bill we had, and then the government sort of squeezed their way through as soon as one person sat down, they jumped up to put a point of order in just to adjourn the debate, just when the debate was ending. I was the last speaker for my side, and I know the other party, I think our last speaker is coming up, so 10, 15 minutes away, excuse me, away from ending the debate, they move up and send all the bills to Thursday next week, which doesn't make sense, because if you look at the time factor in each of those bills for third reading, they've certainly made a mistake. They jumped the gun a little too quick. They thought they were trying to punish us because we were talking on the debate. I was interesting on my way out today. I ran into someone, and I wrote it down. I thought it was an interesting quotation, and I'll leave you figure out the meaning, the real good meaning of this, but I was quite impressed with it. This person said, you know, I prefer having questions I can't answer than answers I get that I can't question. So if you apply that a little bit to the bills that are coming from the government, okay, those are bills that they don't want to answer. You know, it's really something that we should be looking at, and they should stand for what they present. We have one person per bill from the other side speaking, and it's usually the minister, and they don't speak their full term. They don't give us a lot of details, and I think it's important, Mr. Speaker, that we hear from the other MLAs so that they can convince us to support those bills, or maybe even convince the minister to make a change. And I know they do have some influence on that, and I look forward to their active participation from here to next Friday and maybe March 21st. I don't know if we might come back earlier. I would hope, that we only worked 25 days, I believe I said earlier, 25 days. 25 days, and then we're going to take January, February, March, because the government doesn't want to work. They don't want to be held accountable. This is where we can question them. No more question periods after next Friday for 3 months. Is that the strategy that they're using? Can't they not stand up for what they believe in? Do they mind being out in public, answering questions? The media's here. That's the other. You won't have any media scrums. So there'll be. You watch all the announcements coming in January, Mr. Speaker. You'll see them flying by your desk. They'll be just coming in. The old fax machine and the emails will be just cranking up. They've got it all ready. I bet you they got them all ready, and as soon as we head home, and it'll be surprising to see what they're going to do the first week, after Christmas, between Christmas and New Year's. They've got to do a lot of emails and a lot of faxing machines on the go. It's going to be a hot day in December. With that, Mr. Speaker, I thank you personally for listening attentively, and have a good afternoon. The member for Memramcook Tantramar. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity to rise and speak to this motion. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre une motion d'ajournement. Et c'est seulement nécessaire d'avoir des motions d'ajournement parce qu'on n'a pas un calendrier fixe. C'est un problème, Monsieur le Président. It is an issue that we don't have a fixed calendar, Mr. Speaker. This is something that
I know that the leader of the Green Party and member for Fredericton South has been pushing for since before I was here to have an actual fixed calendar, like many other jurisdictions across this country have. And this is something that would benefit all members, but more importantly, would benefit their constituents, would benefit the people they're trying to set up meetings with. Can I schedule out a few months? No, not usually. We're given pieces of calendar. We're not really sure what's going to happen, but we could, Mr. Speaker, set a calendar. We could do that. And in fact, there was a committee that met and wrote this report on making the legislature more accessible and more family-friendly. And this was one of the recommendations. And so I'm still waiting. Where did that report go, Mr. Speaker? There were some really good recommendations. And I have to say, that was one of the few times I felt like a committee was doing genuinely pretty good, pretty nonpartisan work, pretty collaborative work that could change the system, make systemic changes. But what we see is that report after report get put on shelves, and it's unfortunate, Mr. Speaker. So I do think there was some good stuff in there, and this was one of those things. And so why can't New Brunswick catch up with other jurisdictions and actually have a fixed calendar, actually have something predictable, and actually sit more days? Because that's the other thing, Mr. Speaker. We should put that in writing, that we're going to be here consistently for more days than the current trend has us sitting for. Mr. Speaker, we've seen the trend go down. We've seen fewer and fewer sitting days, and it's really unacceptable. What that means is that there's fewer days where we're here in the legislature able to hold government accountable, able to ask questions, able to debate. And as has been mentioned, a lot of the debating happens on this side of the House, so it would be nice to hear from more members over there. And the other thing, Mr. Speaker, in terms of what that would mean, having more sitting days, is not having these ridiculous time allocation motions coming forward to limit debate, because that is what is happening, Mr. Speaker. And it keeps happening. So a year ago, we had time allocation on really important legislation, and we said at the time, we need to take more time to look at this. No, got to rush it all through. They've had to come back on the local government reform legislation several times now. And Mr. Speaker, this happened in the spring, and it's happening again. This is a concerning trend, to limit debate before we've even had a chance to debate certain bills, to shut it down. And what that means is that all of the members are looking at the clock. It stifles debate. It's anti-democratic. It's a concerning trend, not sitting enough to even get the work done, and essentially government seeing the legislature as an obstacle in their path to get their agenda through. But we know we don't even have proportional representation. We know that the representatives on that side of the House have 100% of the power, not 100% of the vote, and obviously they should stand up and speak up. But, Mr. Speaker, what is happening is, as I hear some chirping, and I'd be happy. There's more time for the members to stand up and be recognized by the Speaker when I'm done. But, Mr. Speaker, what we know is that it's stifling debate, and that it is limiting the ability of legislators to do the most important work of legislating, of looking at bills, at examining them, at asking questions in committee, at having time to read the really long bills and actually dig into it. That is really important work, Mr. Speaker, and it is undervalued, and it is concerning. It is concerning to have limited debate, limited time in committee, to have bills rush through, and these are important bills, Mr. Speaker. And we've even seen I did stand up. I was going to speak to Bill 3 at third reading yesterday. That's been moved to next week. We'll see what happens then. But we have privatization of parts of our healthcare system. We have an attack on workers' rights. We have
we have, legislation to address the affordable housing crisis, and it's not doing what it needs to do. We need to actually have time to debate, have time to work on this legislation, Mr. Speaker. And it is frustrating. And at some point, I think we feel like broken records, because this is an unfortunate trend that we've seen, and it weakens our democracy, Mr. Speaker. And so every time we see an adjournment motion, that means that the work has not been done to put in a proper calendar so that we don't even need adjournment motions. And every time we see these time allocation motions, that means that debate has been limited. That has weakened our democracy. And it keeps happening, Mr. Speaker, every time we're here. And so, Mr. Speaker, thank you for the opportunity to speak to the adjournment motion. I don't agree with it. We could come back sooner. We could sit longer. We could sit more days. We could be here. We could even sit, do routine business, and do some committee in the afternoon. There's nothing that would stop us. We have done it before, Mr. Speaker. We could have more accountability. We could have a stronger democracy. But that doesn't seem to be the will of government. And so, unfortunately, we see that we're not coming back to sit in the House until March, and that all of the legislation here is just being rushed through and limiting the time of MLAs who are elected to represent the people of New Brunswick, limiting their time to speak and ask questions and debate the legislation that's being pushed through. So thank you again, Mr. Speaker, for the chance to speak to this motion that I cannot support. Thank you. Deputy Leader Victoria Lavallee. Thank you, Mr. Speaker. Thank you for allowing me some time to speak on this very important motion of adjournment. Mr. Speaker, I, like my colleague from the Green Party, I don't really have a problem with us adjourning on the 16th of December. What I have a problem with is when we're coming back, Mr. Speaker. There's so many important discussions that need to be had. Now, I know that the last several speakers have talked about a legislative calendar, so I'm not going to belabor that discussion. They've all pointed out how important it is, and I agree that a legislative calendar would certainly make things a lot easier. So I'm not going to go there, Mr. Speaker, but what I would like to talk about is some of the important conversations that we need to have. And when you have adjournment debates that adjourn this House for months at a time, such as the one that we're debating right now, when you have closure motions that limit the hours of debate on important bills, Mr. Speaker, bills about health care, bills about education, bills about labor rights, bills about just about anything that helps us as a function as a province, Mr. Speaker, we need to have discussions. We have a crisis in our education system, Mr. Speaker. We have a critical shortage of teachers. We have a critical shortage of supply teachers. We have sickness running through our schools, and we have no plan or no word about how this government is going to deal with that. We have many, many teachers out sick. We have classrooms that have no teacher in them because the teachers are out sick and there's nobody to replace them. So it's, check your email in the morning to see if you can send your child to school, because there may or may not be class depending upon if their teacher is there or not. These are discussions, Mr. Speaker, that we need to have. How are we going to address this, Mr. Speaker? We have hundreds of kids who have fallen behind in their education during the pandemic, Mr. Speaker, and we've yet to hear any plan elaborated on how that is going to be addressed, Mr. Speaker. So we need to have that discussion. And we're only talking here about education, and I've already mentioned at least 4 discussions that need to be had, Mr. Speaker. They're important discussions because they are discussions about our children, and our children are our future, and hopefully when our children get to be where we're at now, they'll see a system that functions well because we took the time to have these important discussions. Mr. Speaker, in addition, we have a crisis in our healthcare system. We have
lineups of ambulances waiting hours and hours to offload their patients, Mr. Speaker, because the hospitals are not able to accept them. They don't have the staff. We have people, Mr. Speaker, dying in our emergency rooms because we have a critical shortage of health professionals. We need to have a discussion on how we're going to address this, because to date, Mr. Speaker, I see no plan. The minister loves to talk about his 811 number and his Dr. Connect website, and I'll tell you, Mr. Speaker, I had a constituent come to me who had a serious health problem, needed a specialist, needed a doctor to monitor her condition and refer her to the specialist as needed. So I said, yep, let's do it. Let's do the Patient Connect thing. So I actually contacted Patient Connect myself and had them reach out to this person. And the results were less than stellar, Mr. Speaker. She still has no family doctor, still has no specialist. So you can talk about it, 811 and all of these Patient Connect things, but that's not the answer in the long term, Mr. Speaker, and we haven't had that discussion. As I said earlier today, we have a health plan with no real targets, no timelines, and in my estimation, I wouldn't even call that a plan. Doctors and nurses are burning out in record numbers. They're leaving the profession because they feel underappreciated. They're working double shifts. They're sacrificing their family life, their quality of life. For what, Mr. Speaker? The moment that there's a death or a crisis, we have a premier who's going to look to see who he can throw under the bus and blame it on. When the buck actually stops at his desk, he's the person who eliminated the health boards. He's the person who threw the sane nurses under the bus. He's the person who got rid of the CEO of Horizon Health, all in an effort to shield himself from any responsibility as it pertains to the crisis in our healthcare system. And that's not right, Mr. Speaker. We need to have some discussions on how we're going to deal with this in the short term, how we're going to deal with this in the long term. And we're not having those discussions because this government sees fit to limit the hours of debate, and they see fit to limit the hours that we spend in this House. As one of my previous colleagues mentioned, we've been here 19 days, Mr. Speaker. Hardly at all. We need to be here longer. We need to be able to address some of these issues. We need to have these conversations. We have a bill on the table right now that's going to be forced through in a matter of days, Mr. Speaker, that is going to open the door to private health care, Mr. Speaker. Now, not that private health care may not be the answer, or it may be the answer, Mr. Speaker, but we haven't had time to get the answers and to debate it properly so that we can ascertain and we can make sure that the safeguards are in place so that this doesn't become a two-tiered healthcare system where the rich get one level of care and those who are less well-to-do get another level of care. We can't have that happen, Mr. Speaker. We want to have those discussions. We don't have time. There's, as one of my colleagues said, there's many bills that are just going to be pushed through here in a matter of a week or so, and we could have those discussions. We could come back in January. We could have these discussions around these bills and make sure that all the I's are dotted and T's are crossed and that they are what is actually good for this province. Mr. Speaker, we've seen a few instances just recently where ministers have actually had to come back and change their bill and reword it because they tried to push it through too fast and they didn't give it any thought. And there was a real lack of consultation on their part. And if they would do that, then maybe, Mr. Speaker, they would get it right the first time. We see that, Mr. Speaker, and we want to be part of the solution. We want to discuss this. And when we see these bills come forward, the first thing we do is we contact stakeholders and we say, how does this bill affect you? And is it negative or is it positive? And how can
how can this bill be improved? And that, Mr. Speaker, is consultations, and then we bring those consultations to the floor of the legislature, and we try and debate in a way to get some of those concerns heard, Mr. Speaker. So that's why, Mr. Speaker, it's important that we're here to have these discussions. Another area, Mr. Speaker, where we need to have some serious discussions is around housing. And we've seen, Mr. Speaker, just what's happened recently in housing. The minister was trying to defend the fact that they were eliminating the rent cap. She said we didn't say it last minute, but she did announce last minute, because for weeks we were saying, Minister, are you going to eliminate the rent cap? You'll see. You'll see. We'll tell you later. We'll announce later. And then she announced later. She announced pretty much at the last minute. So it was official. We knew they were thinking about it, and we knew in our hearts that they were going to, because we knew where their hearts stood, Mr. Speaker, and it certainly wasn't with the homeless. Speaking of homeless, Mr. Speaker, this morning at around between 4:30 and 5 o'clock, I was out starting my walk, and I ran across two homeless people. One of them was pushing a grocery cart, had a tarp over it. All of their belongings were in that cart, and they were pushing that cart and trying to keep their belongings dry. And the other one, Mr. Speaker, was sleeping in a bus shelter, a little bench about 4 feet long, all curled up. And when I think about it, Mr. Speaker, it just hits me right in the heart, because these are people. These are people who find themselves in this situation through no real fault of their own. Sometimes it could be, Mr. Speaker, just bad luck. Other times it may be a few bad choices, but that doesn't mean that we abandon them as human beings, Mr. Speaker. We need to look after them, and housing is an important factor in this, Mr. Speaker. So I think that we need to look at that and what are the root causes. We had a minister who did a briefing over the noon hour, and he talked about crime. Crime is up 26% in New Brunswick, he said, 26%. But then he qualified it. But he said serious crimes like murder and bank robberies and armed robberies are down. So what was he saying, Mr. Speaker? What was he saying? He was saying that all of the crimes that are happening are crimes of necessity. People need to eat, Mr. Speaker. People need to put a house over their head. They need to feed their children. And they need to have some sort of dignified existence, Mr. Speaker. And when they're denied that, and when they're denied any sort of help to get themselves off of the street, Mr. Speaker, they resort to crime. And this government's answer is to spend $32 million on a jail to house more of them. That's going to be their housing strategy, is to build a jail to house these petty criminals who are breaking into people's sheds and maybe stealing a lawnmower or stealing a car or stealing some copper or something to try and make a little money so that they can have an existence. Instead of looking at poverty reduction, instead of looking at psychological help, instead of looking at drug counseling, instead of looking at any of these avenues, we build a jail. And we have a housing crisis. And more people, Mr. Speaker, I've never seen homeless people in my own hometown until this past year. Homeless people in my hometown. I've got a couple where one of them is disabled and he's on a small disability pension. His wife works at one of the local fast food restaurants, and they're sleeping in their car because they can't afford to put a roof over their head. They're sleeping in their car. And that, Mr. Speaker, is a failure on this government's part. We need to have conversations around how we're going to deal with these problems, Mr. Speaker. Government House Leaders, point of order. Yes, Mr. Speaker. This is a very simple motion. It is about the House resuming on March the 12th. And I know that the member will like to say, well, we're talking about things we don't have time to talk about. But I think he's ranging he's a little bit too free range.
So if he would just restrict his comments a little closer to the spirit and intent of the motion, that would be appreciated. Thank you. Opposition House Leader. Yes, Mr. Speaker. You know, it should be noted that the motion is straightforward. Yes, I agree with that. And so is the member's speech. They don't want to sit in January, February, March, and the member is saying why we should sit. So he's given examples why we should sit, trying to convince the government to say, yeah, you know, you have a point. Maybe we should sit. Those are important issues that have been raised. I've been listening intently, and so have you, Mr. Speaker, and it's well related to the motion. Thank you. Thank you. Rebuttal? Yeah, absolutely. I'll rebut that any day of the week, Mr. Speaker. At the end of the day, if you want to talk about having more days and not sitting in January, we can talk about how the Brian Gallant government changed the form and function. But, Mr. Speaker, I digress. At the end of the day, what this is really about is about how many days we're going to be sitting. Whether or not we want to sit in January is not a point of order. So at the end of the day, he needs to stick closer to the adjournment motion, and that's the end of it. Thank you. Members, first of all, I would like to ask you to keep the noise down, please. I'm trying to listen to the speaker, and yes, I am bringing you into it because that's been the topic that I've asked about before, and I'll continue to ask for it, and I don't need any applause for my statement. So please stick as close as you can to the motion, and we'll move on. Speaker, and I am always amused that this government loves to look back all the time, and they're always looking in the rearview mirror so they can never figure out how to move ahead in a meaningful way. And the perfect example was just given there, where he has to go back and look in the rearview mirror again and say, we can't move forward constructively because we're looking back. So, Mr. Speaker, if I may continue, there are conversations that need to be had in this House because we haven't had those discussions because this government has limited debate on those discussions, Mr. Speaker. So the member opposite can raise his voice and tell me I'm not sticking to the substance. Sorry. Please stick. Okay. Now he's talking about time allocation, Mr. Speaker, so point of order. So if he wants to talk about my decorum and how I speak, he wants to stick to the motion, please, Mr. Speaker, which is about we're coming back on March 21st. Government House or Opposition House Leader. Well, Mr. Speaker, I'll reiterate the argument. Time allocation is part of the debate because the honourable member is talking about what we could be debating in January and February rather than using time allocation to not debate anything. So I think that's the angle that he's using. I've been listening, and there is a context there, and there is a link. Thank you. You ruled on that already. Right. Please continue and stick to the motion. Mr. Speaker, the motion is about closing the session. And my comments are about what we need to discuss and why we should not close the session, why we should not adjourn until March 12th or March 21st. It was March 21st when one said it, March 12th when the other. So my comments are around that, Mr. Speaker, around the discussions that we need to have and why we should not adjourn until mid-March. We should come back because there's many discussions that need to be had that aren't being had because the government sees fit to pull the plug on pretty much all debate, Mr. Speaker. We're not even talking about the time allocation. We're talking about the bills that are all going to be bullied through here in a matter of a week. And we haven't had time to talk about them. They could be put over to January, where we could have some meaningful discussions and maybe give some meaningful input on some of those bills. But this government wants to pull the plug and cut all of that off and push everything through royal assent before we adjourn for Christmas. Now, Mr. Speaker, we would probably accept that if they would say, okay, this bill is urgent, let's get it through before Christmas. This bill is urgent. We would be really negotiable on that, Mr. Speaker. But every bill has to go through before Christmas. So there's time allocation. We don't have time to debate. We don't have time to have the important discussions
They just want to push everything through, and now they're trying to even stifle my debate on the motion, Mr. Speaker. So I am probably getting more upset than I should, Mr. Speaker. It's not something that I like to do, but I'm going to continue, Mr. Speaker. We have, and there's another person looking in the rearview mirror. If they keep doing that, Mr. Speaker, we'll never progress. So, Mr. Speaker, we have many discussions that need to be had. There's a crisis in our schools, there's a crisis in healthcare, there's a crisis in housing, and Mr. Speaker, we're seeing now a crisis in our transportation system where we're not getting winter maintenance. This is a discussion that in March will be too late because we're going to be heading into spring. But we need to have that discussion, Mr. Speaker, this winter so that we can assure that our rural residents can make it into work in security, and that our children that are on the back rows in these school buses are not sliding off of the road and into the ditch, which has happened twice in the last several weeks in my riding. These are discussions that are important, Mr. Speaker, and that is why, Mr. Speaker, I think that we should not be adjourned until March 21st. I would be more than happy, Mr. Speaker, to come back on January 4th and start these discussions, Mr. Speaker, and go as long as they want into the spring. The reason they don't want to be here, Mr. Speaker, is because we hold them accountable, and they don't like that. They don't like to be held accountable. Accountability and transparency are not a hallmark of this government, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I am vehemently opposed to this motion because I don't think we should be adjourned until March 21st. I think we should come back in January and have important discussions around a lot of these issues that this government doesn't want to talk about. So, Mr. Speaker, with that, well, if they want to keep talking, Mr. Speaker, then I'm going to keep talking. So as long as they keep on, I'm going to talk. So I'll go back, Mr. Speaker, and I'll talk about the homeless people that I saw today and how that's a discussion that needs to be had, Mr. Speaker. So as long as they want to talk, Mr. Speaker, I'm going to talk. So they can look in the rearview mirror. They love to do that. But, Mr. Speaker, we have crises that need to be discussed, and we need to do it in an urgent fashion. We see with their health care plan an urgent call to action that they lack urgency, Mr. Speaker, and I don't even know if they know what it means to an urgent call to action. We have an urgent crisis in our schools, an urgent crisis in health care, an urgent crisis in housing. There are people sleeping outside, and they shouldn't be. There are hungry people. There's people who are choosing between paying their heat or their prescriptions, and they shouldn't be, Mr. Speaker. We need to have those discussions. We need to. We want to be part of it, Mr. Speaker. They don't want to talk. And we need to figure out, Mr. Speaker, how we're going to assure that our citizens can travel to and from work in a secure fashion and that the roads are not built up with ice because we're not plowing enough, we're not putting salt, we're being told to ration our salt, we're being told to ration our sand, Mr. Speaker, and that's not right because we're not putting the citizens of New Brunswick first, we're putting dollars first. And those are discussions that we need to have, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I will vote against this motion because the motion is not well written. We should be back in January to have these discussions. Thank you for your time, Mr. Speaker. Government House Leader. Well, thanks, Mr. Speaker. I think I'd like to speak on this motion. Okay. So, yeah, I think the member would enjoy this lesson that he's about to get. So, Mr. Speaker, I'm gonna set something straight here to begin with. The previous speaker liked to talk about how we should be coming back in January. Well, you know what? There's public accounts in January, Mr. Speaker, and he's the chair. We're here for 2 weeks in January, and he's the chair. But yet he likes to blather on about how we should be here. He is here for committee. On top of that, Mr. Speaker,
State your point of order, please. He's using a word towards the honourable member and criticizing him with an unparliamentary term, and it's casting blathery or whatever he used. You can check it, but it's an adjective that should not be used to describe another member's speech. Thank you. Member, continue and stick to the topic of the motion. Absolutely, Mr. Speaker. You know, I do have a right as a member to set the record straight, and if that member likes to talk about how we're not here, I'm setting the record straight. We are here. And so let's talk a little bit further. Let's put a little bit of context around what this motion means. So I have to put some historical context, and I'm going to have to talk about how we got here, Mr. Speaker. This is the system that we're under. You'll have to speak louder, member, because I can't hear you. So at the end of the day, we're here because this is how our system functions. We have to give an adjournment motion because back in the day, we used to sit as committee of the whole House. So you had the whole House sitting all the time. But when the Gallant government came in and changed this to a Committee of Economic Policy, it now means that we don't sit as a House during those days. So, you know, they're struggling because they're the ones who changed this system and like to create a narrative that, oh, this House has functioned for over 200 years in this manner, Mr. Speaker. And the last time I checked, March 21st is a date on the calendar. And if they have any ability to read a calendar, they'll know exactly when to come back. So, this is not that difficult to understand, Mr. Speaker. They talk about, in their speeches, about how we don't sit enough. Well, we're sitting extra days. We've sat extra days, Mr. Speaker. And they're still saying it's not enough. You know, well, again, maybe you should have thought about that before you changed how our House functioned into what it is now. So, you know, it hurts, Mr. Speaker. It hurts them to be able to have to look in the mirror and see why, the context of why we do what we do and how we do it every day is a result of their actions and how they push things through the committee so that this would work the way that it is. So, Mr. Speaker, and I'll say something else in terms of how the House functions, because that's what this motion is about. It's about how the House functions. We're doing briefings for them, Mr. Speaker, and I guess I understand there's been some complaints about that as well. Again, for context, back in the day, there were no briefings. The opposition found out what the intention of government was when the government House leader stood up and said, here's what we're going to do. But they want to talk about a lack of transparency. We give them briefings. We give them access to the civil service with the briefing of the bill so that they can ask questions before it even hits the floor of the House. They don't have to wait until economic policy to be able to do that. They can do that right then and there. And so, we're trying to add efficiency into how the House functions. So, by doing that, Mr. Speaker, and them complaining about it, you know, I mean, I don't know. We're getting close to Christmas time. I haven't bothered to go out and buy any coal yet this year, Mr. Speaker, but, you know, maybe I might have to buy a lump or two and put it in some stockings, perhaps, if that's the way this is going to be. But, Mr. Speaker, the amendment, this motion is simply about what day we're coming back. Let's talk a little, I'll give a little more contextual appreciation, Mr. Speaker, around this motion. They know that after this motion, when we come back in March, what are we going to go into? Estimates. The estimates process, Mr. Speaker, is April. It's the month of April. It's 80 hours, hasn't changed. I've been here for 12 years. It's been the same.
Hasn't changed a bit. We have committees throughout the summer, albeit a bit less for obvious reasons. We come back in September, we have more committee meetings, then we have the fall sitting, then we have the capital budget, and then we go into other public accounts. We have functions going on in this legislative assembly. It's not just the amount of days that we sit here. It's also the committee work that's done every day. So is this House open 365 out of 365? No, very few places are. But the reality is that there is a function that happens in this House based on the structure that they put in place, that we're following, that should be completely clear to them, that we've tried to make better through briefings, through collaboration, through our ministers working and picking up the phone when they call. So there's many different ways to do this, Mr. Speaker, but we're doing it the way that they set it up. So ultimately, all of this is about, to me, it's a bit of time wasting, Mr. Speaker. Now, that being said, we've talked about, I put a bit of context around how the House works, around why this motion is necessary and how it's going to go forward. Of course, we're going to have the budget and then the estimates that come after and all that. So that's all going to take place as it has for many, many years. But we want to talk about being progressive. Well, I can say here, for any that want to know, that we are more than happy to send something to PPLOC, to have PPLOC meet and talk about a structured calendar that extends out over a period of time. That would be a change that they could have done in their 4 years, but it was never talked about. It was never considered. But all of a sudden, they want to be progressive. They want to talk about how they can just do so much better if we just gave them more time. Well, Mr. Speaker, we're more than happy to have that conversation, a conversation that's never been had before. This has been a government that has been willing. I'm sorry, you'd have to speak a little louder. I couldn't hear that. I'm more than happy to respond to you while I have the floor, but I just can't because you have to speak louder. I can't hear you. To me. So, at the end of the day, Mr. Speaker, this is not that hard to figure out. We have a motion that says that we will come back on the 21st of March. They can all read a calendar. They can all come back. Again, for clarity, we're coming back in January for public accounts for 2 weeks. It's already in the calendar. In the calendar, which they can read. So they know that they're going to come back and do the work on behalf of the people of this province for 2 weeks in January. So, I am more than happy if we have an opposition that says, you know what, we want to turn our backs on how Brian Gallant changed the functioning of this House. We want to turn our backs on that, and we want to go back to the old way because we recognize that this was wrong. If they want to stand up and say that the way Brian Gallant changed the structure and function of this House is wrong, I'm more than happy to have that conversation, Mr. Speaker. But they won't do it. They won't do it. So, you know, it's easy for them to get up and go on and on and on about how this thing isn't working. It's not working because they created it. It's not working for them right now. It certainly worked for them when they were in government. And let's talk, so, you know, I don't want to get into time allocation because I believe that's too far off the point. But ultimately, this motion is very clearly about a date in a calendar. A date in a calendar that they all know how to read, they all know how to get here, they know the roads well, they drive them every day, and they can come and show up on that day, and we will continue to function as a government based on the structure that they've put in place. And we'll continue
to give them briefings and to be transparent and to give them access. But you know, they also seem to think that the government is going to sit here and take a whole lot of criticism for how we do our business. The government has earned its right. That's why it's called government motions for the ordering of the business of the House. Government has the right to put these things in place. Government has the right, according to the system that they put in place, to be able to say we're coming back on the calendar on March 21st. So, I think, and many of these members have been here for many, many, many years. They know how this place works. They know the ebb and the flow of how the legislative year works. And one of the things that we earn as a government, and it's been past governments that have done the same thing, is we earn the right to manage the schedule as we see fit. But we've earned that right, but we're the first government that's willing to go to PP Lock, and we'll set it up when we can find some space in the calendar. That's quite full, by the way. We'll find some space, we'll set up for PP Lock, and we'll see what we can do about trying to get a calendar that works for everybody. Now, that being said, it's absolutely impossible to predict every single situation every single time, Mr. Speaker. So I want to make it clear and say it publicly that while we're willing to look at a regulated calendar, government must still always have its ability to change the course of things to suit what the needs are for the people at that time. So while we may be able to say March 21st, and we'll hold to that, I believe, you know, in a lot of the motions it always says if the Speaker is so satisfied and he sees any need to call the House back at an earlier time, right? That's always there as a pressure release to allow for the House to have the flexibility that it needs. So I don't think anybody on this side of the House is against a regulated calendar. We just have to make sure that all the members understand, eyes wide open, going in, that there may still be some changes or modifications that need to take place. But that's a conversation for PP Lock to have. But for today, the motion is very, very simple. We're coming back March 21st. Mark it on your calendars. And we will be there after all the other committee work is done and all the other weeks that they would like to sort of, you know, say, well, we're not doing anything. Well, all those committees, we're going to be sitting all through January. There's going to be committee sittings in February, and then we're coming back in March. So there's work being done by this Legislative Assembly based on how they've changed things. So I've said the same thing 5 or 6 times, maybe more, to try to drive this point home, Mr. Speaker. So, final go around here. We will have PP Lock meet when we can find a spot. We will talk about a calendar that pushes out multiple years, always owing that government has the right and responsibility to make changes to that calendar as it sees fit. We'll try to set things in stone as much as we can. Things are set in stone fairly well right now. As I talked about, estimates always in April, 80 hours, always done at that time. We have the capital budget, we have the regular budget, all those things are done all at the same time. So this is not that far out of the realm of something that they cannot follow or understand quite easily. So at the end of the day, as the first government that's willing to talk about a regular calendar, we'll leave it to them to see how they react. You know, I have a feeling that oftentimes you give, but it's often not enough for an opposition, you know. But we will come back on March 21st. That is what the motion says. That's when we'll come back. Everybody knows it. So there should be no surprise. Thank you, Mr. Speaker.
Le député de Tranquille-Charlotte. Hey, thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker, and I'm glad to be speaking on this motion. Now, I know my colleague from Campbellton-Dalhousie spoke extensively on it. He's a gentleman and a scholar, and he was very nice about it. I myself am not known to be a nice person. I've been called many names here on the floor, and my favorite is actually Trackety Trump. So if I'm going to be, if I'm going to be named, I might as well live up to that reputation. So I'm going to speak on this motion, and I think we wouldn't get up to speak on it. I think what actually instigated the fact that we wanted to speak, or we wanted to be very vocal on this motion, was the fact that they brought in closure motion at the beginning of the week. And I think that's the reason why, the member of the opposite side is saying that we're giving them a hard time, but for us, that's why we're dead set against this motion, is because of the closure motion that was brought in at the beginning of the week. And I can just imagine people actually following us, on TV. They must find it comical, because you think you have like an order of the day, you think you have kind of like a game plan for the week, and it keeps switching up. And just myself, Mr. Speaker, for those watching who don't understand how the ledge works, I know the minister tried to school us on it. Every day we've got routine business, and that's usually set in stone, where you got question period, minister statements, and all that kind of stuff. But then when it comes to the order of the day, then the House Leader will get up and he'll explain, well, this is what we want to do today. Now, when I started off, the member from Campbellton-Dalhousie kind of took me under his wing. He says, if you want to understand a little bit how, the House works, he says, take notes. He says, take notes. When the House Leader gets up and talks about, the orders of the day, write it down on paper. And I was eager to learn, and I looked up to the member of Campbellton-Dalhousie. And you still do. I hope. So I used to take notes, and I used to write them in pen. But that's at the end of the week, I'd go over my notes, and there'd be scribbles all over the place, because the orders of the day would just keep changing. So I said to myself, there's got to be a better way. So I started writing down the order of the days with a pencil, because it's a lot easier to erase, Mr. Speaker. And the reason I'm saying all of this is because the orders of the day keep changing. Keep changing. I guess if we just look at this week, the week that just passed, the House Leader won't win an award for his management style. And I think time management is probably a new concept for him, because the orders of the day just kept changing. And for us, who wants to be parliamentarians, we want to do our work, we have to rely on the orders of the day to help us prepare for our work. Point of order? Yeah, absolutely, Mr. Speaker. So if he wants me to school him on how the House actually works, that was a direct attack on a member. He insulted me directly right here on the floor. So, he can try to give some sort of lesson, but at the end of the day, he still has to follow the rules while he does it. Thank you. Opposition House Leader. Mr. Speaker, I don't know what cornflakes he ate this morning, but I don't think he heard the member what he said. I heard what he was saying, and that he wanted to tell us all how it worked and this and that, and he just was mentioning about it. And I find it hard to understand why the House Leader, the government House Leader, who is usually calm and collective, is getting a little over emotional, because we're just debating one of his motions. And I'm disappointed that he's trying to delay and throw this member off his speech. There's a flow there. Members, we are debating a motion on whether we're coming back on March the 21st. That's the essence of the motion. That's what we should be sticking to. I think we're getting a little personal here today,
and I think that we should watch what you're saying, watch what we're all saying. We are honourable members and we should respect each other, and I would ask you to continue, but on the motion. Thank you very much, Mr. Speaker, and you're absolutely right. We have to speak about this motion. And the reason I'm kind of, sitting at the table is because a lot of people called me. Like I had about, I think, 50 calls from Albert County saying, well, why aren't you debating Bill 23? Well, I said, I'm trying to debate Bill 23, but we just don't have enough time. Well, he says, come back after Christmas. Exactly, we'll come back after Christmas. So I circled January 7th. I said, you know what, we're going to come back January 7th, and we're going to debate Bill 23. And I'll tell you, and they were very animated because the people in Albert are very passionate people. And but we're not talking about the people in Albert today. We're talking about March the 21st and the motion that's on the floor. Well, the people in Albert are going to be very disappointed. And okay, I'll just send them a message that, well, I'll give them a call, and I'll be able to talk with them on that point. So to come back, Mr. Speaker, on this motion, and again, the reason why we're up is because of the closure motion. And, we need time as legislators to be able to debate the bills. We need that time. And sometimes, obviously we've only been here, 24, 25 days? And 23 bills. 23 bills were tabled. Now, people from the outside say, oh, it's only 23 bills, but there's a lot of steps, to get those bills through the House. There's first reading, and that's when the minister gets up and he'll table the bill and he'll kind of just give a quick description of exactly what the bill is. And then, the next day you'll maybe have second reading, and you'll have a bill, the minister get up and he'll go more into details about exactly what the bill is, the good and the changes that they want to bring and all that kind of stuff. And I'll take, for example, the Minister of Energy. He brought a couple of bills forward, and he didn't speak very long, but he tried to do his best. And but that was second reading. And that also gives us a chance as the opposition to be able to debate that bill. What's missing? What do we like about it? What don't we like about it? Trying to fill in the gaps. But that takes time, and I think, some of the bills that were actually tabled are very, they're debatable. Like if I take Bill 23, like we all wanted a chance to be able to speak on this bill. And we're a lot here on the opposition. We're many that got elected because people wanted a strong voice, so they elected us, and they expect us to do the work. And after that, it goes to committee. And then committee is actually a very good, I actually really like committee. And committee is actually a great place to be able to ask the minister and department questions on the bill. Did he do his homework? Did he consult? That's a question that's probably our first question on no matter what bill comes forward, because, obviously it's something that's very important to us, and it's something that we've prided ourselves in the past of doing. We're known as a party that consults. So for us, we want to just make sure that the other party also knows that consultation is part of the process, and it's actually a very important part of the process. Again, that takes a lot of time. You don't go into committee, for example, on Bill 23 and expect to come out in 10 minutes. You don't go into a committee on the Petroleum Act and expect to come out in 10 minutes. Wow. And then it comes back to third reading. So once we go through committee, so again, if I go through the different steps, and I'm sure people actually at home, like the kids watching, they say, oh, okay, that's how a bill is passed. So first reading, then we got second reading, then it goes to committee, and then it goes to third reading. But again, third reading, sometimes, there's details that come up that you didn't maybe have that information during committee that says, oh, you know what, I actually want to get up and talk about this on third reading. And third reading is there for that. But we hadn't had the time
to be able to do our, the work that needs to be done on all these bills. We thought we did, and we thought, okay, listen, let's take the time that we need, and after Christmas, we'll come back, and we'll just continue, the good work that we do. But lo and behold, they brought in closure motion. So what happens is that just, it kind of changes our game plan also, because then we have to start picking and choosing these bills. Well, what's more important? Where should we put the time? And that's not how we should be working. They're all important. There might be a bill that's tabled that might be important for a certain part of the province. There might be some that are important for the entire part of the province. And I think we just need that time. And the reason why I think we're against the fact that they only want to bring us back, March 21st, is the fact that they were able to clean the table. They've got no other reason to come back in January, because you said, you know what, we've got all these bills, let's make sure the table is clean by Christmas so we can actually come back March 21st. But if they didn't bring the closure motion earlier this week, I'm sure they would have brought us back January 7th. I'm sure of it. I would have been able to spend a lot more time with the Minister of Energy in committee, a lot more time. I had to reduce the questions I had for him because I was limited on time. So they brought in, for sure they don't mind coming back March 21st because there's no other bills on the table. Because of the closure motion, they were able to get rid of them all. The problem is that we weren't able to do the work that we were elected for. My colleague this morning got up and asked questions about the family-friendly calendar. They were open to it. They said, yeah, I think they were just being nice and say, yeah, we'll bring it to PP Lock. Well, I cannot believe that they're going to be able to make this work, because when you put in place a fixed calendar, you actually have to follow the game plan. And it seems to be a challenge for them. I don't want to get nasty, and I'm probably going to get a point of order, Mr. Speaker. But actually, I went to, when we're talking about the House Leader and his sidekick, the MLA from Portland, Simmons. Remember, I've been sitting here listening for the last 12 minutes. I quite can't get the context of bill or the motion that we have before us on March the 21st. So please stick to that, and we don't need to know about all the other issues that are going on in this world. Sorry, Mr. Speaker. Sorry. I am trying the best I can to really stick, but I'm just trying to set the table. If you can just be a little bit more patient with me, you're not going to be disappointed, because where I'm trying, the narrative of the story. I'm already disappointed, member. Sorry. The floor is still yours. All right. Wow, there's a lot of pressure being put on me now. Okay, Mr. Speaker, let me just, So let's get back to the motion. Now everybody's trying to pull me in different directions, and I'm taking the bait sometimes. I'm trying to stay in my lane and trying to stay focused. But I'm hearing things here, and I've got issues in Alberta I'm trying to resolve, and I'm just trying to do the best I can. I'm just going to take a drink of water. Good. So the motion. And the fact that we're against this motion. And the fact that I won't vote for this motion. And I want to thank you, Mr. Speaker. Oh.
I have government. The member for Gage Sound Petticodiac. Thank you very much, Mr. Speaker, and certainly this is a hard act to follow. But I just want to clarify a couple things that our members may not be aware of, because a lot of them weren't here in 2014, and some of them were probably executive assistants of the government at the time and probably didn't pay a lot of attention. But I just want to remind everyone that back in the first week of December in 2014, this was presented by the Gallant government. The changes are being presented by the Liberal government as a way to modernize the standing rules of the Legislative Assembly, to be more efficient and transparent. We have made it clear that we are committed to a more effective and modern legislature. Government House Leader Hadair Aber said, as it currently stands, many of the practices in our legislature are out of date. So this is just to let the members know across that the changes have been made because your government of the day thought that they were out of date. So here on this side of the House, we're just carrying on those modern traditions and practices that you folks wanted. Thank you, Mr. Speaker. Member for Edmonton, Madawaska-Son. Merci, Monsieur le Président. C'est certain, Monsieur le Président, que j'ai compris vos commentaires qu'on va laisser les citoyens du comté d'Albert avec le député de la région. C'est correct, mais il y a une chose, par contre, Monsieur le Président, qu'on peut parler. On peut parler des gens du Madawaska qui nous interpellent, puis se posent des questions. Comment ça, ici, à l'Assemblée législative, on n'est pas là pour siéger souvent et puis débattre en profondeur des projets de loi? J'aurai la chance, inquiétez-vous pas, je vais aller directement sur le creux du sujet, la question de reprendre seulement au mois de mars 2023. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'on est tôt, là, 8 décembre, puis on nous dit déjà, c'est fini, on ne siégera plus d'ici à quelques jours, puis je veux juste faire une parenthèse, si vous me permettez. On ne siégera plus d'ici à quelques jours parce que le gouvernement nous est arrivé avec ce qu'on appelle en français un bâillon ou une motion de clôture pour limiter notre capacité de pouvoir questionner des projets de loi. Je vais prendre un exemple, Monsieur le Président, d'un projet de loi qui a été soumis par la ministre de Services Nouveau-Brunswick. Un projet de loi sur les corporations commerciales. 124 pages. Il faut le dire, là. Il faut le dire, Monsieur le Président. Souvent, on va voir des projets de loi, puis on peut en voir sur les bureaux des députés et des ministres. 4 pages, 5 pages, 6 pages, 10 pages. Quand on commence à être 20 pages, il y a de la substance à l'intérieur. Imaginez-vous, Monsieur le Président, 124 pages. Là, on nous demande, comme j'ai déjà dit, à la petite vite, il faut se dépêcher. Il faut arriver puis terminer ces projets de loi-là au cours des prochains jours. On nous limite la capacité de pouvoir s'exprimer. Puis je dois vous donner un exemple, Monsieur le Président. Je parlais justement à une résidente de ma circonscription sur l'heure du midi. Je lui expliquais la situation qui se passe aujourd'hui. Et puis ma citoyenne me dit, « Oui, mais comment ça, vous ne retournez pas à Fredericton, à l'Assemblée législative au mois de janvier? » J'ai dit, « On aimerait bien de ce côté-ci de la Chambre revenir au mois de janvier. Mais ce côté-là de la Chambre veut qu'on revienne seulement au mois de mars. » La citoyenne était là et elle me disait, « Oui, mais vous avez un travail en tant que législateur de regarder les projets de loi, puis je paraphrase, là, de regarder les projets de loi, de s'assurer qu'ils représentent ces projets de loi-là, les citoyens que chaque député représente, et puis qu'en bout de ligne, si c'est nécessaire de faire des amendements ou des modifications, bien, c'est le travail des parlementaires, c'est le travail des députés. » Donc, imaginez, Monsieur le Président, on arrive avec un projet de loi de 124 pages, puis on peut extrapoler un peu plus loin, 124 pages, puis la ministre nous a avoué qu'il n'y a pas eu de modification majeure depuis 1985.
Hey boys, Monsieur le Président, 1985, il n'y a pas eu de modification majeure. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un point et une virgule à changer, là. Et puis, on veut comprendre aussi l'impact de ce projet de loi-là sur les entreprises futures qui vont s'incorporer, qui vont utiliser la loi, et les entreprises actuellement, qui sont des corporations commerciales, qui auront possiblement des impacts. Mais ce n'est pas en arrivant et en nous limitant notre temps à l'Assemblée législative à pouvoir questionner. Puis ça, c'est un exemple. Mais combien d'autres exemples? On parle mon collègue a eu la chance de le mentionner légèrement tantôt, mais le projet de loi sur les conventions collectives, c'est un dossier important. Il y en a d'autres projets de loi sur l'allocation. C'est des dossiers importants. À un moment donné, Monsieur le Président, il faut quand même avoir le temps pour pouvoir adresser ces éléments-là. Mais le pire, Monsieur le Président, on revient seulement au mois de mars. Je l'ai mentionné tantôt. On est jeudi, le 8 décembre, si je ne me trompe pas, hein? C'est bien le 8. Pour ceux-là qui ne sont pas certains, l'autre bord, on est le 8. C'est certain que s'il y avait un calendrier, ce serait plus facile, ils pourraient le suivre. Puis dans ce temps-là, on saurait quand est-ce qu'on va venir siéger à nouveau. Mais, Monsieur le Président, 8 décembre, il faut que par jeudi de la semaine prochaine, qu'à peu près tout, pour ne pas dire tout, soit finalisé. Mais on risque d'avoir une belle surprise la semaine prochaine. Puis la surprise qu'on va avoir, ça va être comme par hasard, à la dernière minute, encore là, en disant aux parlementaires, allez-y, allez-y, vite, vite, à petite vite, il faut clairer ça, là. Ça va être probablement le projet de loi pour la modification de la loi sur les langues officielles. Puis de venir me faire croire qu'à l'intérieur de 12, 24 heures, 36 heures, puis ça, vous comprenez, j'ai inclus les matins, les après-midi, les soirs, puis les nuits là-dedans, là. Donc, 12, 24, 36 heures, il va falloir que ce projet de loi important pour l'ensemble des communautés au Nouveau-Brunswick soit finalisé, puis qu'on n'ait pas un mot à dire. C'est la démonstration, Monsieur le Président, que seulement revenir au mois de mars fait en sorte qu'on ne sera pas en mesure au mois de janvier de pouvoir débattre ce projet de loi-là, comme les autres projets de loi qu'on essaye de nous faire passer en petite vie. Donc, il faut espérer, Monsieur le Président, qu'en bout de ligne, qu'il va y avoir du raisonnement qui va arriver du côté conservateur. Puis quand on entend de telles procédures, de telles motions, puis qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, là, mon collègue de Tracadie avait bien raison tantôt, là. Depuis, à court terme, on n'avait jamais vu ça. On retire un ministre du comité économique. On est là, puis on retire des discussions en troisième lecture de projet de loi. Puis, let's go, on repousse. Ça me fait quasiment penser, Monsieur le Président, à une chanson de Lisa Leblanc. Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain? Mais à un moment donné, là, demain, là, il n'y aura plus de demain. Parce que l'Assemblée législative va être fermée, le gouvernement va tout simplement nous forcer à fermer les livres et pas revenir en janvier, et pas revenir en février, et seulement revenir au mois de mars. Puis encore là, je suis convaincu, Monsieur le Président, qu'on n'aura aucune capacité de débattre aucun projet de loi, parce que comme par magie, là, ça va être probablement le temps où est-ce que le gouvernement va vouloir présenter son budget. Mais, vous savez, je me souviens toujours, j'ai déjà compté à des collègues, je ne suis pas certain de l'avoir compté ici, mais je pense que ça vaut la peine d'être compté. Vous savez, dans l'histoire, là, des projets de loi ou des arrêtés municipaux ont été créés pour des raisons X, Y, Z. Dans l'histoire. Je me souviens, lorsque j'ai été élu comme conseiller municipal en 1998, à la nouvelle ville d'Edmundston, on a fait face à une panoplie de projets de loi qui arrivaient des anciennes communautés de Saint-Jacques, de Saint-Basile, de Verrette, de l'ancien Edmundston, puis il y avait une partie aussi d'un DSL qui était au niveau des règlements gouvernementaux provinciaux. Puis tout d'un coup, on s'est mis à fouiller là-dedans, puis essayer de voir, parce qu'il fallait tout remettre ça en ordre, tout remettre ça ensemble.
On s'est aperçu tout d'un coup, Monsieur le Président, qu'il y avait des arrêtés municipaux qui régissaient le poids du pain. Vous savez, 1998, là, on n'était pas dans les années 40, dans les années 30. C'est juste qu'à un moment donné, il y avait eu des arrêtés municipaux de ce genre-là. On régissait le poids du pain. Ça faisait depuis combien d'années qu'on ne régissait plus le poids du pain comme municipalité? Probablement longtemps. On pouvait acheter le pain dans les commerces commerciaux au poids qui pouvait exister sur le paquet, puis personne ne se cassait la tête. Il y avait un autre arrêté municipal, Monsieur le Président, qui était sur la gestion des heures des barbiers. Vous allez voir le parallèle que je vais faire. À un moment donné, lorsqu'on regarde toutes les lois qui sont à être modifiées à l'Assemblée législative, toutes les lois qui peuvent être créées ici pour les citoyens du Nouveau-Brunswick, bien, il y en a des nouvelles qu'il faut établir. Puis on a entendu au cours des dernières semaines certains ministres arriver avec des projets de loi, puis c'est des projets de loi qui n'existaient pas. Bien, ça veut dire que c'est une loi qui va être présentée pour une première fois. Il n'y aura pas eu d'amendement à une autre loi. Mais ça exige encore plus, Monsieur le Président, du temps d'étude, d'analyse, de compréhension, de s'assurer que le gouvernement a fait son travail, de consulter, de comprendre sur quelle base que le gouvernement a été pour établir les informations de cette loi-là. Puis comprenez, Monsieur le Président, que si ces informations-là, on ne peut pas les questionner, on ne peut pas savoir les détails, de quelle façon qu'on peut se comparer. Donc, il faut savoir, on ne peut pas se dire que voici c'était quoi la loi ici au Nouveau-Brunswick, voici c'est quoi les modifications, puis à quoi va ressembler la nouvelle loi. Souvent, il y a des éléments qu'on va appeler du housekeeping, un petit peu de modification, une virgule ici, un changement de nom là, des choses comme ça. Mais il y en a d'autres que c'est exhaustif. C'est une création complète du début à la fin. Donc, on a une responsabilité de faire notre travail adéquatement. Puis je reviens, Monsieur le Président, sur mon histoire des arrêtés municipaux sur le poids du pain, la gestion du poids du pain, et puis sur les heures d'ouverture des barbiers. Mais ça, c'est des modifications à des lois, comme c'est présenté ici. Vous allez dire, on passe à autre chose, le poids du pain, c'est quoi ça change dans notre vie? Bien, c'est justement, il fallait que les élus du temps, à Edmundston, fassent des modifications pour éliminer des éléments ou corriger ou mettre de côté des choses qui n'existaient plus. Mais ça devait être fait. Ça fait partie du travail du législateur, ça. Puis ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est supposé faire régulièrement? Bien, c'est ça. Puis quand un gouvernement nous arrive et nous dit « bien, on va vous couper le temps que vous avez le droit de questionner », bien moi, je vais vous dire, Monsieur le Président, ça l'affecte l'élément démocratique de notre société. Les gens nous ont élus dans chacune de nos 49, là, il y en a quelques circonscriptions qui sont vacantes, mais qui vont devenir, à un moment donné, avec des représentants. Ils nous ont élus pour s'assurer qu'on puisse vraiment débattre des projets de loi, puis s'assurer de pouvoir avancer sur une base régulière, prendre les lois au fur et à mesure que le gouvernement nous les présente. Puis j'enlève pas qu'est-ce que le leader du gouvernement nous disait, qu'ils ont certaines prérogatives à cause de leur position gouvernementale. C'est eux qui sont là, j'en conviens, mais ça ne veut pas dire qu'à cause que c'est eux qui sont là, qu'on doit ne pas porter une attention particulière aux lois, qu'on ne doit pas permettre aux députés de questionner. Moi, je veux dire, le pire dans tout ça, Monsieur le Président, c'est quand on regarde, je me souviens, je vais prendre le comité économique à titre d'exemple. Comme vous le savez, c'est après la deuxième lecture, on s'en va au comité économique avant qu'on arrive en troisième lecture. Des fois, là, on arrive au comité économique, on commence à poser des questions à certains ministres, on est plus mêlé quand on finit de questionner que quand on a commencé à questionner. Donc, imaginez, là. Donc là, il faut se démêler, là. Il faut se démêler. Donc, des fois, je me demande si c'est, quand on questionne les ministres, je me dis, ouf, ils connaissent-tu leur matériel? Ils connaissent-tu leur loi? Est-ce qu'ils ont le bon briefing? Ou c'est-tu nous autres qui en manque un petit bout? Mais la seule façon, Monsieur le Président, c'est de questionner davantage, de demander des clarifications. Parce que je me souviendrai, Monsieur le Président,
Puis je l'ai mentionné plus tôt cette semaine, si je me souviens bien, le ministre des gouvernements locaux, Monsieur le Président. On va le prendre comme exemple. La semaine dernière, au comité économique, mais je ne dis pas que c'est nécessairement un bon exemple, mais je vais le prendre en exemple. On a un projet de loi que le ministre des gouvernements locaux nous présente au comité économique. Et puis, une des réponses, encore là, je paraphrase, on est obligé de réétudier des nouvelles lois parce que la loi qui avait été apportée pas longtemps passé a peut-être pas complètement été faite comme qu'elle aurait dû l'être, donc on doit réajuster. Donc ça, je me suis dit, esprit, ça veut-tu dire qu'on n'a pas été assez en profondeur lorsqu'on a étudié le projet de loi? Est-ce que ça veut dire qu'on a laissé, en termes anglais, une free ride au ministre des gouvernements locaux? Puis que là, il nous arrive avec des modifications qu'on aurait peut-être dû saisir avant. Donc, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs une deuxième fois, Monsieur le Président. Donc, c'est pour cette raison-là que lorsqu'on nous présente des projets de loi, on devrait avoir le temps adéquat, raisonnable, de pouvoir passer à travers les différentes étapes, deuxième lecture, comité, troisième lecture, puis donner la chance aux députés d'arriver avec des amendements, des modifications, si c'est nécessaire. Puis vous conviendrez, Monsieur le Président, que ce n'est pas à tous les fois qu'un projet de loi est présenté qu'il y a nécessairement des amendements. On va le dire, des fois, ça n'arrive pas souvent, mais des fois, le gouvernement nous arrive avec des projets de loi qui font du sens du départ. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. Donc ça, on a une responsabilité de notre côté de s'assurer de faire ces amendements-là. Mais imaginez si un ministre nous présente un projet de loi, puis un mois plus tard, il nous revient et il nous dit « Bien là, écoutez, il faut refaire encore des modifications à la loi parce qu'on n'a pas complètement fait le travail qu'on aurait dû faire. » C'est exactement ça qui est en train de se passer, Monsieur le Président. On est en train de limiter l'accès aux parlementaires de pouvoir avancer avec des projets de loi. Et s'il faut revenir au mois de janvier pour s'assurer de bien faire les lois, puis pas de le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, bien revenons au mois de janvier. Voilà la logique de ne pas attendre au mois de mars pour revenir ici. Et ça veut dire qu'il faut que le gouvernement se dise, soit qu'il nous donne du temps pour débattre les projets de loi, ou soit qu'ils nous disent on revient, peu importe. Je veux dire, moi, le 2, le 3, je ne sais pas c'est quoi la journée de la semaine, 2-3 janvier, écoutez, on va revenir, ça ne me dérange pas. Mais c'est clair que le gouvernement ne veut pas, mais il devrait nous permettre ça. Il devrait s'assurer qu'on puisse avoir le temps prescrit. Donc, là-dessus, Monsieur le Président, je sais que bientôt, on va passer à autre chose. Mais je pense que l'histoire en arrière de mes commentaires, de mes mots, bien, en tant que législateur, si on veut très bien représenter les citoyens qui nous ont élus, il faut s'assurer de bien, lorsque les projets de loi nous sont présentés, de bien les évaluer, de regarder le pour, le contre, puis quand il y a du contre, bien d'arriver puis se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour y donner du pour de plus, lui donner une valeur supplémentaire, et si cette valeur supplémentaire-là est possible, on va présenter des amendements. Mais il faut absolument pour ça, Monsieur le Président, qu'on ait le temps de pouvoir discuter, parce que comme je vous ai dit tantôt, ça allait arriver, puis c'est déplorable, mais ça allait arriver au comité économique, que plus qu'on posait des questions, plus que tout le monde était mêlé des deux bords de la Chambre. Il ne faut pas s'attendre que dans ce temps-là, on n'aura pas d'autres questions à poser. J'espère juste que dans ce temps-là, on aura l'opportunité de pouvoir continuer à débattre les projets de loi et puis qu'on revienne avant le mois de mars. Et si le gouvernement a peur d'être obligé de revenir avant le mois de mars parce qu'il n'aime pas être devant nous durant la période de questions, moi j'ai toujours dit, Monsieur le Président, un gouvernement qui va faire sa job correctement ne devrait pas avoir peur de se présenter devant son opposition pendant la période de questions. S'il a peur, c'est à cause qu'il n'a pas fait son travail. Donc là-dessus, Monsieur le Président, je sais que vous voulez passer à autre chose, mais j'aurai certainement la chance, dans un avenir rapproché, de continuer. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut s'assurer que même si ça ne fait pas plaisir aux leaders du gouvernement, ça demeure que notre parole ici est aussi importante que la sienne. Et puis lorsqu'on étudie des projets de loi, bien, il devrait nous permettre de pouvoir y arriver avec des questionnements, puis qu'on devrait y avoir des réponses justes aussi, Monsieur le Président. Déjà? Pursuant to orders of the day,
Resuming the adjourned debate on motion number 3, I recognize the member for Kent North. I believe you have 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je suis habitué de faire mes discours en deux parties souvent. On dirait, Monsieur le Président, ça va arriver pour mon discours du trône, où j'ai dû faire une trilogie. Aujourd'hui, je reprends là où j'ai laissé la dernière fois pour parler d'une motion qui, dans le fond, exhorte le gouvernement à évaluer l'incidence des perturbations d'apprentissage sur l'éducation, à présenter un plan complet et à détailler pour aborder le rattrapage en matière d'éducation et à prévoir des ressources suffisantes pour le mettre en œuvre. Et moi, je veux utiliser mes dernières minutes pour vraiment mettre l'accent sur les ressources. Monsieur le Président, dans nos écoles du Nouveau-Brunswick, nos écoles publiques, il y a un manque criant de ressources. Je vais me permettre de faire le lien avec la conférence de presse du ministre de la Santé publique aujourd'hui. De la Sécurité publique, excusez. Qui, dans sa conférence de presse, parlait du taux de criminalité qui a augmenté au Nouveau-Brunswick. Quoique, les crimes majeurs sont en descente. L'autre élément qui a été apporté, c'est que, qu'on le sait, c'est que l'emprisonnement est à la baisse. Bon. Monsieur le Président, l'intervention précoce à la petite enfance et dans le fond, à la fin de la journée, la racine d'une grosse partie de ces problèmes-là qu'on observe aujourd'hui. Et donc, d'avoir les ressources nécessaires à la petite enfance, dans nos écoles, au niveau des assistantes en éducation, au niveau des équipes complètes, capables de travailler avec les enseignants. Les enseignants et les enseignantes, finalement, c'est des pédagogues. Ils sont là pour transmettre une matière, d'enseigner une matière, je dirais même transmettre, c'est de moins en moins le cas, c'est plutôt de laisser l'enfant découvrir ses apprentissages par toutes sortes de méthodes, qu'on parle de constructivisme, qu'on parle de co-constructivisme, qu'on parle d'enseignement expérientiel, etc. Donc, mais aujourd'hui, les salles de classe, puis là, dans un contexte de COVID et de rattrapage, la difficulté de rattraper est amplifiée par un manque de ressources chroniques. Donc, Monsieur le Président, je sais que je n'avais pas beaucoup de temps pour finir mon discours aujourd'hui, mais je voulais vraiment terminer sur la note des ressources nécessaires. Il y a un sous-financement chronique, il y a un manque de ressources chroniques. Et si le gouvernement est sérieux de mettre un plan en place, il devra bien financer le tout. Merci. Thank you. The Deputy de Campbellton-Dalhousie. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Been speaking too often here sometimes, and you get a little mixed up and whatever. But it's a pleasure for me. C'est un plaisir pour moi de me lever aujourd'hui et de parler sur la motion 3 qui a été présentée par mon collègue. I'm always pleased to speak on education. I think it's an important subject. I think everyone recognizes the worth and the value of education. In fact, if you look at the last 4 speeches from the throne and continue on even further back into other governments, as this government likes to do, look in the rearview mirror,
But if you look in the rearview mirror, you'd see that their speeches on the throne have all indicated the importance of education. Maybe I saw something ahead of time there. See, Madam Speaker now. So, Madam Speaker, nice to see you. So, I was just talking about the value of education, and I get a lot of comments from my constituents and from right across the province as my former role as president of the NBTA and co-president of the Federation as well. And just so an explanation that people will understand, the NBTA in English and the RFMB en français, RFMB puis le MBTA, they are the professional arm of the teachers. So they're the professional arm, the training, the education, the programming, and all of that. The Federation, the president of each body there, en français et en anglais, les co-présidents. Les présidents sont des co-présidents de la fédération. La fédération, c'est le syndicat des enseignants. So it's a very unique establishment. They work in the same building. They work together. The Federation works on a bilingual basis, and it's a unique arrangement compared to other associations and federations in the country. So I just thought I'd mention that, just a quick explanation. So as a result of my presidency, which lasted 2 years, we're not allowed to reoffer, so I didn't lose, I'm not allowed to reoffer. So as a result of that, I get a lot of phone calls from teachers and parents and letters and mostly emails now, and talking to me about some of the issues in the school system. And one of the issues is the impact on COVID. Préoccupation des parents en ce moment, c'est certainement l'impact du COVID, puis la nécessité d'avoir un plan de rattrapage pour les étudiants pour les années qui ont presque perdu à cause des absences irrégulières, à cause de l'éducation sur l'Internet au lieu de en personne. So, des choses comme ça sont toujours impliquées ici avec l'éducation. Avant de peut-être aller un petit peu plus dans ce détail, je crois que c'est important aussi de reconnaître et dire un couple de remerciements en mon nom comme député de Hamilton-Dalhousie. So I think it's important as the member for Hamilton-Dalhousie to say a few thank yous. In the capital budget this week, it was announced that there would be a new K-8 school built in Hamilton. And that's something that I've been working on as a member here since 2018. It was supposed to have started around that time, and there was a delay factor there. So I want to thank the Minister of Education, who saw fit to meet with me a couple of times over the issue and listen to me wholeheartedly. I thank the Minister of Finance as well. 2 weeks ago we met, and again I put forth the pitch, and he listened to me and asked me some questions, some very pertinent questions. And I must also thank the Premier as well, about 2 weeks ago, knowing that the capital budget was coming. And the Premier is an important decision maker in all that process. And so I met, he gave me the time to meet with him, and I appreciated that time to have a conversation with him. And he didn't say, oh, you're going to get it or you're not going to get it. He listened, which I appreciated it. And he said, well, we'll look into it like anything else. And so I made my case. And I think, so I want to thank those three officials, the Minister of Education, the Finance Minister, and the Premier of the province. So I also want to thank some of my predecessors who were involved with the original concept and promoted it, and you know, we're all involved. We're talking about leaders, municipal leaders, we're talking about educational leaders, we're talking former MLAs. So those are all people that were very instrumental
in creating the idea. In fact, if I could talk a little bit about Restigouche, what happened is I think we closed in the last 6 or 7 years about 14 schools. We combined them, we consolidated schools, and we built 2 new K-8 schools in my area and the adjoining area. And this new school for Campbellton was a K-8 Anglophone school, and that was part of the plan. And so with that, it modernizes and it replaces the new school would replace one school that's over 100 years old, and the other one is close to, well, no, I shouldn't say over 100. It's 100, I think, this year. So, and the other school would have been, I think, 80 years old or so. And the third one was closed a year or 2 ago, and the students sent to the elementary school in Campbellton. So it was well worth it. These schools had no ventilation. They had no regular cafeteria. They had no regular gymnasium, one of them in particular. And there are a lot of little things. I have an attachment, obviously. I should declare that now. I have a special attachment to Lord Beaverbrook School. I was principal there for 5 years, so I knew the school inside and out. I knew about the heating system, ventilation system, the crowded areas. You know, it was to a point that just recently the kids had to wear their jackets in school because it's too cold. The heating system couldn't keep up. So those are all things, and I credit the government for seeing a need there, because I'm sure there are needs throughout the province. But we were high on the priority list of the government, and I think that helped reach a decision. So I'm looking forward to the start of that. So to get back a little bit to the motion here, motion number 3, I think what we're really asking, there's been a lot of stress. There's been a lot of stress, and parents are fearful of their children's education. We know that because of COVID, there was a lot of online education. There was disruptions. Schools were closed for a number of months. I think that was one of the first things that was decided, a big major decision when COVID hit us, was to close the school immediately. And it was a quick decision that probably saved us a lot of misfortune. It probably prevented the early stages of COVID from grabbing the province and holding it ransom throughout it. But it meant that our students had to sort of learn on the internet, which they weren't ready to do, they weren't used to doing. And experts still say today, to this day, that that's not the best way of learning for most students. Some students, they love it. There's no but. But then you have to look at the lack of high-speed internet. And I know there's the minister responsible for that area and has a file on it and this and that, and he knows the value of high-speed internet. And I know one of the ministers who is a former colleague of mine as a principal as well, and he well knows the impact that COVID has on the learning of our children. So there's a very severe stress on the parents. There's also a very severe stress on the teachers and the educational personnel in every school in the province. And you know, we think that COVID is still not impacting us, but it is. There's some long-term impacts. And now, with there seems to be a resurgence of COVID, now that people are in groups and the masks are gone. So we see now great numbers of absenteeism, and due to various reasons, the flu being one of them. I know that just a couple of weeks ago, 6 children died in British Columbia. And I believe it was from a respiratory virus or the flu, a combination of that. And that's something that we have to be very vigilant as to what we do in our schools and how we protect them as much as possible, and make sure that the parents
have the right advice and have the right information at their hands to make sure that their children are protected. And also our staff. Right there now, there's a severe stress in the school system. There are many teachers out sick. There's a lack of supply teachers, qualified supply teachers. There's a lack of them. We have a lot of students that are sick, and so it's creating an issue with the learning. And so what this motion is calling for, Madam Chair, is that we urge the government to assess the educational impact. There's not been a real good assessment of it, and bring forward a plan, a very comprehensive plan, a detailed plan to catch up, to put a plan, build a plan, and put the resources in place to see that happen. The other thing that's going to be important in that thing is the mental health of our students, and we should have a plan for that, how to recoup and help our students with their mental health issues that appear quite strongly. I think there's a document out somewhere that says the increase in the mental health in children has really skyrocketed compared to other years. So it's something that the government has to look at, and I know the minister is a former principal teacher, like others here, and I know that he's cognizant of that, and we're just urging him and giving him the support to go further with that, and to do a catch-up program, and to make sure that schools have the proper resources available to them so that they can help our students get by. The other thing that's important also is the high-speed internet in rural New Brunswick, and I hope the minister will act on that. I know there's some plans there, but I hope it's the right plan. I hope it's working. I hear different comments about that, and maybe we could roll it out a little faster. I know the feds have indicated they're willing to help in partnership, and I know the province has always been good partners with the feds, and so I would hope that the ministers who are responsible for that file will look at that as part of the educational component of schools. So the other thing is we should have a game plan for whenever there are disruptions. We should have a game plan at all times. So that should be available to people so that they can have a look at that and put it in place so that we don't have to scramble. Something happens, we don't have to scramble. We go to our plan and implement it immediately, and we have to make sure that the resources for that plan are available and that it is well understood by the people who implement it. I think we need more stability, and I know that my colleague, who is a former principal minister, will agree with me that we need more stability in the school system right there now. So with that, Madam Speaker, I want to thank you for your attention, thank my colleagues over there, and again acknowledge the thanks that I offered to the Minister of Education, the Minister of Finance, and the Premier for highlighting and making sure that we have a new school built in Campbellton, a much-needed school, ultra-modern school, and it's something that the parents and the children will certainly appreciate, and it will have a positive impact overall on education. So, merci, thank you, Will Allen. Recognize the Minister of Environment. Madam Speaker, thank you very much, and thank you to my colleague across the way. It's a pleasure to be here today to take part in this debate on Motion 3. And as a former teacher and principal, I do agree with a lot of things you're saying, sir. I'm also deeply concerned about the effects the COVID-19 pandemic has had over the last 2 or 3 years. We've learned ourselves from working at home. Disruptions caused by COVID-19 pandemic have impacted the social, emotional, and educational well-being of our students. And I should mention as well, like many of you here, you have I have a daughter that's a teacher, wife's retired teacher and principal too. My son-in-law teaches post-secondary, and I have 4 grandchildren in the elementary stream. And every school, every classroom is special in the needs they have
year after year. When school starts up in September, as you know, my teaching colleagues, the classroom composition, the school composition changes, whether you're starting school, graduating, that affects your bus pickup as well. But they're all important things to consider. As the Minister of Environment and Climate Change, I also recognize the pandemic experience has been more to akin of a natural disaster for our students than a summer learning loss. As climate change evolves, we're at risk of more public health concerns that could affect our school system. And that being said, Member opposite, going back to what you mentioned too about your school, the air quality and replacing with new buildings and new air quality is important, and heating and whatnot for the buildings they sit in each and every day. I know a difficult time too, hearing from our own family and other families during that time, where some students, high school I believe, were maybe alternate days attendance. Middle schools were jam-packed, where teachers couldn't use the staff room, they masked up, and you had like 5 or 6 classes, excuse me, maybe 120 students going through, and it wasn't easy. And the mental health aspect too wasn't easy for the little guys or girls who used to play together and wanted to play together, whether it's in the neighborhood or on the school playground. So it certainly wasn't easy. But as climate change evolves, we're at risk of more public health concerns I mentioned. We need to adapt to all levels, including the school system, but we need to be creative in our approach. And I mentioned a minute ago as well, every school situation is different. You have smaller schools, larger schools, and whether you're talking classroom, open areas to learn from, they're all special. You need to plan for that. So I guess what I'm getting at is there isn't any one plan to serve all needs. Maybe it's more of a school plan to work within with your teachers, staff, and school community. That's why we can't support this motion, Madam Speaker. As my colleagues have mentioned, we cannot support there's not one size fits all, as I just mentioned. We need to be creative and trust our teachers. Teachers do know the best in the classroom. Just like your bus drivers going to and from school, they know the best areas to pick up and drop off, and the safe seating as well during COVID and even post, and now with the flu season back upon us. Excuse me. I have worked for years with brilliant teachers and other school personnel as well, and within that classroom setting, the teachers know what they need to do for school planning, whether you're talking the EA assignments for educational assistants or resource teachers. We know that the teachers know their students the best because they're the closest ones to them, Madam Speaker. We need to trust them and able to provide the most appropriate solution as we move forward. I mentioned every classroom is different. It's tough right now to find supply teachers. I think we should focus on retired teachers to encourage them to come back, never to replace a brand new graduate, but certainly to fill in where needed on a school community basis where they know the school, they know the families, they know the routine, and it makes it easy for transition going back to the school they once worked at. So once again, one-size-fits-all plan imposed on teaching personnel would create additional pressure on the teachers and the school system, the administration as well. The additional pressure would likely disconnect from the reality if we go ahead the one-size-fits-all solution. Rather than a solution crafted at the grassroots level, that's what I mean, going back to each individual school planning. Maybe that's part of the school improvement plan as you move forward. Throughout the pandemic response, government collaborated with the staff on the ground and worked to limit disruptions to learning and implement strategies to minimize learning gaps. Because it is a known fact, the pandemic had a negative impact on mental health. I still know of some high school students that don't want to return because they don't feel comfortable. And maybe they don't feel safe. The government invested $2.3 million towards mental health supports in 2021-22. It allocated $5.8 million and $2.2 million to increase inclusive education resources in the Anglophone and Francophone school systems, respectively in the 2022-23 provincial budget. Learning and psychosocial recovery were implemented to counteract the long-term effects of the trauma caused by the pandemic on our students. Madam Speaker, more resource teachers have been added and will never have enough. Every classroom is different. Some resource teachers work within the classroom. There's a pull-out basis for others on a part-time basis to get the learning, getting things taught and learning taking place.
The Department of Education and Early Childhood invested $860,000 towards the purchase of 1,000 iPads with data plans. That certainly helped those at home that didn't have one of their own. 500 laptops, and 300 Wi-Fi hubs to support home learning by providing students in need with access to devices and internet services. I know we had calls as well to my office in my riding where parents couldn't access internet at home. It went from parents working home that couldn't have access to the students in elementary school, and also there's one daughter that couldn't go online for university courses at UMBSJ. So websites with resources to support literacy, physical wellness, and mental health were developed to help families support students while everybody stayed home. I think we really came a long ways during that time with Teams meetings and Zoom and other online connections. It wasn't easy. It was difficult. I know that I have a son-in-law teaching at community college, and when it's hands-on learning, you can't be there 5 days a week, but maybe every other day you can be hands-on, and then the other time, excuse me, online. And the laptop subsidy program was put in place in 2020 to ensure every high school student was able to access a laptop for school. And I know in one case at the local high school where I live, that the principal actually let the student come back every day of the week instead of alternate days because they didn't have access at home to an internet service. There's some other ways the government contributed to minimizing learning disruptions, Madam Speaker. The government has consistently collaborated with schools, district, and public health to minimize any disruptions to learning to the greatest extent possible. Every situation is different. Every school has different resources, which I've mentioned 2 or 3 times now, and one-size-fits-all approach will not be able to answer all those needs. Once again, going back to individual school needs, whether it's a small rural school, large inner-city school, whatever you have. For example, we know the needs of the different linguistic sectors, and from one school to another, they vary greatly. The impact of disruptions was not the same in the Anglophone and Francophone sectors, according to the 2021-22 assessment results. While the Anglophone sector saw a few significant changes in the learning, the Francophone sector was significantly impacted. Madam Speaker, we know there's more impacted because of their different situation. Many students in the Francophone schools had little exposure to the French language while they were isolated at home. Data tells us that 27.7% of grade 3 students did not speak French at home when schools were closing in the spring of 2020. Of course, the learning will be more affected, would have been more affected than had they been studying, where they would have been studying or live in the language of their instruction during that period of time, Madam Speaker. That's why the government has reached out to many times to personnel working directly with the students over the course. Certainly hands-on or person-to-person learning would be more effective and appreciated as opposed to online learning. Being together is important. So the feedback during this time was used to develop measures that support students' learning. Our best approach is to continue to work with our partners on the ground, with our district office and other support staff, and certainly with social development and other support coming into the school that also helps situations that we need to work with. Our government takes the quality of learning very seriously and will continue to conduct assessments and evaluations to gauge learning levels and targets supports. Actions will continue to be taken on a case-by-case basis to make sure solutions are the most appropriate for specific situations. In our efforts to support our students, we need to make sure that the support is appropriate to every situation. It does not burden our staff that is already working so hard with disconnected plans that will not address their actual needs. Thank you, Madam Speaker. I recognize the member for Edmonton-Madawaska Centre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est un sujet qui est important lorsqu'on parle d'un plan de rattrapage du ministère de l'Éducation par rapport à l'éducation que nos enfants ont pu avoir certaines lacunes pendant la pandémie. Puis je vais vous avouer, puis je sais que je n'aurai pas beaucoup de temps
Je vais essayer du mieux que je vais pouvoir de vraiment synthétiser tout ça. Vous savez, lorsqu'on est parent d'enfants qui sont actuellement à l'école puis qui l'étaient dans les moments de pandémie extrême, là, où est-ce que les écoles étaient fermées, c'est certain, puis je voyais ça, les professeurs puis les membres enseignants faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Mais vous savez, il y a il y a les étudiants qui vivent dans le contexte plus régulier, puis vous savez, il y a aussi les étudiants qui vivent dans un contexte d'apprentissage qui nécessite de l'aide additionnelle. Et puis, lorsqu'on parle de rattrapage scolaire, bien, il y a plusieurs éléments qui doivent être tenus en considération. Je vais commencer avec des éléments, les parties qui sont plus délicats, je vais dire. Première des choses, Madame la Présidente, l'accès. L'accès à l'éducation à distance. C'était possible, on va dire, là, c'était le meilleur des deux mondes avec la crise qu'on était dedans. Mais il faut quand même souligner que des enfants avaient des défis. OK, le système scolaire fournissait des équipements aux enfants qui n'avaient pas pour pouvoir faire la connexion, mais je me souviens des discussions que j'ai eues avec certains parents, puis certains grands-parents aussi, qui avaient des inquiétudes énormes. Parce que leurs petits-enfants, aussitôt que, vous savez, quand on demeure dans une région plus rurale, l'accès à l'Internet est une chose, mais l'accès à l'Internet haute vitesse de qualité est une autre chose. Puis avec les systèmes informatiques d'aujourd'hui, on a besoin d'un système Internet haute vitesse qui est efficace. Mais ça arrivait dans une maison, puis vous comprendrez certainement, Madame la Présidente, ce n'était pas seulement des étudiants, des élèves, c'était des parents aussi, par la force des choses, qui étaient pris à la maison en train de travailler. Là, un se branchait sur l'Internet. C'est pas, quand on se dit se brancher sur l'Internet, c'est pas seulement envoyer un petit courriel. C'était avec vraiment, au niveau visuel, la télévision, la connexion, on parlait de Teams au niveau des élèves, puis des étudiants, dans bien des cas. Et quand le deuxième venait à se brancher à l'intérieur de la même résidence, imaginez, là tu avais une distorsion puis une vitesse de pouvoir écouter puis bien apprendre qui venait d'augmenter. Mais quand je dis augmenter, c'était le défi venait d'augmenter. Si un des parents devait ajouter en plus une connexion, on était rendu à 3, des fois 4. Imaginez pour certaines familles l'enfer d'être en mesure de pouvoir avoir un lien raisonnable. Puis quand on parle d'accessibilité, puis l'Internet haute vitesse, c'est plus un luxe, là. On vit dans une société où est-ce qu'on s'attend qu'on utilise la technologie, mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès équitablement à la technologie. Ce n'est pas juste une question d'avoir les moyens ou pas les moyens, d'avoir l'équipement. L'équipement était une chose. Mais bien souvent, combien de familles, puis encore dernièrement, qui me disent « le fil, là, il passe en avant de ma maison. Il passe juste. Il n'arrête pas. Il n'y a pas de connexion. » Donc, dans ce temps-là, imaginez les défis. Ça, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est que les élèves ayant des besoins additionnels, bien, quand tu es en avant d'un écran, puis tu peux avoir des défis d'attention, quand tu as une personne à côté de toi, la personne est capable de te parler, puis travailler avec toi. Quand c'est en avant, on finit par perdre le contact. Donc, imaginez qu'est-ce qui s'est passé durant les années de pandémie pour tous les élèves. L'accès a été difficile, la concentration a été difficile, d'être capable de livrer le message, même si que les enseignants faisaient un travail extraordinaire, ça demeure qu'eux aussi avaient à faire face à une situation que personne avait envisagée avant. Personne ne s'avait dit qu'un jour, on allait devoir avancer aussi rapidement dans cette direction-là, mais il fallait sauter. On n'avait pas le choix. Il fallait sauter puis faire du mieux qu'on pouvait. C'est ça qui est arrivé avec les enseignants. Mais le ministère devait faire aussi une vérification, quel allait être l'impact et de faire un réajustement
de l'Éducation pour pas qu'il y ait d'impact à long terme pour le futur. C'est cet élément-là, Madame la Présidente, qui fait défaut. C'est cet élément-là, Madame la Présidente, qu'on entend peu ou qu'on n'entend pas de la part du ministère de l'Éducation. On entendait de l'ancien ministre de l'Éducation, mais le nouveau ministre de l'Éducation, c'est comme si ce n'est pas sur son radar. Mais l'impact de ça sur l'éducation de nos enfants pour le secondaire, pour le collège, pour l'université, ça a un impact qui se répercute. Donc, dans ce temps-là, il faut vraiment se poser la question. Ah bien, j'ai déjà terminé, Madame la Présidente. Mais merci. I recognize the member for Madawaska, Legislature. You did recognize me? Yes. Oh, sorry, I didn't hear. Merci Madame la Présidente et merci à mes collègues d'avoir parlé sur cette motion. Écoutez, il nous reste quelques minutes pour essayer de convaincre ce gouvernement, le ministre de l'Éducation, de finalement faire des choses qui font du sens, parce que s'il y a quelque chose que je trouve personnellement dans ce temps-ci, que j'aimerais certainement pas, c'est d'être ministre de l'Éducation. Écoutez, avec le manque d'enseignants de remplacement, le manque de ressources dans le système, des projets pilotes qui n'ont pas été évalués, des changements importants qui vont être apportés au programme d'immersion française dans le système anglophone, sans parler du taux de littératie qui n'a jamais été plus bas depuis les années 90. Écoutez, l'Internet qui n'est pas présente dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick. C'est une tempête parfaite, ce qui se passe dans le système d'éducation. Et puis, les dirigeants de niveau supérieur qui quittent, qui sont remerciés. Moi, je voudrais juste mentionner que ça ne doit pas être très, très plaisant d'être ministre de l'Éducation par les temps qui courent. Et puis, d'avoir de l'information pour permettre à nos enfants d'obtenir les apprentissages dont ils ont besoin, dont ils auront besoin dans leur carrière future. Il me semble que c'est quelque chose qui serait tellement important de connaître afin de s'ajuster, afin d'adapter nos programmes d'enseignement pour s'assurer que nos enfants ne soient pas désavantagés lorsqu'ils poursuivront des études postsecondaires, par exemple. Si des provinces comme l'Ontario et le Québec ont eu ou ont mis en place des plans de rattrapage pour l'apprentissage, ou les retards qui ont été occasionnés par la pandémie. Écoutez, pourquoi le Nouveau-Brunswick n'a pas, les enfants du Nouveau-Brunswick n'ont pas accès à ces plans de rattrapage ou à ces ressources pour avoir du rattrapage? Donc, j'aimerais juste mentionner que tout à l'heure, merci Monsieur le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, vous avez mentionné ne pas connaître les effets qu'a eu la COVID. Bien, Madame la Présidente, on a présenté une motion il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. On était probablement encore en situation d'état d'urgence. On a présenté une motion pour avoir une évaluation de l'impact qu'a eu la pandémie, puis des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Quel impact est-ce que ça a eu? Et puis notre motion, Madame la Présidente, a été défaite. On ne connaît pas l'impact. Monsieur le ministre de l'Environnement, vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne connaît pas les effets qu'a eu la pandémie et la COVID, ni sur nos enseignants, ni sur nos enfants, ni sur l'apprentissage, ni au niveau du système de santé. Il y a une foule de domaines où la pandémie a eu des effets, et des effets non seulement à court terme, mais à long terme. Et c'est effectivement ce qu'on aurait besoin avec un plan de rattrapage. Ça nous permettrait d'évaluer ce que la pandémie a causé comme effet sur les retards possibles d'apprentissage dans notre système d'éducation.
Monsieur le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques a également mentionné lui-même avoir vécu ou avoir entendu parler de jeunes qui ont été pénalisés parce qu'ils n'avaient pas d'accès à Internet. Bien, je dois vous dire qu'hier, le 7 décembre, le Québec a annoncé que les élèves du Québec avaient pris du retard en raison de l'enseignement à distance. Combien de jeunes ont dû suivre l'enseignement à distance? Et le Québec vient de dire et de réaliser, parce qu'on fait des évaluations de l'impact de la COVID, que les élèves du Québec ont pris des retards qui ont été occasionnés par l'enseignement à distance. Et, Madame la Présidente, j'aimerais vous lire ce que la présidente du NBTA mentionne dans sa lettre de son petit newsletter. Elle dit « Teachers are seeing the dire impacts of 3 years of interrupted schooling on student achievement and student mental health. We are witnessing firsthand New Brunswick Health Council's wellness survey findings, which reveal that almost half of New Brunswick high schoolers and middle schoolers have experienced symptoms of anxiety, and sadly, teachers see the daily strain that all this is taking on their colleagues, and many are reevaluating their future concern about their mental health. Madame la Présidente, ceci vient de l'Association des enseignants et enseignantes du Nouveau-Brunswick, comme de quoi que la pandémie a eu et a encore des effets sur l'apprentissage, et non seulement les élèves, mais également les enseignants. D'avoir un plan de rattrapage, à mon avis, nous permettrait justement de vérifier quel a été cet impact et comment on peut rattraper et corriger la situation. La NBTA mentionne également qu'il y a eu des pertes d'opportunités d'apprentissage. Et si on avait fait une évaluation après que les mesures d'urgence de la COVID ont été enlevées, des effets de la COVID. Mais non, la motion que le parti de l'opposition a présentée a été débattue par le gouvernement. Madame la Présidente, je trouve ça incroyable d'avoir des membres de ce gouvernement ne pas être d'accord avec le fait que nos enfants, les enfants du Nouveau-Brunswick, aient besoin des mêmes opportunités d'apprentissage que les enfants des autres provinces du Canada, que les autres pays à travers le monde qui ont offert du rattrapage et des politiques de rattrapage à leurs enfants. Les gens puis le système scolaire est dans un chaos comme j'ai jamais vu, comme j'ai jamais connu, avec tout ce qui se passe et avec tous les changements au niveau du personnel supérieur, au niveau du manque de ressources, du manque d'enseignants. Ça présente des défis importants et nos élèves, nos enfants doivent vivre à travers de ça. Madame la Présidente, je trouve ça inconcevable qu'on n'ait pas au moins la décence de leur offrir le même niveau d'apprentissage que les élèves de partout au Canada et peut-être même au niveau international vont avoir. Parce que quand ça va venir le temps de se présenter dans nos collèges, dans nos institutions d'études postsecondaires, ils vont être défavorisés. Et c'est la même chose qui se produit avec le démantèlement de l'immersion française qui va enlever une opportunité aux élèves anglophones d'apprendre et de devenir bilingues. 81% de la population du Nouveau-Brunswick, Madame la Présidente, est d'accord avec le bilinguisme. 81%. Donc, pourquoi enlever quelque chose qui fonctionne? Pourquoi pas l'améliorer et d'enlever, de permettre d'offrir des opportunités plutôt que d'enlever des opportunités? Écoutez, il y a tellement de choses que je pourrais dire à ce niveau-là. Tout ce qui touche l'enseignement a trait également avec
les facilités dans lesquelles nos élèves apprennent. Et puis, la Cité des jeunes, je vais prendre l'exemple chez nous, la Cité des jeunes à M-Sormani était dans un plan de mi-vie et ça a été annulé. Ça fait 4 ans, Madame la Présidente, 4 ans. L'école a 50 quelques années de vieux et on est encore à penser quand est-ce qu'on va recevoir une attention pour avoir un milieu d'apprentissage comme tous les autres élèves ou la plupart des élèves dans bien d'autres régions du Nouveau-Brunswick. Donc, Madame la Présidente, je termine sur ceci. Nous avons besoin de leadership, nous avons besoin d'un plan de rattrapage. Where it has been moved by the member for Madawaska-Leigh-Lac-Edmundston and seconded by the member for Kent South to propose the following resolution. Whereas, as a result of educational disruptions caused by COVID-19 over the past 2 years, many parents are concerned that their children have fallen behind with respect to their education and learning. Whereas the last 2 years have been stressful for teachers and students alike. Whereas there is uncertainty as to whether there may be new institutional disruptions if there are further significant outbreaks of COVID-19 in the future. Where there is a need to ensure that New Brunswick school children do not fall behind educationally as a result of learning disruptions. Be it therefore resolved that the Legislative Assembly urge the government to assess the educational impact of learning disruption, bring forward a comprehensive and detailed plan to address educational catch-up, and provide sufficient resources to implement it. Be it further resolved that the Legislative Assembly urge the government to develop a plan to address any future disruptions in learning so that students are not educationally disadvantaged should this occur. All those in favour of the motion will say yea. Yea. All those opposed? Yea. Sergeant at Arms, ring the bells.
Sergeant, secure the doors. On motion 3, all those in favour of the motion, please rise. Séance close. Hamilton Dalhousie, Mr. Gobert, Mr. McKee, Mr. Legacy, Madame Tahil, Mr. Chesson, Tranquilly Schuyler, Mr. Chesson, Victoire Lavallee, Mr. Kuhn, Ms. Mitten, Mr. LeBlanc, Mr. Lepage, Mr. Bott, Mr. Mallet, Mr. Demore, Madame Landry, Mr. Arsenault, Kent Nord. All those opposed, please stand. Mr. Holder, Mr. Savoy, St. John East, Mr. Steeves, Mr. Fleming, Mr. Fitch, Mr. Holland, Monsieur Savoy, Maid de Machine Negawak, Madame Miss Scott Wallace, Miss Green, Miss Dunn, Mr. Crossman, Mr. Alain, Mr. Hogan, Mr. Austin, Mr. Carr, Mr. Turner, Miss Wilson, Moncton Southwest, Miss Wilson, Ormoc, Lincoln, Fredericton, Mr. Collins, Miss Anderson Mason, Mr. Wetmore, Mr. Ames, Miss Bacchus, Miss Conway. Total nays, contre 24, 24. Total yeas 16 says. Total nays 24, 24. I declare the motion defeated. Motion 12. The Deputy de Kerket. Alors, Monsieur le Président, la motion 12 que j'ai déposée, appuyée par Monsieur Gauvin, était proposée le 24 novembre, la résolution suivante. Attendu que les commissaires nommés pour entreprendre une révision de la loi sur les langues officielles ont présenté leur rapport au Premier ministre le 21 décembre 2021. Attendu qu'en dépit des demandes faites par l'opposition officielle en avril 2021 et la commissaire aux langues officielles en juin 2021 pour que le Premier ministre réponde au rapport, celui-ci ne l'a pas fait. Attendu que le 15 novembre 2022, soit près d'un an après le dépôt du rapport, le Premier ministre n'y avait toujours pas répondu. Attendu qu'il a récemment été révélé que le Premier ministre avait secrètement nommé l'ancien chef du parti du People's Alliance, un parti anti-bilinguisme, à un comité interne chargé d'examiner la révision de la loi sur les langues officielles. Attendu que les opinions et les préjugés de l'ancien chef du People's Alliance sont bien connus, à savoir, il a demandé l'élimination du poste du commissaire aux langues officielles, demandé la fusion des deux régies de santé, suggéré que les exigences en matière de compétences linguistiques dans la fonction publique soient réduites, demandé l'élimination du programme d'immersion en français et exprimé de nombreuses autres opinions contraires à l'esprit et à l'objet de la loi sur les langues officielles. Attendu que le Premier ministre a également exprimé son appui relativement à des politiques qui mineraient la nature du bilinguisme et éroderaient les protections actuellement prévues par la loi sur les langues officielles. Attendu que l'on craint de plus en plus que le Premier ministre et son gouvernement ne prennent bientôt des mesures qui menacent la protection des droits des minorités linguistiques et nuisent à notre statut de seule province officiellement bilingue du Canada. Attendu qu'il y a une condamnation généralisée des actions du Premier ministre quant à la nomination du député de Fredericton-Grand Lake au comité interne du gouvernement chargé de décider s'il y a lieu de modifier la loi sur les langues officielles, à l'annonce de son intention d'éliminer le programme d'immersion en français sans donner pour appuyer sa décision et aux autres changements envisagés qui concernent les langues officielles et qui constitueraient un recul pour la province. Attendu que les parlementaires devraient avoir l'occasion de discuter de l'importance de la loi sur les langues officielles et des dangers de prendre des mesures pour la miner et de mettre en œuvre des politiques qui en feraient autant. Alors qu'il soit à ces causes résolues que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à fournir immédiatement une réponse au rapport sur la révision de la loi sur les langues officielles
et que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à ne proposer aucun changement qui diminuerait les droits et les protections accordées aux gens du Nouveau-Brunswick en vertu de la loi sur les langues officielles. You're right there, sir. That's okay. It's been moved by the member for Carrickett. Second by the member for Shediac-Capellet. I had Shediac-Capellet. Somebody wrote it in here. Seconded by the member for Shediac-Bay-Dieppe. Do I read the whole thing? Oh. To propose the following resolution on Thursday, November 24th, whereas the commissioners appointed to undertake a review of the Official Languages Act submitted their report to the Premier on December 21st, 2021. Whereas, despite calls by the official opposition in April 2021 and the Commissioner of Official Languages in June 2021 for the Premier to respond to the report, the Premier failed to do so. Whereas, by November 15th, 2022, almost a year after the report was filed, the Premier has not responded to it. Whereas it was recently revealed that the Premier had secretly appointed the former leader of the anti-bilingual People's Alliance Party to an internal committee tasked with looking at revisions to the Official Languages Act. Whereas the opinions and biases of the former People's Alliance leader are well known, in that he has called for the elimination of the position of Commissioner of Official Languages, has called for the merging of the two health authorities, has suggested that language proficiency requirements in the civil service be downgraded, has called for the elimination of the French immersion program, and has voiced numerous other opinions that are contrary to the spirit and intent of the Official Languages Act. Whereas the Premier has also voiced his support for policies that would undermine the nature of bilingualism and erode the protections presently provided for under the Official Languages Act. Whereas there is a growing concern that the Premier and his government may soon take actions that threaten the protection of minority language rights and hurt our status as Canada's only officially bilingual province. Whereas there is widespread condemnation of the Premier's actions in appointing the member for Fredericton-Grand Lake to the Internal Government Committee, deciding on whether there should be changes to the Official Languages Act, announcing plans to eliminate the French immersion program without data to support his decision, and mulling over other changes to official languages that would be a step backwards for the province. Whereas members of the Legislative Assembly should be provided with an opportunity to discuss the importance of the Official Languages Act and the dangers of taking actions to undermine it, and the implementation of policies that would do likewise. Be it therefore resolved that the Legislative Assembly urge the government to immediately provide a response to the report on the review of the Official Languages Act. Be it further resolved that the Legislative Assembly urge the government not to propose any changes that would diminish the rights and protections afforded to the New Brunswickers under the Official Languages Act. Le député de Carrickett. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous l'avez mentionné, cette motion a pour but que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à fournir immédiatement une réponse sur le rapport de la loi sur les langues officielles et aussi de s'assurer qu'il n'y ait aucun recul par rapport à nos droits linguistiques. Et avant de me lancer dans ce débat, je veux simplement faire une historique de la loi sur les langues officielles. En 1969, le Nouveau-Brunswick adopte sa première loi des langues officielles et devient la première province et la seule province officiellement bilingue au Canada. Et cette loi, proclamée le 18 avril 1969, énonce que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick et ça reconnaît le droit fondamental des Nouveau-Brunswickois de recevoir des services du gouvernement dans la langue officielle de leur choix. Et cette loi-là, c'est la pierre angulaire de l'engagement de cette province envers le bilinguisme. En fait, c'est le contrat social de notre province. C'est une belle et grande loi. Et sa mission première, c'est de mettre en œuvre les obligations découlant des articles 16 à 20 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit de réaliser l'égalité réelle entre les deux communautés linguistiques. Donc,
Cette loi-là se trouve à la base du contrat social sur lequel repose cette province. C'est une loi d'une importance extrême. Et c'est le premier ministre Louis Robichaud qui a amené cette loi-là avec 3 grands principes: l'égalité, l'éducation, une chance égale pour tous. Alors, avec la loi sur les langues officielles, il a su transformer en profondeur le Nouveau-Brunswick et aussi redonner fierté aux francophones acadiens. Et à ce moment-là, Monsieur le Premier ministre, il y avait une volonté de ne pas diviser. Il y avait une volonté de rassembler, de construire et de préparer un bon fondement, une fondation pour l'avenir. Okay? Cette loi-là, je le rappelle, a été adoptée à l'unanimité dans cette Chambre. Ça veut dire à quel point le premier ministre Louis Robichaud avait travaillé fort pour unir cette province. Et cette loi-là, la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, c'est une loi qui a préséance sur toutes les autres lois. C'est une loi qui est extrêmement importante et pourtant, c'est la loi qui est la plus bafouée de toutes les lois. Et c'est ce qu'on vit depuis 4 ans avec ce gouvernement conservateur. À chaque 10 ans, la loi sur les langues officielles doit être révisée. Ça fait partie de la loi. C'est un règlement. C'est un règlement qu'il faut respecter. Et ce gouvernement ne la respecte pas parce que ça fait 1 an qu'on attend qu'il se manifeste, qu'il parle, qu'il se positionne. Mais c'est le silence radio. Silence radio du gouvernement. 1 an qu'on attend que le gouvernement nous donne sa position sur le rapport, sur la loi, sur les langues officielles. À l'article 16 de la Charte, il y a une obligation de progression vers l'égalité des 2 langues. Okay? C'est-à-dire qu'à chaque 10 ans, lorsque le gouvernement révise la loi sur les langues officielles, il doit automatiquement y avoir un pas vers l'avant. Le statu quo n'est pas une option. Donc, simplement rester où on est présentement n'est pas une option, Monsieur le Président. Il faut faire progresser la loi. En ce moment, ce n'est pas seulement qu'on ne révise pas la loi et ce n'est pas seulement qu'on soit au statu quo, on est en train de reculer dans cette province à cause d'un premier ministre qui non seulement ne se positionne pas, mais méprise l'une des communautés de langue officielle. Et j'ai nommé en Chambre plus tôt ce mois-ci des exemples flagrants de manquement, de manque de respect à l'une des 2 communautés de langues officielles. Ils sont nombreux et ça me fera plaisir de les répéter tout à l'heure, parce que c'est inacceptable ce qu'on vit. Le silence de ce gouvernement sur le rapport est inacceptable et le mépris envers les francophones est inacceptable. Et ça date pas seulement de la révision, ça date de plus loin que ça, à l'entrée en poste de ce gouvernement conservateur. En juillet 2018, par exemple, on a nommé un commissaire aux langues officielles par intérim. OK? Et rendu en juin 2019, on était donc rendu 1 an après, le premier ministre a annoncé qu'il entendait prolonger le mandat de ce commissaire-là, en tout cas pour une période indéterminée. Or, dans la loi, c'est indiqué qu'on ne peut pas prolonger le mandat d'un commissaire intérimaire au-delà d'1 an. Mais ce gouvernement conservateur s'en balance des lois. Ils ont décidé de stretcher ça, eux autres. Ah ouais, par là. Un autre 6 mois de plus, comme si de rien n'était. Et c'est seulement en janvier 2020 que la nouvelle commissaire aux langues officielles est entrée en poste. C'est juste pour vous dire là, comment est-ce que le problème il est creux, puis il est sérieux. On est bien content de l'arrivée de Mme la commissaire McLean. Elle fait un excellent travail compte tenu du contexte dans lequel elle doit travailler. Maintenant, on avait besoin d'une révision parce que ça tombait, c'était le gouvernement en place qui tombait dans l'année où il devait avoir lieu la révision à tous les 10 ans.
Alors, en janvier 2021, le premier ministre annonce une révision. Okay? En janvier 2021, il nomme 2 commissaires, Mme Finn et M. McLaughlin, chargés de mener cette révision. Et là, tout d'un coup, surprise, on n'a pas seulement un rapport sur la loi sur les langues officielles, on a en même temps un rapport de commandé sur l'apprentissage du français langue seconde. Surprise, évidemment, tout le monde est en faveur de l'apprentissage d'une 2e langue, je l'espère, sauf que ça n'a aucun espèce de rapport à la loi sur les langues officielles, Monsieur le Président. Et votre premier ministre s'est entêté à nous dire que oui, ça rapport. Non, ça relève du ministère de l'Éducation. Mais encore une fois, il s'en balance des lois. Et il a commandé ces 2 rapports-là. Puis maintenant, aujourd'hui, en décembre 2022, on sait maintenant que c'était un prélude au saccage qu'il est en train de faire dans le programme d'immersion. Aujourd'hui, on le sait. C'est de là que ça a commencé. Un saccage. Et c'est affreux ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'immersion. Et je fais un détour, là, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, ça n'a aucun rapport à la loi sur les langues officielles, mais je fais un petit détour pour vous dire que tous les experts présentement vous disent et disent au gouvernement conservateur que ce qui est en train de se passer dans l'immersion, c'est inacceptable. J'ai des amis dont les enfants qui s'en vont en maternelle l'année prochaine ne pourront pas apprendre le français. Puis l'autre bord, il y a du monde qui essaye de défendre l'indéfendable. C'est de ce rapport-là que ça a commencé. Et je ferme la parenthèse pour revenir à la loi sur les langues officielles. Suite à l'annonce de cette révision, on était bien contents de ça pour la loi sur les langues officielles, on a appris que finalement la consultation allait se mener à huis clos. Pourtant, dans les autres révisions, ça a été un processus, disons, public, avec une discussion franche et ouverte, mais là, ça a été à huis clos. Et le prétexte, c'était que les gens allaient se sentir plus en sécurité, disons, d'offrir leurs opinions. Peut-être que pour certaines personnes, ils se sentaient mieux d'aller rencontrer les commissaires sur une base individuelle, puis savoir qu'ils sont dans un espace sécurisé, OK? Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça a démontré une volonté de protéger les détracteurs. C'est ça aussi, Monsieur le Président, que ça a fait. Et c'est une occasion, selon moi, une occasion ratée d'avoir un réel débat. Puis ça, des occasions ratées d'avoir de réels débats, on a plusieurs des exemples. On vient de discuter d'une motion là-dessus. Je pense qu'on a raté une occasion d'avoir une discussion franche, puis une discussion ouverte sur la cohabitation linguistique dans cette province. En tout cas, toujours est-il qu'en décembre 2021, le rapport a été déposé. OK? Et là, plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien, rien. Rien depuis 1 an. Le silence. Comme tout de suite. Pas 1 mois, 1 an. En avril 2022, on a demandé, nous, l'opposition officielle, on a demandé au premier ministre de répondre. Sans balance. En juin 2022, la commissaire a demandé au premier ministre de répondre. Comme, prenons 15 secondes pour imaginer comment malaisant que c'est quand une commissaire est obligée de demander au gouvernement en place, ben, peux-tu faire de quoi? Peux-tu répondre au rapport? Comme, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens ce qui se passe présentement. On est rendu le 8 décembre 2022, puis il faut vous talonner pour que vous ouvriez la trappe pour vous dire ce que vous pensez. Pourtant, d'habitude, le premier ministre n'a pas de misère à dire ce qu'il pense. Mais là-dessus, misère. Quelle difficulté. Une autre surprise, en novembre 2022, on arrive, il y a un comité de révision. Le mois passé, on apprend ça. Et sur ce comité-là,
des membres qui sont maintenant des membres du Parti conservateur, qui étaient auparavant des membres du comité du Parti du People's Alliance, qui font partie de ce comité-là et qui ont eu des positions rétrogrades sur le bilinguisme, qui ont voulu éliminer le commissariat aux langues officielles, qui veulent fusionner les deux régies de santé, qui ont voulu réduire les exigences linguistiques dans la fonction publique, qui veulent des autobus bilingues. Puis ces gens-là se retrouvent sur le comité de révision des langues officielles. Quand nous, l'opposition officielle, on n'a pas une place là-dessus. Moi, là, comme acadienne, comme francophone, comme représentante des gens du Nouveau-Brunswick, j'aurais tellement aimé siéger sur ce comité-là. Ça me passionne. J'aime ça. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont comme ça dans l'opposition officielle puis dans les autres partis d'opposition aussi. Mais on ne peut pas contribuer à ce comité-là parce que c'est un comité secret à huis clos. Alors, on est rendu le 8 décembre 2022 et il a fallu qu'on savonne certains députés francophones du gouvernement pour qu'ils arrivent à tracer une petite ligne dans le sable. C'est pas d'une ligne dans la sable qu'on a besoin, c'est d'un barrage. Ça fait aucun sens. C'est aberrant ce qui se passe. Puis si l'autre bord, ça rit puis ça sourit, bien, ce bord-ci, on ne trouve pas ça drôle. Puis les francophones du Nouveau-Brunswick ne la trouvent pas drôle. Puis la société civile acadienne du Nouveau-Brunswick ne la trouve pas drôle. Votre premier ministre et votre parti sont en balance du contrat social de notre province. Et vous divisez pour régner. Et ça, on s'oppose farouchement à ça. Le traitement réservé aux francophones depuis 4 ans est terrible. Et ça va me faire plaisir de répéter ce que j'ai dit en Chambre plus tôt cette année. Vous avez tenté de réduire les exigences linguistiques dans les services ambulanciers. Vous avez tenu des conférences de presse bilingues, unilingues anglophones pendant la pandémie de la COVID. Vous nous avez dit que l'interprétation simultanée comme accommodement, c'est suffisant pour nous. Vous nous avez accusés de parler le français à l'Assemblée législative dans le but supposément de créer une discorde politique. Vous nous avez traités d'abat-jour. Vous avez accueilli des députés du People's Alliance qui ont des positions rétrogrades sur le bilinguisme. Vous n'avez nommé un ministre. Vous l'avez mis dans le comité de révision. Le premier ministre a dit que le commissariat, c'était négatif. Puis finalement, vous êtes silencieux, vous êtes muet sur le rapport. Nous, on dépose cette motion-ci aujourd'hui, la motion 12, pour que, je ne sais pas, un miracle se produise puis que vous vous manifestiez. Puis on espère que quand vous allez vous manifester, puis on entend que c'est mardi prochain, by the way, on espère qu'il ne va pas avoir aucun recul. Puis je vous dis, Monsieur le Président, si vous présentez de bonnes solutions, je serai la première à vous applaudir. Je vais toujours abonder dans le sens d'une progression vers l'égalité réelle. Mais si ça contient des choses qui nous font reculer, on va s'opposer farouchement à ça. Farouchement, parce que le recul est entamé depuis 4 ans. Ne rien faire, c'est un recul. Alors, on va continuer de s'opposer à ça. Pardon. Les commissaires, dans leur rapport, ont proposé 7 recommandations basées sur 3 piliers. Et ça me fait plaisir de les nommer. La première recommandation qu'ils font, et on est d'accord avec ça, c'est la création d'un comité permanent des langues officielles à l'Assemblée législative. Et ce comité-là, ce serait comme un forum pour les élus de discussion légitime qui favoriserait les échanges francs, constructifs sur la situation des langues officielles au Nouveau-Brunswick. Et moi, je pense que c'est une des belles solutions qui est à notre portée. En fait, ce rapport-là, avec les recommandations, c'est comme une prescription. C'est comme quand on va au médecin, puis il nous donne une prescription. Il dit, va à la pharmacie, va chercher ça, tu vas te sentir mieux. Tu sais, dans quelques jours, ça va mieux aller. C'est la même chose. C'est des recommandations, c'est comme une prescription pour aller mieux, pour que la province aille mieux. On peut-tu aller chercher la prescription?
puis l'avaler, puis aller mieux. J'aimerais tellement qu'on avance. C'est impossible que tout le caucus conservateur soit OK avec le fait qu'il ne se passe rien. C'est impossible. Puis si oui, il y a un problème avec ce gouvernement-là, bien, il y en a un, mais il est plus gros qu'on pense. Il faut aller chercher la prescription. Puis même si, comme je comprends là, que c'est difficile de peut-être tout mettre en œuvre, il y a des bonnes choses là-dedans. Prenons-en, si on ne prend pas toutes, prenons-en quelques-unes et réalisons-les ensemble. Moi, là, je vous offre ma collaboration. Je vous le dis, là, si vous voulez avancer, je suis prête à avancer. Je vais reconnaître les bonnes actions. Je suis plus capable là, de l'attente, mais s'il y a une bonne action qui est posée, je vais l'applaudir. La deuxième recommandation, c'était la création d'un ministère des langues officielles, l'examen du poste de commissaire aux langues officielles, la clarification des exigences linguistiques relatives aux fonctionnaires provinciaux, l'élargissement de la portée de la loi concernant les prestations de services de santé, la reconnaissance de l'importance de la communication comme question de dignité humaine fondamentale, quand on parle des foyers de soins, par exemple. Pour les municipalités, l'établissement d'un mécanisme de révision périodique de données stratégiques. Et c'est les 7 recommandations de la commissaire. Et nous, le caucus libéral, on a rencontré les commissaires, c'était l'été passé, je crois. On a fourni aussi des recommandations. On veut mettre l'épaule à la roue. Okay? Mais si, mardi prochain, là, le premier ministre fait sa conférence de presse, comme il dit, là, puis qu'il nous parle d'abolir, comme on entend, la révision à tous les 10 ans, on va dire qu'il y proposait ça. C'est un recul. C'est un recul. Et d'ailleurs, dans le rapport Finn-McLaughlin, on parle d'une recommandation de faire la révision à tous les 5 ans. Si, par exemple, on décide d'enlever des responsabilités comme la promotion du commissariat, ça pourrait être un recul. On entend parler de la création d'un secrétariat aussi. Et ça peut être positif comme ça peut être négatif, dépendant de la façon dont vous l'implémentez dans le gouvernement, dans la fonction publique. Il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence. C'est important d'avoir quelque chose qui est indépendant, comme la commissaire actuelle, qui fait un travail gigantesque avec quand même peut-être peu de financement et peu de ressources humaines et financières. C'est une grande responsabilité. Il me reste juste 30 secondes? Yes. Alors, Monsieur le Président, il me reste 30 secondes. Je viens de réaliser que je suis rendue au bout du rouleau. Et merci à mon collègue de m'avoir expliqué. Alors, je souhaite que le gouvernement conservateur soit progressiste et qu'il fasse progresser la loi sur les langues officielles vers l'égalité réelle des 2 communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick. Merci. Minister Francophonie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est toujours un honneur pour moi de participer à ce processus législatif qui nous permet de débattre sur divers sujets d'intérêt et d'importance pour les gens de Nouveau-Brunswick, comme c'est le cas aujourd'hui avec la motion 12. Ce débat est doublement significatif, j'ai de la misère, je m'excuse, significatif pour moi. La première, en tant que néo-brunswickois qui a une histoire et une appartenance aux 2 communautés linguistiques de notre province, et la deuxième, en raison de mon rôle de ministre responsable de la francophonie. I take with great pride the fact that New Brunswick is the only officially bilingual province in Canada. The presence of French-speaking and English-speaking communities contributes not only to the diversity of our province, but also to the economic, touristic, and cultural development of our province.
Plus récemment, au mois de novembre, j'ai eu l'occasion de prendre part au 18e sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie, avec mon collègue, le ministre des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale. Cela nous a permis d'être à la même table que 87 autres États-gouvernements qui représentent plus de 300 millions de personnes partageant le français. Notre présence à ce rassemblement d'envergure de l'Organisation internationale de la francophonie est l'un des grands et nombreux avantages de vivre dans une province officiellement bilingue. As elected officials, we were part of a delegation with representatives from the francophone sector of the Department of Education and Early Childhood Development, the Université de Moncton, the Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, the Société nationale de l'Acadie, and immigration advisors with Opportunities New Brunswick. Together, we were joined to promote our province and showcase its full capabilities in a range of areas, including public education. Madam Speaker, the participation of such important and international event clearly shows that this government believes in strengthening the advantage of our province's bilingual nature. Notre principal objectif est de nous assurer que nous répondons aux aspirations de tous les Néo-Brunswickois et toutes les Néo-Brunswickoises dans toutes les régions de la province. New Brunswick is in a unique position, being the only officially bilingual province in Canada, and we must lead by example every time we can do so. The official bilingual status is part of our history. Over the past 5 decades, official bilingualism has had a profound influence on the development of New Brunswick. Ce statut a façonné le tissu culturel, social et politique de notre province, et je peux vous assurer que cela ne changera pas sous notre gouvernement. Again, Mr. Speaker, this has shaped the cultural, social, and political fabric of our province, and I can assure you that this will not change under our government. My apologies, Madam Speaker. New Brunswickers have demonstrated time and time again that we are stronger together. We are stronger when everyone is at the table sharing their stories and experiences. Madam Speaker, if I may just for a moment share the context of my story, which many in the House have heard. You know, I often wonder what life would have been like for me had my family made different decisions, different choices, and living in an Anglophone region, what life would have been like for me culturally and the significance to my family had I had the opportunity to learn French from the beginning of my school years rather than only grades 7, 8, and 9. You know, for me, I count that as a great loss. And I often, you know, talk to my colleagues and other folks. Je me décris souvent comme je fais partie d'une génération perdue. You know, that I'm part of a lost generation of francophones because opportunities weren't available to us. So I'm hoping that as time passes, you know, New Brunswick continues to advance, continues to do better, so that more people have an opportunity to be able to speak in both languages. Historically, each time the government undertook the Official Languages Act review, every New Brunswicker had the same opportunity to bring their views and opinions. This process may create points of disagreement, but this is part of our democratic system, which allows each citizen to have a voice. Lors d'une révision de cette envergure, il est impératif d'avoir en place une bonne procédure, une qui permette à toutes les personnes qui le souhaitent de s'exprimer librement. Our goal was to ensure that whatever form and manner chosen, the review was not only comprehensive and compliant with all legislative requirements, but also provided an opportunity for the public to express their views. Therefore, in February 2021, the Premier appointed 2 commissioners, Judge Yvette Finn and John McLaughlin, to conduct the review of the Official Languages Act. Le travail de révision de la loi sur les langues officielles des 2 commissaires était de faire en sorte que le public et les principales parties prenantes soient consultés
et que les suggestions soient considérées comme des recommandations possibles dans le rapport soumis au gouvernement, comme le prévoit la loi. The two commissioners undertook the review of the OLA by having over 80 meetings with more than 200 people, either as individuals or representing 52 different organizations. En complément de ces plus de 80 rencontres et des courriels reçus, le public et les organisations ont eu la possibilité de remplir un questionnaire en ligne et de soumettre des mémoires. Mr. Speaker, I would like to sincerely thank and applaud both commissioners for their work and their thoroughness in conducting their research, for asking sometimes difficult but necessary questions, and finally, for being able to use the answers to make recommendations that is guiding us on our thinking and future decisions on official languages. Madame la Présidente, je tiens sincèrement à remercier Madame la juge Finn et Monsieur McLaughlin pour leur travail qui a été fait avec rigueur afin de mener à bien cette grande révision. As we all know, they submitted the report of the 2021 review of the Official Languages Act of New Brunswick on December 15, 2021. It is necessary that we carefully review all aspects of those recommendations and their possible impact they could have on the government services provided to all New Brunswickers. We strongly believe it's important for our province that we achieve a broad consensus among New Brunswickers that will ensure our actions have a strong foundation of public support. This is why we want to hear views from a wide spectrum of opinions on how we can better function as a society that respects the needs of all its citizens. Nous sommes convaincus que le travail des membres du gouvernement produira un résultat que tous les gens de Nouveau-Brunswick pourront appuyer. No one could question the advantages that bilingualism has brought to New Brunswick. To keep all these advantages, we must ensure that all residents benefit from our linguistic, cultural, and social heritage as the only officially bilingual province in Canada. We have to secure these advantages for the next generation of New Brunswickers and keep good relations between our linguistic communities. If we want to see prosperity across our province, our communities must be vibrant, sustainable, and safe places that are capable of attracting and retaining talent, and they must be inclusive. Madame la Présidente, rappelons-nous que pour faire face à la pandémie, en tant que société, nous avons été en mesure de mettre nos forces en commun. C'est l'exemple parfait qui montre bien que les gens de Nouveau-Brunswick ont un fort esprit de collaboration. Nous avons tous la volonté de travailler ensemble pour le bien-être et la prospérité de notre province. Le gouvernement actuel va continuer son travail pour renforcer la province afin que chaque famille, dans chaque coin de Nouveau-Brunswick, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Il ne fait aucun doute que les décisions que nous prenons à tous les niveaux ont une incidence sur la vie des Néo-Brunswickois. We must continue to work together to make decisions that will improve our policies and laws and benefit all New Brunswickers, not only for today, but for tomorrow. Le bilinguisme officiel est enraciné dans notre province et constitue un facteur de réussite essentiel pour l'avenir de Nouveau-Brunswick. The various governments in the province have made significant efforts in the area of official languages and bilingualism over the past 50 years since New Brunswick adopted the Official Languages Act all those years ago. Significant changes were brought both for the government and for New Brunswick society in general. Our government is committed to working with all stakeholders to meet its official languages obligations. Neither linguistic community has anything to worry about in this regard. And I can't express that enough, Madam Speaker. This is in our Constitution. It is locked in there and put in there for a reason to make it difficult to ensure that
this cherished institution, this necessity, this requirement, this life that we have in New Brunswick has an ability to continue. It's not easy to change the Constitution federally. It's very difficult, requiring 7 out of 10 provinces for it to be open, 50% plus one of the population. It was made to stand the test of time. It was put in there not to be a line item. It was put in there to protect a linguistic and cultural minority in our province, and we must always ensure that we continue to do that. Encore une fois, aucune des deux communautés linguistiques n'a à s'inquiéter à cet égard. We are here to serve the people of this province, and they deserve that from us. Madame la Présidente, il est dans la nature humaine de vouloir que les choses se passent rapidement, d'obtenir une réponse immédiate et que les choses soient bien résolues. Dans certains cas, c'est possible, mais ce n'est pas nécessairement vrai dans tous les cas. Comme c'est le cas avec les conclusions et les recommandations des commissaires, les décisions ne peuvent être prises rapidement. Again, Madam Speaker, as is the case with the findings and recommendations from the commissioners, decisions cannot be made quickly. Madame la Présidente, c'est la meilleure façon de rendre justice au travail qui a été accompli tout au long du processus de révision de la loi sur les langues officielles. Madam Speaker, like the rest of the world, our province is changing at a rapid pace while facing unique social, economic, and demographic challenges. Notre gouvernement est convaincu qu'il peut trouver des moyens novateurs et efficaces de promouvoir la vitalité de chaque communauté des langues officielles, de renforcer la diversité culturelle, le tissu social et la réussite économique de la province. Madam Speaker, that being said, our government wishes to reiterate its firm commitment to the protection and development of New Brunswick's 2 linguistic communities. So, Madam Speaker, before I proceed, I want to advise the House that I will be making an amendment to this motion. And the purpose of this amendment is to ensure that the entire House, those listening, feel comfortable and understand that, and I'm hoping that this will be universally accepted, that is my hope, that this amendment will show both the opposition and the government members can come together and work for the betterment of the entire province. Et c'est toujours ça qu'on veut. C'est le bien-être, oui, c'est le bien-être de notre province dans les 2 communautés linguistiques, et ça ne changera pas du tout le fait qu'on est tous fiers de notre communauté néo-brunswickoise et notre bilinguisme. So, I will get to the amendment. So we're going to amend it by deleting all of the whereas clauses, deleting therefore in the first resolution clause, and adding after the second resolution clause the following. Be it further resolved that the Legislative Assembly urge the government to continue to celebrate New Brunswick's position as Canada's only officially bilingual province. So I imagine that there's going to be some questions in terms of how we're going to deal with this amendment, but everybody will have a chance to speak on the amendment or the motion as amended, so that will end my time. Thank you very much, Madam Speaker. Where it's been moved by the deputy or the government House Leader, seconded by the member for Miramichi Bay Neguac, that motion 12 be amended as follows: by deleting all of the whereas clauses, by deleting therefore in the first resolution clause, by adding after the second resolution clause the following: be it further resolved that the Legislative Assembly urge the government to continue to celebrate New Brunswick's position as Canada's only official bilingual province. I recognize the House Leader. I'd ask for a brief recess. Well, maybe a little longer than usual, because it takes all of the whereas out and takes a few resolutions out. So 10 minutes. Well, we'll start with that probably. There'll be a lot of discussion, I would imagine.
15 to start with, probably. 15.
Excuse me. Yeah. Time to work. Okay. Shediac Capellet. I recognize the... Oh, Shediac Bediab. I recognize the member for Shediac Bediab. OK, merci beaucoup, Madame la Présidente. J'apprécie le témoignage du collègue d'en face qui a fait pendant une quinzaine de minutes un discours là-dessus. Et j'ai écouté chaque mot. Je ne suis pas parfait, je n'écoute pas tout le temps, là. Mais dans l'Assemblée, je sais qu'il y avait des discussions, mais j'ai écouté chaque mot parce que c'était vraiment important d'entendre et de savoir ce que le ministre avait à dire. Maintenant, j'ai pris quelques notes parce que je me suis dit, je vais essayer de répondre avec respect. Le ministre me connaît, on a un respect mutuel, je sais qu'il existe. Vers la fin de votre discours, vous avez dit, il n'y a personne au Nouveau-Brunswick qui a quelque chose à craindre des deux communautés linguistiques. J'apprécie votre sentiment que vous avez dit ça. Maintenant, je ne veux pas utiliser le problème, mais la situation, c'est, dans les dernières années, avec qu'est-ce qui s'est passé, pouvez-vous nous blâmer? Pouvez-vous nous blâmer? Je vais vous donner un exemple. Okay? Lorsqu'on a parlé des autobus à quelques semaines passées, 3 semaines passées, on a parlé des autobus, un mois passé. Okay? En Chambre, on a dit que les autobus, on a dit non, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Puis finalement, un reportage de CBC a montré en effet que oui, il y avait eu un essai de parler de ça, qu'on aimerait rejoindre les autobus en septembre 2023. Bien, quand tu entends ça, puis malgré que, écoute, je vous prends sur parole tout ce que vous avez dit, mais quand on entend et on voit des choses comme ça, comment pouvez-vous nous blâmer? J'ai parlé à un des auteurs les plus célèbres de l'Acadie qui rayonne sur la planète. J'ai demandé, est-ce que le français va disparaître un jour? Cet auteur-là, qui a remporté des prix internationaux, m'a dit non, le français ne disparaîtra jamais au Nouveau-Brunswick à une condition, qu'on demeure vigilant. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la guerre, c'est de la communication et c'est de la vigilance. Parce que j'ai déjà eu votre portfolio. Je suis allé en Louisiane. La Louisiane, où est-ce qu'il y a beaucoup de noms acadiens, des pèlerins, des Thibodeaux, des Bastaraches, beaucoup de noms qui sont acadiens, qui sont demeurés là. Ils n'ont pas eu la même vigilance. La Louisiane, c'est aux États-Unis, ce n'est pas un État bilingue. It's not a requirement to be bilingual to live in Louisiana. But, qu'est-ce qui m'a frappé quand j'étais là, c'est que la démographie, les sondages des gens qui étaient francophones versus une quinzaine d'années passées seulement avaient descendu par des centaines de mille. Notre travail, en tant que... Moi, je suis un Canadien néo-brunswickois et un Acadien. Notre travail, c'est de ne pas s'excuser de ce qu'on est. C'est le meilleur leg que mon père m'a donné. Ne pas être intimidé et de jamais m'excuser de ce que je suis. J'ai passé beaucoup de temps dans la dernière année dans la région de Saint-Jean, dans les régions anglophones du Nouveau-Brunswick. J'ai jamais fait à croire que j'étais d'autres choses de qui j'étais et j'ai eu une bonne réception et des bons résultats parce que personne au Nouveau-Brunswick devrait avoir besoin de s'excuser de qui il ou elle est. Et ça, c'est très important. Maintenant, pour venir aux autobus. Lorsqu'on avance des choses, et vous savez, on a parlé, vous et moi, Monsieur le ministre, à travers vous, Madame la Présidente, on a déjà parlé de la différence entre les anecdotes, ce qui est vrai et tout ça. Bien, on dit, et la réponse que j'ai eue, j'ai été demandé aux personnes, et je sais que le ministre de l'Éducation écoute aussi, j'ai été demandé aux personnes, OK, j'ai vu un autobus passer. OK? Il y avait à peu près 15 élèves dedans. OK? Qu'est-ce qui est... Tu sais, juste pour savoir la question, juste pour essayer de fouiller, pour avoir la vérité. Pas une anecdote. Le chauffeur m'a répondu, l'autobus n'était pas plein le matin. But on my route, there are 51 possible students. I need to have 51 places for those students. If they're not there this morning, it's not my fault. We have parents there. You probably, at least once in your life, drove your kids to school. Well,
so happens that a lot of people drive their kids to school. Ça, c'est un élément qu'on n'a jamais discuté. Et ça, ce n'est pas une anecdote. Ça, c'est la vérité d'un règlement. Alors, c'est ça qui fait partie d'avoir de la vigilance. C'est les situations, ces raisons-là qui arrivent, on n'est pas en train de les fabriquer, ça existe. Et l'autobus scolaire est un espace d'éducation. Vous le savez très bien, j'ai eu des réunions avec le ministre de Peddle, on a eu des réunions ensemble, que ce soit à l'Université de Moncton, déjà un député d'Alma qui est venu avec moi dans Tim Hortons, il a passé 1h15 juste à parler en français. Quand il est sorti de là, il a dit « My head is about to blow ». Puis « I appreciate the effort that he made ». Mais je vais vous dire une affaire. Nous autres, quand on vient à Fredericton, 99% des réunions se passent en anglais. Puis c'est correct. C'est pas ça qu'on est en train de débattre ici, mais c'est juste des réalités. Si on n'est pas vigilant, cette vague-là, la culture américaine, juste à côté de nous, cette vague-là va nous emporter, comme elle a emporté des centaines de mille francophones qui ne parlent plus ou qui ne s'identifient plus comme bilingues dans la Louisiane. C'est très dangereux. La même chose est arrivée, le premier voyage que j'ai fait, lorsque j'ai eu le moyen de mettre du gaz dans mon char, j'ai fait le tour du Canada. Quand je suis arrivé des places comme en Saskatchewan, au Manitoba, des Fressons, des Farines, des non-suisses, belges, français, dans cette place-là, ils n'ont pas été vigilants et ne parlent plus le français. Et c'est ça qui est au jeu ici. Donc, puis je voulais faire le point sur les autobus parce qu'on oublie cette équation-là, mais il faut garder des places. Okay? Et l'espace d'éducation, le point que je faisais, si on met des francophones et des anglophones dans le même autobus, il y a des grosses chances qu'on va parler anglais. Puis je dis pas ça, I don't want you guys to think this negative, you know, it's just a fact that we all saw over here. So this is, to me, this is really important to make it known. This is the way it is. Donc, nous devons rester vigilants. Maintenant, juste par hasard, à midi, c'est un message que j'ai reçu pour le ministre de l'Éducation. Je suis allé dîner avec mon collègue de Restigouche-Ouest et mon collègue de Chupagal-Amec-Miscou. On est allé dîner et la jeune demoiselle Natacha Robichaud, qui était ici ce matin, était là. Donc, je suis allé la saluer. Et elle m'a dit, lorsque son exemple est sorti ce matin, le ministre, qui n'avait pas d'informations, il a répondu à brûle-pourpoint parce que c'est la période de questions. Il a dit, ben, je ne peux pas parler d'un cas isolé parce que elle a senti le besoin de me le dire. Vous pourrez relayer, et elle m'a donné la permission de le faire, vous pourrez relayer l'information au ministre que toutes mes amies se sentent comme moi. Je ne suis pas la seule qui pense de même. Moi, je l'ai félicité de son courage, d'avoir osé d'aller à la télévision et de défendre qu'est-ce qu'elle croyait. Donc, le message est passé. Ce n'est pas un cas isolé. Elle n'est pas la seule qui se sent comme ça. Maintenant, par rapport, je continue mon thème, c'est pouvez-vous nous blâmer? Des fois, il y a des choses qu'on entend, et je sais que c'est pas fait, et j'espère que les gens de l'autre côté ne prennent pas ça comme une attaque, parce que ça n'en est pas une, puis je ne suis pas une personne de même. Bien, on entend des fois des choses qui sont dites qui soulèvent des questions. On entend des propos qui sont dits qui soulèvent des questions. Comme par exemple, une couple de semaines passées, il y a un ministre qui a dit, c'est pas différence qui, mais c'est juste, on voit comment, how far it is entrenched. Il a juste dit, even l'Acadie Nouvelle agrees with us. What does that mean? Well, you do. When you say even l'Acadie Nouvelle, quand tu entends des choses comme ça, et ça peut se faire de part et d'autre. Je ne suis pas en train de pointer du doigt, juste. Lorsqu'on entend des choses comme ça, ça soulève des cloches. Okay? Lorsque le prédécesseur ici, mon ancien collègue, Roger Melançon, avait parlé de passer de l'anglais au français, on se rappelle qu'est-ce que le premier ministre a dit, je ne vais pas le répéter. Bien, quand tu entends des choses comme ça, venant d'une minorité qui représente 30% de la province, ça soulève, ça réveille nos antennes. C'est ça qu'on est en train de parler ici, ça réveille nos antennes. Parce que, moi, j'inviterais les gens, juste quand on dit égalité, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'égalité? Moi, qu'est-ce que je vais voir, peu importe qu'est-ce que c'est, peu importe partout sur la planète, un des plus beaux cadeaux que mon père m'a donné, c'est de ne pas être intimidé et de me sentir plus petit que quelqu'un d'autre.
L'égalité, c'est ça. L'égalité, ce n'est pas tolérer une portion de la population pour essayer de... L'égalité, c'est vraiment se garder d'égal à égal et essayer de grandir ensemble. Et c'est toutes ces discussions-là qu'on est en train d'avoir, c'est ça qui arrive. Maintenant, ma collègue de Caraquette a parlé d'avoir un recul. Il n'y a jamais eu de recul. Depuis que la loi sur les langues officielles existe, depuis qu'il y a eu des révisions, il y en a eu 3, il n'y a jamais eu de recul. Bon. Bien, je vais vous dire. Le rapport qui a été déposé, Finn-McLaughlin, propose une révision à tous les 5 ans. Si ce n'est pas respecté, c'est un recul. Si on l'enlève à tout jamais, c'est un recul. Ça ne sera pas accepté. Enlever des outils de promotion aux commissaires aux langues officielles pour essayer de promouvoir l'égalité des 2 langues, si quelque chose de même arriverait, c'est un recul. Ça n'a jamais arrivé. Ne pas établir un comité législatif permanent sur les langues officielles permettant à tous les élus d'être capables de s'exprimer, et ma collègue n'a aussi fait allusion, faire un secrétariat qui serait un bras du gouvernement, qui pourrait être, si on s'en sert mal, il pourrait avoir des influences politiques. Si ça arrive, c'est un recul. Parce que le secrétariat, les gens sont portés à genoux, ça peut être bon. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut faire attention. Et si le premier ministre veut s'enlever la responsabilité des langues officielles, qui est de sa responsabilité, s'il veut s'enlever ça, c'est un recul. Ça ne passera pas. Puis des choses qui se sont passées depuis les 4 ans que je suis ici. Un exemple, le commissaire aux langues officielles qui apporte un rapport, qui le remet au premier ministre, le premier ministre qui le rejette 10 minutes après. Ça lève les antennes, ça soulève des questions. Et c'est ça l'affaire. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, Monsieur le ministre, ou à travers vous, Madame la Présidente, c'est des choses qui se sont passées. Ce n'est pas des attaques, mais lorsqu'on voit et qu'on entend des choses comme ça, ça soulève le côté de vigilance. Ça soulève le côté de vigilance parce qu'on dit, OK, il faut faire attention, parce que le premier ministre, et il y a des témoins qui me l'ont dit, de dire à un commissaire aux langues officielles, vous n'êtes pas seulement censé être là pour protéger les francophones. Lorsque tu entends des choses comme ça, ça soulève les antennes. Donc, je veux vous dire qu'il y a eu 3 fois dans l'histoire du Nouveau-Brunswick une révision sur la loi sur les langues officielles. Il n'y a jamais eu de recul. J'ai énuméré quelques points parce qu'on a des antennes et avec les années, ils se sont affilés, ils se sont aiguisés. Donc, on doit vraiment faire attention. Et puis, aussi, Monsieur le ministre, j'apprécie, lorsque vous avez été en Tunisie, faire ce que vous avez fait. Et j'en ai discuté avec un collègue hier soir. La francophonie et les langues officielles, c'est pas la même chose. Okay? Je sais que le travail de la francophonie est extrêmement important, peut apporter d'énormes possibilités pour le Nouveau-Brunswick, mais la francophonie et les langues officielles, c'est pas la même chose. Donc, c'est important de le dire. Il faut le dire souvent parce que c'est pas tout le monde qui a lu les documents et les dossiers. Donc, j'espère que cette discussion-là, et j'apprécie l'écoute que vous m'avez donnée de la même façon que je l'ai faite pour vous, et c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, j'aimerais proposer un sous-amendement. Donc, je propose, appuyé par le député de Caraquette, que dans la clause de résolution finale, le mot « célébrer », parce que « célébrer », on fait ça chez nous, le mot « célébrer » soit supprimé et remplacé par le mot « renforcer » et ajouter les mots suivants après le mot « Canada » et d'améliorer et de fortifier les protections offertes par la loi sur les langues officielles. Donc, je propose là-dessus d'ajouter ça. Et pour la... Oh, merci beaucoup. Donc, avant de quitter, je pense qu'on a tout un devoir, et je peux continuer à parler, monsieur? Non, j'ai fini. Tu peux essayer, mais tu n'es pas comme vous. Désolé. Donc, j'ai fini? Merci beaucoup. It has been moved by the member for Shediac Bay Dieppe, seconded by the member for Caracat.
that in the final resolution clause, the word celebrate be deleted and replaced with the word reinforce, and add the following words after the word province, and to improve and strengthen the protections afforded under the Official Languages Act. I recognize the member for Kent North. Merci, Madame la Présidente. On pourrait avoir quelques minutes, peut-être 5-7 minutes pour revoir ce nouveau changement-là et de mieux le comprendre. Ça change quand même la façon de débattre la question. Do we have consent?
posturing problem there. Do I have to tell everybody to sit down? I mean, isn't it kind of assumed that when I'm standing, everybody... Welcome back, everyone. Education. I recognize the Minister for Education and Early Childhood Development. Thank you, Madam Speaker. Take your time. Well, I appreciate that. I thought that maybe we were moving to a different color before we come back over here on this side. I do find this topic somewhat personally emotional, and it's a pleasure for me to rise in the House today and speak about Motion 12. But no, you can get tissues if you want. But il me fait rappeler de l'histoire d'Évangeline. Quand j'avais enseigné à propos de la déportation des Acadiens et Acadiennes, et que Évangeline a été écrit par le poète anglais Henry Wadsworth Longfellow. Et quel bel poème. Puis, depuis ce temps-là, on avait toujours disputé les droits des anglophones et francophones. Et cette histoire, je ne peux pas imaginer. J'ai des relations qui vivent en Louisiane, car j'ai une bonne moitié d'héritage acadien. Et j'ai fait 23andMe et Ancestry, puis j'ai des relations tout à travers le monde, en France, puis en Louisiane, et tout part. Mais quand j'avais enseigné cela, j'essayais d'imaginer moi-même d'être séparé de ma famille et d'être envoyé quelque part d'autre dans le monde ou d'aller se cacher dans le bois. On a, à mon avis, des grandes raisons d'être fiers de notre histoire ici au Nouveau-Brunswick pour avoir deux communautés qui vivent pour la plupart en harmonie. À la plage, là, c'est juste près de Grande Digue. Puis je me rappelle quand j'avais enseigné à propos des digues et les abattoirs. Puis on vient de reparler à propos des abattoirs aujourd'hui à cause des changements climatiques. Et je trouve ça tellement intéressant. En tout cas, j'ai quelque chose d'autre à dire, évidemment. As we know, New Brunswick is Canada's only official bilingual province. And I'm proud to live in this province, where we not only value, but we celebrate our vibrant cultures. Madame le Président, avec 35 ans d'expérience dans le système d'éducation, je peux dire avec confiance que le fait de pouvoir parler plusieurs langues offre aux élèves des avantages et des possibilités sur le plan social, culturel et scolaire, qui les suivront tout au long de leur vie scolaire et bien au-delà. The presence of French-speaking and English-speaking contributes not only to the diversity of our province, but also to the economic, touristic, and cultural development of our province. When I go home and to my home, where I grew up in Chatham, j'ai des bons amis acadiens, and I think about how I grew up, and we had lots of exposure to francophones, des Acadiens, des Acadiennes. And I look when I go to Woodstock, and there's not a lot of francophones in Woodstock. Donc, on ne peut pas prendre avantage de la richesse culturelle des Acadiens et Acadiennes pour la francophonie. Mais on a toutes sortes d'autres nouveaux arrivants à Woodstock. Et
c'est vraiment bon d'avoir ces nouveaux arrivants. Je parlais avec les leaders des DG sur le côté du système francophone à propos des allophones. Les allophones, les nouveaux arrivants qui arrivent ici au Nouveau-Brunswick, qui ne parlent ni anglais ni français. Donc, ce qui se passe est que la majorité sont envoyés dans le système d'éducation anglophone, principalement à cause du travail de leurs parents. Mais nous devons, et on a un but, un objectif, pour partager ces nouveaux arrivants entre nos deux systèmes scolaires. Parce que c'est important. On n'est pas une province anglophone, on n'est pas une province francophone, on est une province bilingue. Donc, c'est important que les nouveaux arrivants parlent anglais et français et l'autre langue. C'est vraiment important à moi, puis à le ministère, puis même pour avoir l'égalité dans nos communautés. Qu'on partage. Et c'est un défi parfois parce qu'ils ne parlent ni anglais ni français. Alors, il faut partager cela parce qu'il faut partager les ressources pour les aider d'apprendre une des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Most recently, we have seen the advantages of our bilingual nature of our province. C'est pour cette raison que nous, au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, nous voulons que chacun de nos élèves ait la possibilité de parler à d'autres Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, peu importe où ils vont dans notre province. Moi, je parle un peu d'espagnol. J'avais suivi le cours d'espagnol à l'université parce que j'ai déjà parlé français. Alors, l'espagnol est une autre langue romantique, comme le français est une langue romantique. Et c'était assez simple pour apprendre l'espagnol. Et ça m'a beaucoup aidé quand je voyage, d'ailleurs, dans le monde, en Caraïbes, par exemple, pour communiquer avec les gens. Et c'est curieux là-bas qu'ils parlent créole, ce qui est une espèce de français. Alors, nous prenons des actions concrètes pour rendre nos élèves capables de voyager à travers notre province et de communiquer avec le monde. Et j'aurai plus à ajouter à propos de cela la semaine prochaine. But our unique landscape has afforded us other opportunities as Canada's only bilingual province. Just last month, my colleague, the minister responsible for la francophonie, and the Minister of Local Government and Local Governance joined representatives from 87 jurisdictions at the 18th Francophonie Summit in Jour, Tunisia. They were joined by representatives from my own department, these staff who have worked tirelessly to develop strong ties internationally amongst the Francophone community. Madame la Présidente, si vous me permettez de prendre un moment pour souligner quelques réussites et le travail remarquable de ces membres de notre personnel ont entrepris au cours de l'année qui vient de s'écouler. J'aimerais dire que le travail avec la Confumane, la Conférence des ministres de l'Éducation des États et les gouvernements de la francophonie met le Nouveau-Brunswick en position de leader international en matière d'inclusion de l'éducation publique. Et je suis fier qu'on peut être dans une position si importante que cela. Notre province apporte une contribution utile, précieuse et qui revêt une réelle importance auprès de nos partenaires de la francophonie. Une contribution qui, dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, fait rayonner la langue française qui rassemble près de 300 millions de francophones dans le monde.
répartis sur les 5 continents. De plus, notre participation encourage la participation du JFNB aux travaux de la Confoman. Ils ont même proposé d'avoir un représentant jeunesse, une proposition qui a été récemment adoptée. Un jeune qui va occuper ce siège viendra du Nouveau-Brunswick. Quel moment de fierté pour nous autres. Along with staff from my department, the delegation that recently participated in the 18th Francophonie Summit included a representative from l'Université de Moncton, le Collège communautaire de Nouveau-Brunswick et la Société nationale de l'Acadie, and immigration advisors with opportunities in Brunswick. Madam Speaker, together this impressive group was able to promote our beautiful province, along with our rich cultural diversity and all the opportunities that we have to offer. This includes our successes within the public education system, a few of which I've just outlined. Our participation in this summit and our ongoing work with the Confoman clearly demonstrates government's commitment in strengthening New Brunswick's bilingual nature and status. Madam Speaker, we are in a unique position to lead by example. Bilingualism has shaped our province, touches on the lives of New Brunswickers every day, and has helped shape our culture and political landscape. It is not only essential that we are able to celebrate this history as Canada's only bilingual province, but that we continue to come together to show that we are stronger together. Our government remains committed to ensuring this remains the case. Madam Speaker, throughout history, every time there has been a review of the Official Languages Act, we have asked all New Brunswickers to share their thoughts and opinions. Se réunir et avoir des discussions publiques ouvertes et honnêtes fait partie de notre démocratie. Cela implique s'engager dans ce qui peut parfois être difficile et inconfortable. Ce processus peut créer des points de désaccord, mais c'est cela qui permet à chaque citoyen de faire entendre sa voix. Pour créer, pour bâtir une meilleure province, il faut avoir des discussions difficiles. Et parfois sont pénibles. Et parfois sont vraiment émotionnelles. Mais il faut qu'on passe à travers cela pour créer un meilleur monde pour nos jeunes ici au Nouveau-Brunswick. Nous avions pour objectif de faire en sorte que, peu importe la forme et la manière choisie, la révision soit non seulement complète et conforme à toutes les exigences législatives, mais qu'elle donne également au public l'occasion d'exprimer son point de vue. C'est pourquoi, en février 2021, le Premier ministre a nommé 2 commissaires, John McLaughlin et le juge Yvette Finn, pour mener à bien la révision de la loi sur les langues officielles. Ils ont veillé à ce que le public et les principaux intervenants soient consultés et à ce que les suggestions soient considérées comme les recommandations possibles dans le rapport soumis au gouvernement, comme on le prévoit dans la loi. I've had the opportunity to work closely with Mr. McLaughlin over the last few weeks. He's taken on the role of interim deputy minister of the Anglophone sector in the department. I've been consistently impressed with his extensive knowledge and enthusiasm for his work in the matter. I want to thank Mr. McLaughlin and Judge Finn for all their outstanding work on this file. From a Department of Education and Early Childhood Development perspective, their work on the report on second language learning has provided our staff with excellent research, but confirmed much of we've heard anecdotally
about French language learning in the Anglophone system throughout the years. Et cela est devenu, je ne sais pas exactement comment, un débat à propos du programme existant d'immersion française. On est en train de réimaginer et de recréer une opportunité pour tous nos élèves de devenir bilingues d'une façon vraiment constructive et forte pour s'assurer qu'on pourrait parler à tout le monde dans notre province. Alors, Madame la Présidente, je peux accepter la motion comme c'était proposé. Recognize the member from Kent North. Merci, Madame la Présidente. C'est toujours un honneur de me lever pour parler de la loi sur les langues officielles, mais je dois admettre que je suis extrêmement déçu. Je vais vous dire pourquoi. Merci pour les témoignages, merci pour les histoires. Ils sont importants à arriver à se comprendre, mais on n'a pas parlé de la loi sur les langues officielles. Le côté du gouvernement n'a pas encore parlé de la loi sur les langues officielles. Madame la Présidente, la motion, qui n'est même pas la mienne, parle dans les deux qui soient résolus, parle spécifiquement de la loi sur les langues officielles. Madame la Présidente, on a parlé de bilinguisme beaucoup de ce côté-là. Si je sors la loi sur les langues officielles, hein? Allez ici, la loi sur les langues officielles, Madame la Présidente. Est-ce que vous savez combien de fois le mot bilingue est dans cette loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Jamais. Une fois. Une fois. Section 5.1. 5.1 GEE. Puis la seule place que c'est mentionné, c'est que les mesures propres à améliorer la capacité bilingue de la haute direction au sein des services publics. C'est la seule fois qu'on parle de bilinguisme dans la loi. La loi sur les langues officielles a comme plusieurs sections. On parle des débats et des travaux dans l'Assemblée législative. On parle des actes législatifs et autres. On parle du ministre responsable. On parle de l'administration de la justice. On parle de la communication avec le public, services de police, services de santé, municipalités, commissions de services régionaux, les associations professionnelles. La loi sur les langues officielles est faite en sorte afin d'assurer l'égalité réelle des deux communautés linguistiques. Madame la Présidente, moi, j'ai grandi dans un Nouveau-Brunswick où on m'a dit, depuis que je suis né, en 1985, moi, j'ai grandi dans un Nouveau-Brunswick où ce qu'on me dit que le bilinguisme officiel était une chose faite. Madame la Présidente, c'est le plus grand mensonge qu'on m'a raconté. C'est le plus grand mensonge qu'on m'a raconté. Parce que quand je suis arrivé ici à Fredericton, j'ai pensé, hey, je m'en vais travailler dans une province bilingue. Madame la Présidente, en 2021, j'ai été obligé de me battre à l'Assemblée législative, dans le comité administration de l'Assemblée législative, le CAAL, le CAL, le LAC, le monde appelle par ici, pour pouvoir parler le français et de me faire comprendre. En 2020, c'est peut-être 2021, c'est peut-être 2019, je ne me rappelle plus, c'était pas longtemps après mon retour. Donc, j'ai grandi dans une génération, Madame la Présidente, qui s'est fait mentir à propos d'une province bilingue.
parce que l'égalité réelle n'est pas encore atteinte. Madame la Présidente, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. 8e année, je jouais au hockey. Je jouais avec plein d'équipes, comme que je disais tantôt à des collègues. J'ai tout le temps été un gars de 3e ligne. Mon meilleur joueur que j'aimais beaucoup quand je grandissais, c'était Steve Bégin, un gars de 3e ligne qui travaillait fort pour la rondelle, qui faisait sûr qu'on pouvait affronter la première ligne et tout ça. J'ai joué avec beaucoup d'équipes où on était des francophones et en 8e année, un anglophone est venu jouer dans notre équipe. On a parlé l'anglais toute l'année. On a parlé l'anglais toute l'année. Même qu'on se faisait reprendre par notre entraîneur de l'époque si on parlait français, parce qu'il nous disait « cette personne-là ne comprend pas, puis on ne veut pas qu'il pense que vous parlez dans votre dos. » Même si on ne parlait pas du tout de rien. Madame la Présidente, la langue française, la culture française et sa protection est extrêmement fragile. Et ce gouvernement ici continue de nous parler de bilinguisme et des problèmes de la majorité. Il continue de nous imposer une définition de ce qui est juste et équitable. Ce qui est tout à fait inacceptable, Madame la Présidente. La raison que je vous contais l'histoire de mon équipe de hockey, c'est parce que je voulais en venir ensuite. Je ne sais pas ce qui m'arrivait dans ce temps-là, mais avec toutes les différentes cultures et les différentes, les influences, je m'ai battu avec mes parents pour changer d'école. J'avais décidé que je voulais aller à l'école secondaire en anglais, à Bathurst, à BHS. Je m'ai battu avec mes parents pour pouvoir changer d'école, de ne pas aller à ESN puis d'aller à BHS au lieu. Mes parents, heureusement, m'ont pas permis de faire ça. M'ont encouragé de continuer ma scolarisation en français. Mais c'est quelque chose qui est courant chez les jeunes francophones, de vouloir changer d'école, de vouloir mieux fitter in avec la culture majoritaire. C'est une réalité. Puis Bathurst, dans les années où moi j'ai grandi là, c'est les années qu'il y en a peut-être de vous autres qui se rappellent, où les deux écoles se rencontraient sur le pont. Ça, c'est l'époque que moi j'ai grandi à Bathurst. En 11e année, Madame la Présidente, j'ai jamais dit ça ici en chambre, je pense. En 11e année, c'est l'année que j'ai décidé de m'impliquer avec la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, dont le premier ministre m'a déjà traité d'extrémiste d'avoir été le président. Vous savez pourquoi, Madame la Présidente, que je m'ai impliqué avec la SANB? Parce que moi et mes amis, on faisait de la planche à roulettes, de la skateboard, dans un stationnement d'une entreprise. Le propriétaire de cette entreprise-là est sorti. Moi, j'ai perdu à peu près ça de cheveux. Je m'ai fait tirer les cheveux, puis je m'ai fait dire « Get out of my effing parking lot, you French frog ». En 11e année. Puis je ne savais pas comment réagir, Madame la Présidente. Je l'ai parlé avec mes parents, puis mes parents ont dit « Il vaudrait mieux t'impliquer dans quelque chose qui pourrait faire changer la situation ». Fait qu'à cette époque-là, il y avait la section Pointe-au-Père de la SANB. J'ai été à une réunion. Je me suis impliqué. Je suis devenu, éventuellement, dans les années 2000, je suis devenu représentant jeunesse au conseil d'administration de la SANB. Là, je suis parti en Gaspésie, j'ai fait des choses là-bas, je suis revenu au Nouveau-Brunswick, j'ai été travailler en Alberta, puis éventuellement, en 2016, je suis devenu le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Madame la Présidente, avant de faire le saut en politique provinciale. Madame la Présidente, je fais partie de la génération où on m'a... C'est pour ça que je dis qu'on m'a menti.
Il existe encore des inégalités, puis tant et aussi longtemps que le gouvernement ne sera pas capable de reconnaître ça, on ne pourra pas avancer dans l'égalité réelle des deux communautés linguistiques. On a eu 2 discours, Madame la Présidente, aucune mention de la loi sur les langues officielles. La langue de travail à Fredericton. C'est extrêmement difficile de parler en français à Fredericton, Madame la Présidente. C'est pas vrai que je parle une des langues officielles du Nouveau-Brunswick. Je parle la 2e langue officielle du Nouveau-Brunswick, Madame la Présidente. Je suis content qu'ici, à l'Assemblée, je peux la parler, mais fermez les caméras, fermez les micros, puis posez-vous la question sincère, combien de fois que vous pouvez parler en français ici, à l'Assemblée législative? Combien de fois vous pouvez faire les travaux demandés d'un député dans votre langue avec laquelle vous êtes la plus confortable pour défendre le bien-être de vos citoyens? Avec certaines personnes, c'est possible. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas à cause d'un effort d'une personne qu'on a l'égalité réelle. C'est mon point. Madame la Présidente, il y a déjà eu un recul, même avant que la loi sur les langues officielles, la révision du gouvernement arrive. Il y a déjà un recul. Le recul est dans le discours qu'on a. On continue d'ignorer et de mêler le bilinguisme, l'immersion, l'apprentissage d'une langue seconde avec la loi sur les langues officielles. Ça, on fait ça par exprès, Madame la Présidente. Par exprès. Parce qu'on n'a pas parlé de la loi sur les langues officielles aujourd'hui. Pourtant, c'est ça qui était la motion. Higgs, le premier ministre, continue d'utiliser du langage inflammatoire, tout en blâmant les leaders de la communauté acadienne d'enflammer le débat. Quand tout ce qu'ils font, c'est défendre leur droit d'exister. Madame la Présidente, je vous ai déjà parlé du just and equitable. La majorité ne peut pas décider qu'est-ce qui est juste et équitable pour la minorité. Parce que, guess what? La minorité va perdre. Je peux te le garantir. De traiter des leaders acadiens d'extrémistes, de traiter la commissaire des langues officielles de négative. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle traite des plaintes de gens dont leurs droits ont été lésés à cause que la loi sur les langues officielles n'a pas été respectée. C'est certain que ça sonne négatif quand on fait affaire avec une plainte, Madame la Présidente. C'est normal, c'est une plainte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fait? Puis c'est pour ça que j'ai été insulté du mot « célébrer ». On ne célèbre pas les inégalités, Madame la Présidente. Je comprends ce que le ministre voulait faire. Je comprends ça et je sympathise avec ça. On peut célébrer la culture acadienne, mais on parle de la loi sur les langues officielles. Et il y a encore une communauté linguistique qui n'est pas égale au Nouveau-Brunswick. On ne peut pas célébrer des inégalités. On ne peut pas mêler bilinguisme et respect des deux communautés linguistiques. Madame la Présidente, je ne lis pas les mêmes livres que toi, je n'écoute pas les mêmes postes de radio que toi, je n'écoute pas les mêmes postes de télévision que toi. C'est pas grave. On peut s'aimer pareil, on peut vivre dans la même province quand même, mais reconnaissons qu'on est deux communautés distinctes. Donc, quand je vois le mot « célébrer », ça me fait penser beaucoup trop à la folklorisation de ma culture. Ma culture n'est pas un folklore, Madame la Présidente. Ma culture n'est pas la déportation. Ma culture est aujourd'hui. Je suis vivant aujourd'hui et j'essaie de vivre ma vie dans la langue maternelle qui m'a été apprise par mes parents, dans laquelle j'ai grandi.
malgré que j'ai grandi dans beaucoup de lieux où j'étais très minoritaire. Mon père était dans la GRC, on a déménagé en Colombie-Britannique, on a déménagé en Ontario, on a déménagé dans la région de Neguac, après ça on a déménagé dans la région de Bathurst. Mais, Madame la Présidente, j'ai su préserver cette langue-là. Pourquoi? À cause des valeurs profondes que mes ancêtres m'ont inculquées, Madame la Présidente. Donc, j'avais plein d'autres choses que j'aurais voulu dire, mais vraiment le fait qu'on n'a même pas parlé de la loi sur les langues officielles, c'est ça qui me déçoit le plus, Madame la Présidente. On avait la chance, mais pourquoi on n'en parle pas? C'est pour ça qu'on a besoin d'un comité permanent sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, parce que même les députés ne comprennent pas ce qu'est la loi sur les langues officielles et sa raison d'être. Donc, Madame la Présidente, merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. J'aimerais beaucoup ça continuer à parler. En fait, étant donné que je vais faire le gentil garçon, puis je vais m'asseoir. Merci beaucoup. I recognize the member from Caracat. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est le dernier 10 minutes que nous avons pour clore ce débat sur la motion 12, motion qui exhortait le gouvernement à se positionner rapidement sur le rapport sur la loi sur les langues officielles et aussi à s'engager à ne pas faire aucun recul, mais plutôt à faire progresser la loi sur les langues officielles vers une égalité réelle. Alors, je vais juste commencer par dire que j'ai entendu, j'ai écouté toutes les répliques, toutes les allocutions des députés du gouvernement et du deuxième groupe d'opposition. Et il y a une partie de moi qui suis touchée par les témoignages, parce que quand le chef parlementaire parle d'une génération perdue, je le comprends, puis je suis consciente de ça, qu'il y a beaucoup de gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont perdu la langue française. Mon collègue de Béchediac-Dieppe a parlé de la Louisiane. Moi aussi, je suis allée en Louisiane, je ne sais pas, 15 fois, puis ce peuple-là mène une bataille incroyable. En fait, il y a plusieurs peuples qui mènent des batailles pour préserver la langue. Je pense juste en Nouvelle-Écosse aussi, qui n'ont pas le statut de province bilingue et qui persistent, qui perdurent à travers le temps. Toutes les provinces de la... Tu sais, il y a tellement de luttes qui sont menées. Et nous, on a la chance d'avoir une province qui est officiellement bilingue. Et on ne rend pas totalement justice à cet honneur-là qu'on a. Je comprends aussi le chef parlementaire quand il parle des beaux voyages à l'international, ou encore le ministre de l'Éducation qui parle de l'importance du français langue seconde, mais ça n'a aucun rapport à la loi sur les langues officielles. Puis je vous dis, là, j'ai senti de l'émotion dans leur témoignage, sauf que c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de la loi sur les langues officielles. La francophonie internationale n'est pas du ressort de la loi sur les langues officielles. L'immersion n'est pas du ressort de la loi sur les langues officielles. Le bilinguisme n'est pas un objectif de la loi sur les langues officielles. Et la quasi-totalité de vos allocutions portait sur autre chose que la loi sur les langues officielles. Je pensais qu'il y avait peut-être juste le premier ministre qui ne comprenait pas la loi. Puis après, un bout de temps, j'ai compris qu'il la comprend, la loi. Il la comprend tellement qu'il sait comment la cerner. Mais il y a un caucus
apparemment, là, visiblement, qui ne comprend pas la loi sur les langues officielles. Le pire, c'est que j'ai senti une sincérité, OK? J'ai senti une sincérité dans les témoignages de langue perdue, d'apprentissage de langue seconde. Mais que vaut cette sincérité si, depuis 2 ans ou 4 ans, personne ne nous a défendus de ce bord-là? Si vous êtes sincère, pourquoi n'avez-vous rien dit quand le premier ministre nous traite d'abat-jour? Si vous êtes sincère, pourquoi avez-vous toléré durant la pandémie de la COVID qu'on ait des conférences juste en anglais? Pourquoi avez-vous toléré le silence de votre premier ministre sur le rapport sur les lois, sur la loi sur les langues officielles? Ça prend des actions. Puis personne ne nous défend de votre côté. Quand le chef parlementaire nous dit qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter, c'est plus fort que moi. Je m'inquiète. Je m'inquiète parce que les actions depuis... En tout cas, moi, je suis là depuis 4 ans, puis vous n'avez pas réussi à me sécuriser. Et vous n'avez pas réussi à sécuriser les gens de chez nous et les gens des minorités linguistiques de la province. Fait que quand on ne se sent pas en sécurité avec quelqu'un, comme avec un gouvernement, on doute. Je doute de vous. Et surtout, je doute de votre premier ministre. Quand le leader parlementaire nous dit que les décisions ne peuvent pas être prises rapidement, pourquoi? Il y a peut-être une raison, mais vous ne nous l'avez pas expliqué. Il y avait 0 argument dans cet énoncé-là. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi il a fallu attendre 1 an. Puis, en fait, on attend encore. Il s'est supposé d'être mardi, mais on ne sait pas. On doute. C'est peut-être parce que dans l'ensemble de ce caucus conservateur, il y a presque personne qui est issu d'une minorité. Savez-vous c'est quoi être issu d'une minorité? Savez-vous c'est quoi avoir à se battre continuellement pour des droits? On ne se bat pas là, pour faire avancer un dossier. On se bat pour que nos droits soient respectés continuellement. Savez-vous c'est quoi avoir à se tordre la langue 95% du temps à Fredericton? Savez-vous c'est quoi le poids qu'on porte? Puis le jour où on emmène une motion, vous nous parlez de francophonie internationale, d'immersion. Ça n'a aucun rapport à la loi sur les langues officielles. L'ajout du mot « célébrer » dans votre amendement me laisse perplexe. Parce que moi, en tant qu'Acadienne, francophone, artiste, j'ai célébré la richesse de ma culture et de ma langue toute ma vie. OK? Chaque jour, pas juste le 15 août qui est la fête nationale des Acadiens. Et c'est bien que l'on veuille célébrer la langue et la culture. C'est bien. Mais nous sommes des législateurs. Nous sommes des législateurs qui avons une responsabilité de faire respecter la plus grande loi de la province, qui est la loi sur les langues officielles, qui est le contrat social de notre province. C'est ça notre responsabilité de législateur. C'est pas juste de célébrer. C'est de s'assurer que nos droits soient respectés. Ça fait 50 ans que cette loi-là existe. Heureusement, il faut la réviser à tous les 10 ans pour qu'elle devienne meilleure, pour qu'elle progresse. Quelle chance avez-vous d'être au gouvernement dans l'année où ça arrive? Chanceux! J'aurais tellement aimé ça.
Pas juste être au gouvernement, mais être au gouvernement quand on révise la plus belle et la plus grande loi de notre province. Et qu'est-ce que vous faites? Un silence. Et qu'est-ce que vous faites? Vous proposez un amendement où il faut célébrer. Je comprends la célébration, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un sous-amendement qui demande de renforcer cette loi-là, de la rendre plus vigoureuse et d'aller plus loin. Et j'espère que, comme collectif de tous les partis, on va être au moins capable de s'enligner là-dessus. Et j'espère que la semaine prochaine, il y a quelqu'un à l'autre bord qui va se manifester et qui va proposer quelque chose de positif pour que la loi sur les langues officielles ne soit pas seulement respectée, mais qu'elle progresse. C'est essentiel. C'est essentiel pour le bien de tous les Néo-Brunswickois et de tous les Néo-Brunswickoises. Alors, je vous remercie, Madame la Présidente, de m'avoir écoutée. Je remercie tous ceux qui ont participé. Je suis partagée sur les allocutions, mais j'espère qu'on va avancer ensemble. Merci. On the sub-amendment, in the final resolution clause, the word celebrate be deleted and placed with the word reinforce, and add the following words after the word province, and to improve and strengthen in the protections afforded under the Official Languages Act. All of those in favor of the sub-amendment will please say yea. Yea. All those against, nay. Motion's been carried. On the amendment as amended, all those in favor of the amendment as amendment will please say yea. Yea. All those against, nay. The yeas have it. The motion's carried. On the motion as amended, all those in favor of the motion as amended will please say yea. Yea. Those against will please say nay. Sergeant Rams, ring the bells, please. Dispense. Dispense. Dispense.
Sergeant of Arms, please secure the doors. All those in favour of the amendment will please rise. The motion as amended. Mr. Holder, Mr. Savoy, St. John East, Mr. Steeves, Mr. Fleming, Mr. Fitch, Mr. Holland, Ms. Scott Wallace, Ms. Dunn, Mr. Crossman, Ms. Yalin, Mr. Hogan, Mr. Austin, Mr. Turner, Ms. Wilson, Ormoco, Lincoln, Fredericton, Mr. Collins, Mr. Wetmore, Mr. Ames, Ms. Bacchus, Ms. Conroy, Ms. Yalcino, Hamilton, Dalhousie, Mr. Gauvin, Mr. McKee, Mr. Legacy, Madame Tatillot, Mr. Chesson, Traquini-Shaila, Mr. Chiasson, Victoria Lavallee, Mr. Kuhn, Ms. Mitten, Mr. Leblanc, Mr. Lepage, Mr. Bourque, Mr. Mallet, Mr. Demore, Madame Landry, Ms. Yalcino, Kettenot, total yeas 35, 35, total nays 0. Total yeas 35, total nays 0, and the amendment is carried. Recognize the House Leader. Merci, Madame la Présidente. Je propose l'adjournement de la Chambre. All those in favour of the adjournment will please say yea. Yea. All those against, nay. The motion is carried. The House is now adjourned. I have to have the lights. I have to turn the lights on. There's a few burnt out, so they asked me to turn the lights out here. A couple of burnt out bulbs over there. And all red. I'm taking the blue ones out and put all the red ones in.